yeah guys, what's up everybody, welcome back. Man, WAG's unstoppable today. Make me look like a champion. Ruko guys, more ko. Sounds like you already won. They always do until the real match starts. World champs. Live to start হয়ে গেল সম্ভবত। You hear that? এই মাছি মশা শট। Everyone talks, but we show up. Every finals, every stage. That's what ওকে গাইজ, আমাদের লাইভ মোটামুটি স্টার্টের পথে। আমরা শিওর না যে লাইভটা স্টার্ট হয়েছে কিনা, তো আমরা একটু ধৈর্য ধরবো এবং দেখার চেষ্টা করবো যে আসলে লাইভটা এখন স্টার্ট হচ্ছে কিনা। ব্রো, লেটস গো ব্রো। আই থিঙ্ক এভরিথিং ইজ ওকে রাইট নাও ব্রাদার, রাইট? গাইজ, তোমরা কারা কারা আমার কথাটা শুনতে পাচ্ছ একটু আমাকে কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানাবা। তোমরা কারা কারা লাইভে জয়েন করে ফেলেছো তারা একটু কমেন্ট করে জানাবা গাইজ। I am so excited right now brother. বাংলাদেশ ভার্সেস বাংলাদেশের খেলা আজকে, টিম Rhk ভার্সেস টিম RCর খেলা আজকে। তো বুঝতেই পারতেছো কি হাড্ডাহাড্ডি খেলাই হবে, বুঝতেই পারতেছো কি লেভেলের মোমেন্ট আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে গাইজ। তো আজকে আমরা লাইভটা তাড়াতাড়ি শুরু করে ফেললাম এটা দেখার জন্য যে আসলে আজকে আমাদের ছেলেরা কেমন খেলে, তাদের পারফরমেন্স কেমন থাকে, তারা আসলে কেমন নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে প্রিয় বন্ধুরা। সো আমরা আছি একসাথে দেখার জন্য বাংলাদেশের পারফরমেন্স। তো তোমরা যারা যারা বাংলাদেশকে সাপোর্ট করো, আমরা যারা যারা বাংলাদেশকে সাপোর্ট করি, তাদের একটাই চাওয়া বাংলাদেশ কিছু করে দেখাক আমাদের জন্য। তোমরা কি বলো? তো চলো আমরা একটু তোমাদের কমেন্ট পড়তে চাই, এরপরে আমরা ইন্ট্রো শুরু করব বা আদার্স যত জিনিসপত্র আছে সব শুরু করব। তার আগে আমি একটু তোমাদের কমেন্ট দেখতে চাই যে আসলে তোমরা আসলে কি কমেন্ট করো সেটা একটু পড়তে চাই। ভাইয়া গালাগালি করো না প্রথম দিন, মানে আইসাই গালাগালি করো না, মানে কি বাজে ভাই, মানে কেউ গালাগালি করো না এই জায়গায়। কেউ আইসা নিজের মানে পরিচয়টা দেওয়ার দরকার নাই যে তুমি কোন বংশের ছেলে, এটা পরিচয় দেওয়ার কোনো দরকার নাই, ঠিক আছে? দয়া করে কেউ গালাগালি করো না, ওকে? ওকে চলো গাইজ, আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে চাই। কেমন আছেন ভাইয়া? ভালো আছি সৈকত ভাই, তুমি কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো সৈকত ভাই, আমি আপনার বড় ফ্যান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রান্ত ভাই, কি অবস্থা প্রান্ত ভাই, কেমন আছো? সো গাইজ, আজকে তোমরা কোন টিমকে সাপোর্ট করবা, Rhk নাকি RC? দেখি তোমরা কি কমেন্ট করো। ভাইয়া খেলা কয়টা থেকে শুরু হবে? খেলা আর অল্প কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে শুরু হবে, অ্যারাউন্ড সম্ভবত আর 10 মিনিট বাকি আছে, আর 10 মিনিট পরেই কিন্তু খেলা শুরু হয়ে যাবে। সো সময় অনেক কম। আমি একটা কথাই তোমাদেরকে বলতে চাই, তোমরা যারা যারা জয়েন করে ফেলেছো তারা একটু কষ্ট করে স্ট্রিমটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও। আজকের এই লাইভের টুর্নামেন্টের লাইভটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও, যাতে সবার কাছে পৌঁছায় যায়, যাতে সবাই আমরা একসাথে লাইভটা এনজয় করতে পারি। আমাদের শাকিল ভাই লিখছে ফার্স্ট কমেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ শাকিল ভাই, লাভ ইউ। আমাদের এক ভাই লিখেছে Rhk RC এবং Rhk। আমি দেখতে চাই আজকে দুইটা টিমেরই আমি ফ্যান দেখতে চাই, কারণ তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যদিও এটা সত্যি যে আজকে Rhk এবং বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশে একটা ফাইট হবে, যেমন Rhk ভার্সেস RC, কিন্তু যাদের সাথে যাদেরই ফাইট হোক না কেন আমাদের কিন্তু সবাইকেই সাপোর্ট করতে হবে। ওকে, বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে? আই থিঙ্ক তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি প্রিয় বন্ধুরা। আমি তোমাদেরকে একটাই কথা বলতে চাই, একটা লাইক করবে, একটা সাবস্ক্রাইব করবে। ভাইয়া RC আজকে RC ভালো খেলে ইনশাল্লাহ। রিমুভ গান স্কিন অ্যাট্রিবিউটস। এখানে গান স্কিন কোথা থেকে আসলো ভাই? টুর্নামেন্টে তো গান স্কিন থাকে না, মানে গান স্কিন থাকে, স্কিনের অ্যাবিলিটি থাকে না। টেক লাভ ফ্রম কিশোরগঞ্জ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। রিমুভ ওকে ঝিনাইদা থেকে দেখতেছি, প্রান্ত ভাইয়া লাভ ইউ। Rhk and RC, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাব্বি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস কমেন্ট ব্রাদার। অ্যান্ড আমরা আজকে RC খেলবে না RC খেলবে দাদা? RCও খেলবে Rhkও খেলবে, আজকে RCও খেলবে Rhkও খেলবে। RC ভার্সেস Rhk খেলা হবে আজকে, বাংলাদেশ ভার্সেস বাংলাদেশ খেলা হবে। ভাইয়া কেমন আছেন? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। হুসাইন ভাই, তুমি কেমন আছো? DU থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার। BD টপ অন দ্য ওয়ার্ল্ড কিং, এটা আবার কি বললা ভাই? আচ্ছা ভাইয়া, আমি বাংলাদেশে, তাই আমি দুই দলকে সাপোর্ট করি। আমিও সেটাই বলি, আমরা বাংলাদেশি, আমরা দুইটা দলকেই সাপোর্ট করব, আমরা দুইটা দলকেই আমাদের বেস্ট ভালোবাসাটা দেখাবো, টিম RC এবং টিম রেড হক্সের জন্য। ZikuVai কেমন আছেন? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। সো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ live stream. Today's live stream is a very special live stream for everyone, for every Bangladeshi people, because guys
আজকে খেলছে আমাদের সোনার ছেলেরা টিম রেড হকস এবং টিম রেড ক্লিপ, যারা খেলছে বিশ্বের বাগা বাগা দলের বিরুদ্ধে, যাদের জন্য আজকে আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে সর্বোচ্চটুকু। তোমরা যারা দেখছো এখনো ফলো করনি বা ফেসবুক থেকে দেখছো, তার একটা ফলো আর একটা লাইক করে দাও ব্রুদা। সো দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু ব্রাজিলের পতাকা দেখা যাচ্ছে, তারপরে গাইজ ভিয়েতনামের পতাকা দেখা যাচ্ছে, মানে তারপরে থাইল্যান্ডের পতাকা দেখা যাচ্ছে। সো হোয়াট এভার, হয়তো মানে আমি একটা কথাই বলতে চাই, লাইক চাই, ফলো চাই, শেয়ার চাই, যত বেশি পারো তত বেশি করো। ওকে, খেলা কিন্তু অলমোস্ট শুরু হয়ে যাবে, আর মাত্র 5-7 মিনিট বাকি। আমি একটু তোমাদের কমেন্ট পড়তে চাই, তোমরা কে কোথা থেকে দেখছো সেটা জানতে চাই। মেয়ের অ্যালাউ বলতে ইয়ে স্পোর্টসে যে কেউ খেলতে পারে, শুধু E1 ইয়ে স্পোর্টসে একটা মেয়ে আছে আর কি, তো খেলে না, এক্সট্রা প্লেয়ার। Support RHK Narsi from India. Thank you so much, Bijoy Bhaiya. Love you guys. Love you all of you guys. जो आदमी जहाँ से देख रहा हो, please like करो and subscribe करो guys. For the photo shoot, this is RC Ashik. He is our leader of RC. Estamos aquí en el Media Day, en la sesión de fotos. ঢাকা থেকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ঢাকা থেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ ভাইয়া। তাকিয়ে একটা হাসি দেন প্লিজ। কেন ভাই হাসি কেন দিতে হবে ভাই, হাসি কেন দিতে হবে? হাসি তো দিব তখন যখন আমার টিম জিতবে ভাই। দেখছো আজকে আরএচকে জার্সি পরে বসছি, আমাকে আরসি কোনো জার্সি দেয় নাই, নাইলে একটা ম্যাচে আরসির জার্সি পরতাম, একটা ম্যাচে আরএচকে জার্সি পরতাম। তো আমার কাছে যেহেতু শুধুমাত্র আরএচকে জার্সি আছে, এই জন্য গাইজ আমি শুধুমাত্র আরএচকে জার্সিটাই পরছি। যদি আরসির জার্সি আমার কাছে থাকতো আমি সেটাও পরতাম। কিশোরগঞ্জ থেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ। লাভ ফ্রম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শাফিন ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। জিকু ভাইয়া আপনি কোথা থেকে বলছেন? আমি ঢাকা ধানমন্ডি ব্রাদার, সাভার থেকে দেখছি আমাদের ভাইয়া কিং ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। তারপরে আমি ঢাকা সাভার থেকে, জিকু ভাইয়া রাজশাহী থেকে ইমরান ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। নাম নেন, তোমার নাম কি আব্দুল্লাহ নাকি? আব্দুল্লাহ মাহাদি কুষ্টিয়া থেকে দেখছে ভাইয়া। আর কে গেমার ভাইয়া, লাভ ইউ ভাইয়া, লাভ ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লিবিয়া থেকে দেখছি, লিবিয়া থেকে, হোয়াট সিরিয়াসলি? Are you watching my stream from Libya? Oh my god, Libya. লিবিয়াতে গাইস নাকি আটকায় দেয়, কথা কি সত্য? ভাইয়া আমি সম্রাট টিভি তোমার লাইভ দেখি। ও মাই গুডনেস, থ্যাংক ইউ সো মাচ সম্রাট টিভি। সো এভরিওয়ান, তোমরা যারা দেখছো লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। ভাইয়া কেমন আছেন? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন কাইন্ডলি একটু ফেসবুকটা ফলো করে দেন। যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন গাইজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। আপনারা সাবস্ক্রাইব না করলে কে সাবস্ক্রাইব করবে? গাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা হয়ে গেছে 714টা, আর মাত্র অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার হইলে কিন্তু আজকে আমার 80,000 সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে। So a humble and big request for everyone, please subscribe my YouTube channel as soon as possible right now. And guys, of course, hit the follow button as soon as possible. Kindly একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখো এখানে নিজাদ এবং যখন ব্লেড এবারে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, তখন তারা এই ধরনের একটা সেলিব্রেশন দিয়েছিল ইন হোটেল রুম ব্রাদার। সো দিস ইজ ক্রেজি মোমেন্ট, ওকে চলো তো চলো কোনো সমস্যা নাই। ফ্লিকার, নেজাদ, কুট্টুস, একটা কথা তোমাদেরকে বলতে চাই গাইস, সেটা হচ্ছে ফ্লিকারের ব্যাপারে এবং আরএচকে টিমের ব্যাপারে। আমরা জানি যে আরএচকে টিম অনেক ভালো খেলে, তারা অনেক ভালো পারফর্ম করে, বাট একটা বিগ প্রবলেম আছে তাদের টিমের ভিতরে। যেমন ধরো প্রবলেম বলতে কি, এটা আসলে প্রবলেম না, এটা হচ্ছে আমি বলতে পারি কনফিডেন্স ল্যাকিংস হইতে পারে। যেমন ধরো তাদের টিমের মধ্যে তারা সবাই একজন খুবই ভালো প্লেয়ার। দ্য প্রবলেম ইজ তারা যখন ইন্ডিভিজুয়ালি একজন একটু কম পারফর্ম করে, তখনই তাদের প্রবলেমটা হয়। যখনই ধরো আমি যদি তোমাদেরকে বলি, ধরো যদি ব্লেড বা ধরো যেমন ফ্লিকার যদি একটু বাজে পারফর্ম করে বা ফ্লিকার যদি ভালো খেলতে না পারে, তাহলে দেখা যায় যে তারা সবাই খারাপ খেলে। আবার ধরো ব্লেড যদি একটু খারাপ খেলে, তাহলে সবাই খারাপ খেলে। মানে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে পারফরমেন্স না করতে পারলে তাদের আসলে ওই আউটকামটা বের হচ্ছে না। সো মানে কেন জানি না, তারা বারবার ইন্ডিভিজুয়ালি পারফরমেন্সে একটু দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। সো আর এই ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের কারণে তাদের যে টিম ওয়ার্ক হওয়ার কথা, তাদের যে টিম বন্ডিং হওয়ার কথা, সেটাও কিন্তু হচ্ছে না।
আমি কি বুঝাতে পেরেছি গাইজ? মানে তাদের টিমের মধ্যে যেরকম একটা টিম বন্ডিং হওয়া দরকার, একটা ভালোবাসা, একটা মিলবন্ধন হয়ে খেলা দরকার, ওইটা তারা পারছে না। কিন্তু যেটা বাংলাদেশে আবার তারা দুর্দান্ত। বাংলাদেশে তারা এমন মারে অপোনেন্টরে গায়ে, যেটা বলা মানে খুবই চ্যালেঞ্জিং। Agora é o contrário, todo mundo. ওকে, তো এবার তো তোমাদের কমেন্ট করার পরে জিকু ভাইয়া আপনার ভয়েস নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। কিনে আনছো তোমার জন্য? ওকে, I'm from Bangladesh but right now in India. Love you ZikuVai, thank you so much for watching my stream brother. But guys, Bijoy brother, তুমি আমার 4 বছর পুরাতন ফলোয়ার। This is amazing, right? 4 বছর, wow, what a insane. নোয়াখালী বিভাগ চাই, এটা আমিও চাই। টিভিতে তোমার লাইভ দেখি, এটা বললাম। ও আচ্ছা, টিভিতে তুমি সম্রাট টিভিতে লাইভ দেখো। আচ্ছা, আমি ভাবছি সম্রাট টিভিতে দেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। সবার কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে, একটা লাইক করো, একটা সাবস্ক্রাইব করো। যারা ইউটিউব থেকে দেখছো, দেখো এখনো আমার সাবস্ক্রাইবটা বাড়ছে না, তোমরা জলদি করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও যাতে আমার সাবস্ক্রাইবটা বেড়ে যায়। This is Bangladesh, this is new Bangladesh, this is Moulubibazar, Silet Moulubibazar, this is Bangladesh supporter guys। দেখছো ওদের মানে ওরা কি ক্রেজি, বিশেষ করে সিলেট বাসীরা অনেক ক্রেজি গাইস, টু বি অনেস্ট সিলেট বাসীরা অনেক ক্রেজি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জামালপুর থেকে দেখছি সাদমান ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই স্ট্রিম। ভাইয়া তোমাকে অনেক ভালোবাসি, কিন্তু বলতে পারি না কারণ কমেন্টের উপর দিয়ে চলে যায়। আয় হ্যাঁ, এটা আবার কি বললা ভাই? কমেন্ট আমি পড়ি তো ভাই। শেয়ার রক্ত, আমি জিকুভাইয়ের বড় ভক্ত। ভাগ্য ভালো তুমি অন্য কিছু বলো নাই। শিরায় রক্ত, অন্য কিছু না বলার জন্য আমি তোমার ভক্ত। ওকে গাইজ, আমি ধানমন্ডি থেকে দেখছি গাইজ, আমিও ধানমন্ডি 27-এ থাকি, অ্যারাউন্ড ধানমন্ডি 27, নট এক্স্যাক্টলি ধানমন্ডি 27 বাট ইয়েস নিয়ার বাই ধানমন্ডি 27। কি মনে হয় আজকে আরএচকে বুইয়া করতে পারবেন? ইনশাল্লাহ গাইজ, অবশ্যই, ওয়াই নট। আরএচকে এবং আরসি দুজনই বুইয়া করবে। ধরো ওরা দুজন যদি একটা করে বুইয়া করতে পারে, তাও ভাই আমি অনেক হ্যাপি, অনেক হ্যাপি। বাংলাদেশে তো গাইস ডোমিনেশন করে একটা টিমই গেছে, যাদের নাম হচ্ছে টিম বাংলাদেশ আরসি এবং আরএচকে, রাইট? তো আমরাও চাই তারাই কামব্যাক করুক আর কি। গাইস 1 সেকেন্ড টাইম দাও আমাকে, একটা সেকেন্ড। মিউজিক বন্ধ হয়ে গেছে, ওকে মিউজিকটা অন করে দিলাম গাইস। ওকে, সো গাইস তোমরা যারা দেখছো এখন লাইকটা করোনি, তার একটা লাইক করে দাও। যারা দেখছো এখনো সাবস্ক্রাইবটা করোনি, একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। ঠিক এই জায়গাটা একটা সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, ঠিক আমার নিচে দেখো গাইস, আমার ঠিক নিচে একটা সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, সেখানে ক্লিক করে তোমরা সাবস্ক্রাইবটা করে দাও গাইস। দিস ইজ ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, সেন্টোস আবার কোন জায়গায় গাইস? 2022-এ হয়েছে ইভোস ব্যাংকক, 2023-এ হয়েছে ফ্লুকজো ব্যাংকক, 2024-এ ফ্লুকজো ফ্রম ব্রাজিল। ভাই ফ্লুকজো 2বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাদার, ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2বার চ্যাম্পিয়ন, 22-23 2বার, 23-24 2বার চ্যাম্পিয়ন ফ্লুকজো, ওয়াও।
ওকে গাইজ, ম্যাচ কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে গাইজ। তোমরা যারা দেখছো তোমাদেরকে একটাই কথা বলতে চাই, লাইক ফলো শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই, লাইক ফলো শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই, লাইক ফলো শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই। বেশি বেশি করে ভাইয়া দাও তোমরা সবাইকে সাবস্ক্রাইব করে মন ভরে। গাইজ তোমরা কি কেউ শায়রি বলতে পারো? শায়রি, ভালো শায়রি, অসভ্য না, ভালো শায়রি বলতে হবে। কেউ আসো ভালো শায়রি বলতে পারো? কেমন আছেন ভাই? ভালো আছি। মাসুম বিল্লাহ ভাই তুমি কেমন আছো? কিরম আছো? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। শাফিন ভাই, ZikuVai fan from the last 4 years. Yes brother, yes that's why আমি তোমাকে বলেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই স্ট্রিম ব্রাদার, যে লাস্ট 4 ইয়ার্স ধরে আপনি আপনাকে দেখছি আমি। কোথায় দেখছো ভাইয়া? মানিকগঞ্জ থেকে দেখছি। মানিকগঞ্জ তো ঢাকার কাছেই ব্রাদার। ভাইয়া কালকে কই ছিলেন? কালকে অফিস ছিল ভাইয়া। ভাইয়া আপনি কি সাপোর্টার আজকে আরএচকে নাকি রেড ক্লিপের? ভাইয়া কি এইটা তুমি কি বললা? এইটা তুমি কি বললা ভাইয়া? এইটা তো তোমার বলা উচিত হয় নাই। আমি কোন দলে সাপোর্ট করি মানে? আরএচকে আমাদের টিম, আরসিও আমাদের টিম, মানে ওরা দুইজনই আমাদের বাংলাদেশি টিম। সো আমি কাকে রেখে কাকে সাপোর্ট করবো এটা তো তোমার বলা উচিত হয় না ভাইয়া। বলো যে ভাইয়া আজকে আমরা দুইটা টিমকে সাপোর্ট করি, তারা যেন দুইটা টিমই ভালো খেলে, ঠিক আছে? আমি দেখো আমার বেশি এক্সপেকটেশন নাই যে আরএচকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে বা রেড ক্লিপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে, বাট আজকের খেলায় 6টা ম্যাচের মধ্যে একটা ম্যাচ অন্তত আরএচকে বুইয়া নিতে হবে এবং একটা ম্যাচ রেড ক্লিপ বুইয়া নিতে হবে। এবং আমি ওইটা দেখে শান্তি পাইতে চাই, মনে মনে একটু শান্তি পাইতে চাই, মনে মনে একটু প্রাউড ফিল করতে চাই। ইউ নো গাইস উই আর বাংলাদেশি। সো তোমরা এত ভালো সাপোর্টার, বাংলাদেশি সাপোর্টার, এত বিগ সাপোর্টার, যার জন্য কিন্তু বাংলাদেশে ইডব্লিউসি তে একটা স্লট পাইছিল। এবার ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজে 2টা স্লট দিছে গাইস, ক্যান ইউ বিলিভ ইট? 2টা স্লট দিছে। বাংলাদেশের মতন ছোট্ট একটা দেশে 2টা স্লট দিছে, আর ইন্ডিয়ারে কোনো স্লট দিতে পারে না, কারণ ইন্ডিয়াতে সম্ভবত হয়তো গেমটা ব্যান আছে বা অন্য আদার্স ইস্যু। কিন্তু বাংলাদেশে গেম ব্যান থাকার পরেও কিন্তু 2টা স্লট পাইছে। তো দিস ইজ অ্যামেজিং ব্রাদার। সো অলমোস্ট কিন্তু খেলা এখন শুরু হবে, তো চলো আমরা একটু শুনি তারা কি বলে, লার্কিগুলা কি বলে একটু শুনি। সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস, মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে, মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইব করে দাও। চলো। And this is such a pivotal day where dreams can rise or fade. Every point earned today can mean survival or elimination. For the underdogs like Rhk of Bangladesh or Hashwat Esports from Pakistan, this is redemption day. They have been fighting from the shadows and ready to make some noise when it matters the most. And for the underperformed, it's about proving that they're not done yet. কালকে যে এই যে নোভা ভাই টিমটা যা খেলছে ভাই, এই যে নোভা উপরে যে নোভা এনভিএল সেই হচ্ছে সেই powerhouse Buriram United Esports powerhouse for that spark to reignite their fire. Meanwhile, the frontrunner like RRQ of Brazil, hometown team RRQ Kazu and FFWS Ffws dual mode champions RRQ. They cannot afford to slow down. Every game, every fight, they need to keep Falcons running bright. And of course, there are the teams who've already turned heads, like Latam's representative, Nova Legion, and Vietnam Scout. They came in with doves hanging over their head, but now they're here to prove that they do belong in the conversation. Only the top 8 teams in the overstanding can secure the tickets to our Clash Squad mode next week. But the line between glory and heartbreak definitely is razor thin. Every battle counts, every eliminates matters. এটা তো আমি সবসময় বলি, মানে এটা আমি সবসময় বলি যে প্রত্যেকটা ম্যাচ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা এলিমিনেশন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমাদের দেশে পোলাপান এগুলো গায়ে লাগায় না ভাই, এগুলো গায়ে লাগায় না। Under the pressure. This is day 3 of Free Fire World Series Global Finals 2025, the knockout stage. Casters, the stage is yours. Take it away and good luck. ওকে গাইজ এখন শুরু হয়ে যাবে, তো তোমাদেরকে আমি একটাই কথা বলতে চাই গাইজ, আমি আবারও বলতে চাই লাইকটা করেন, সাবস্ক্রাইবটা করো গাইজ, জলদি করো। Global finals, what everybody has been pushing and most importantly working towards, the final attempt to become the best. Welcome once again. My name is Gideon Q, of course, with AJ the Mustachio here with me, and you got to guys, তোমরা যদি কেউ কখনো কাস্টিং দেখো তাহলে এই যে মুস্তাচিও এজে ওর কাস্টিং দেখবা ভাই, মাথা নষ্ট কাস্টিং করে। এই যে মুস্তাচিও এজে মাথা নষ্ট কাস্টিং করে ব্রাদার, অনেক কিছু শিখতে পারবা, দেখতে পারবা, জানতে পারবা, বুঝতে পারবা।
it was such a even playing field, right? Teams could barely continuously rip away points. Yesterday, we did see Group C have a little bit of a sigh of relief as they did not need to deal with the monsters in Group A. Now, those monsters are back, and I think it's going to be a little bit of an issue. And many of the teams in Group B, they kind of struggled a tad bit yesterday. So I'm a little worried here for them. But of course, it is a great opportunity to rise up to the challenge. Maybe yesterday was a good wake-up call for them, Gideon. Yeah, no, I think that's what we're looking to see here today, right? Because again, everybody had a little bit of a taste of each other, but adjustments. So guys, আমি একটা কথাই বলতে চাই, তোমরা বেশি বেশি করে লাইকটা করো এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করো ব্রাদার, লাইকটা করো এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করো, জলদি জলদি করে লাইকটা করো এন্ড সাবস্ক্রাইব করো। আমাদের কিন্তু ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে এখনি, ম্যাচ কিন্তু এখন স্টার্ট হয়ে যাবে গাইস, জলদি করো। টুর্নামেন্ট ফরম্যাট যেখানে আসলে আমরা বিগত দিনগুলোতে জলদি করো গাইস, লাইকটা করো এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করো গাইস। আচ্ছা এবার তোমরা আমাকে বলো গাইস, কাস্টিং কোনটা বেশি ভালো, বাংলাটা না ইংলিশটা? বলো। এ ভার্সেস সি টোটাল 36 ম্যাচ, তোমরা বলো গাইস, কাস্টিং কোনটা বেশি ভালো, বাংলা না ইংলিশ? ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে এবং তার পরবর্তীতে তোমাদের কাছে শুনতে কোনটা বেশি ভালো লাগে বলো? 15 নভেম্বর। একদম, এবং গত ম্যাচগুলোর পরে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস আফটার ডে 1 এন্ড ডে 2 উইক 1 এর, যেখানে ফ্লুক্সো 12টি ম্যাচের পরে একদম টেবিল টপার হিসেবে থাকবে 178 পয়েন্টস নিয়ে। আশা করি ভালো করবে ইনশাআল্লাহ ব্রাদার। ইংলিশ ভাইয়া কাপটি চানা মধু ভাই, তুমি কি লিখছো এটা? দামিয়া ম্যাচ শেষে 151টি পয়েন্টস। হেভি তারাও কিন্তু 12টি ম্যাচ শেষ করে ফেলেছে 149। আচ্ছা সবাই শুধু ইংলিশ ইংলিশ বলতেছে। আচ্ছা দেখি আমি একটা ভোট নেই, ঠিক আছে? তোমরা একটা ভোট দাও যে বাংলা নাকি ইংলিশ। ওকে, তাহলে আমি ওটা দিয়ে দিব। BOIC কাস্টার ভয়েস, CASTER কাস্টার, এক্স্যাক্টলি, এবং VOICE ভয়েস। আমি দিতেছি, তোমরা একটা ভোট দাও। এবং আজকের দিনটাতেও কিন্তু RRQ এর ম্যাচ ENGLISH ইংলিশ এন্ড হচ্ছে BANGL বাংলা। এই যে দেখো আমি লিখে দিছি, এটা ভোট দিছি, তোমরা ভোট দাও, আমরা তাহলে ওইটাই করব। ডিফারেন্ট ম্যাচ এবং ম্যাপগুলো কিন্তু অনেক বেশি এক্সাইটিং হবে। প্রথম গেম কালাহারি এবং কালাহারির স্টার্টটা হবে বাংলা বাংলা বাংলা। ফেসবুকে সবাই লিখতেছে বাংলা আর ইয়াতে লিখতেছে সবাই ইংলিশ। ভাই রে ভাই, দুই জায়গায় দুই রকম প্ল্যাটফর্ম গাইস। একদম, এবং একটু সবথেকে আমি বলবো যে ছোট কেউ কেউ বলতেছে বাংলা, কেউ কেউ বলতেছে ইংলিশ। কম ড্রপ লোকেশন, ক্যাজুয়ালিটিস অনেক বেশি হয়, এবং গত দিনে রেড ক্লিফস বাংলাদেশের টিমটি কিন্তু এই ওকে চলো গাইস, আমরা জলদি জলদি করে লাইকটা করে দিই এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিই ব্রো। টিকে রাখতে পারেনি, বাট ফাইটস গুলো চায়না ভাষা, আরেকজন বলতেছে চায়না। মাশাআল্লাহ, এই ম্যাপটিতে আজকে দিনটাও ভালোভাবে শুরু হবে। এন্ড সেম গোস ফর রেড হকস অলসো। রেড হকসও কালাহারিতে খুবই ভালো খেলে থাকে। এন্ড উই হ্যাভ আওয়ার টিম লিস্ট ফর টুডে। তো গাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে টিমগুলো আছে, টিম ফ্যালকন, RHK, TS and ZOW, PS Sports, E Sports, Booyah United, CLV and guys Evos, Hotshot, NVL, RCRRQ. টিম হটশট esports। আচ্ছা সবাই বলতেছে বাংলায় গাইস, তাহলে বাংলায় থাকুক, সমস্যা নেই। নজর কেড়েছিলেন যারা রয়েছে বাংলাদেশের আরো একটি দল টিম রেড ক্লিফ, এবং লাস্ট বাট আমরা দেখি সব মিলিয়ে ঝিলিয়ে দেখবো, বাংলা দেখবো, ইংলিশ দেখবো, সবই দেখবো, কোনো প্রবলেম নেই। বাট তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ গাইস, তোমরা একটু ফলো করে দিও, ফেসবুক থেকে দেখলে, ইউটিউব থেকে দেখলে গাইস সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্লোবাল ফাইনাল 2020। তো গাইস আজকে যদি আমরা টিমের প্লেয়ারগুলোকে দেখি তাহলে তোমরা দেখতে পাবা এখানে টিম ফ্যালকনসের যে প্লেয়ারগুলো আছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, এবং বাংলাদেশের তরফ থেকে যারা আছে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং ব্রাজিল থেকে যারা আছে TS টিমটা তাদেরকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এবং ভিয়েতনামে একটা টিম আছে। সো কোন কোন দেশ থেকে টিমগুলো আছে তোমরা কিন্তু এটা দেখলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবা। এখানে টিম ফ্যালকনস আছে, থাইল্যান্ডের টিম, বাংলাদেশের টিম, এবারে ভিয়েতনামের আরো একটা টিম আছে PS স্পোর্টস, ওরা কিন্তু মোটামুটি মানে ফার্স্ট টাইম হিসেবে ভালোই খেলতেছে। পরে থাইল্যান্ডের টিম আছে বুরিরাম ইউনাইটেড E স্পোর্টস, পরে ইন্দোনেশিয়ার একটা টিম আছে ইভোস কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার টিম, মরক্কো থেকে আছে গাইজ এই যে CLVS। সো বুঝতেই পারতেছো যে প্রত্যেকটা দেশ থেকে কিন্তু ভালো ভালো টিমগুলো আসছে এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য। আগের দিন আমি ছিলাম না ভাই, অফিস ছিল। এরপরে কিন্তু এখানে আছে পাকিস্তান থেকে প্লেয়ার আছে, পেরু থেকে আছে, পেরু থেকেও কিন্তু এখানে টিম আছে, বাংলাদেশ থেকে আরো একটা টিম আছে RC, এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে আরো একটা টিম আছে RRQ। তার মানে RRQ ইন্দোনেশিয়ান টিম। তারপরে গাইস ব্রাজিলের টিম, ইন্দোনেশিয়ার ইভোজও কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার টিম। সো ইন্দোনেশিয়ার পরপর দুইটা টিম সুযোগ পাইছে এখানে বাংলাদেশিদের মতন। অন্যদিকে RRQ থেকে আবার ডাচ ইকাল মাল 77 এন্ড সুপার সাব প্লেয়ার তো রয়েছে ইন্দোনেশিয়ান টিম থেকে। একদমই
তো প্লেয়ার রেডি, টিমস রেডি, এখন সময় গ্লোবাল ফাইনালের নকআউট পর্বে আরো একটা দিন নিজেদেরকে অনেক বেশি উপরি স্থানে নিয়ে যাওয়া। সো গাইস আমরা রেডি, তোমরা রেডি তো? যারা যারা দেখতেছো এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তো একটা দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। আর ইউ রেডি গাইস? দুটো দলই কিন্তু বিগত দুদিন খেলেছেন তাদের প্রথম নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো, যেখানে তাদের কাছে কিন্তু বেশ ভালো কোনো সংগ্রহ ছিল না। এভরিওয়ান, তোমাদেরকে একটা কথাই বলতে চাই, দেখো আমার আর মাত্র অল্প কয়েকটা সাবস্ক্রাইবার লাগে, তাহলে কিন্তু আমার হয়ে যাবে 800 সাবস্ক্রাইবার, মাত্র 26টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। যারা যারা সাবস্ক্রাইবটা করো নাই কাইন্ডলি একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। RQ and Rhk শুধু আপনি দেখেছেন RRQ কে সবার টপে, এবং সবার ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা জিনিস সিমিলার, দ্যাট ইজ RRQ। সো RRQ আজকে মেবি হোপ রয়েছে। Obviously, because after 6 match, তাদের সংগ্রহ ছিল 79 #7. So I thought that যে RRQ previous day তে ভালো করেছে, তাদের কাছে enough confidence রয়েছে এবং তারা always consistent perform করে। আজকে একটা ফাটাফাটি হইবো, একদম পুরো ফাটাফাটি হইবো ব্রাদার, সেই ফাটাফাটি হইবো, মারামারি আর মারামারি হইবো। যারা যারা দেখবা তারা তারা দেখো। RRQ সব সময় একটা constant performance দেয়, that's why আমি RRQ কে আসলে একদম আপার টপ পজিশনটিতে রেখেছে একদম। এন্ড সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আজকে বলতেই হবে RHK বেস্ট অফ লাক। ইয়েস ব্রাদার, কমেন্ট সেকশনে দেখতে চাই টিম বাংলাদেশ, টিম বাংলাদেশ, টিম বাংলাদেশ, টিম বাংলাদেশ, টিম বাংলাদেশ, টিম বাংলাদেশ। সবাই একটু বেশি বেশি করে লাইক করে দাও গাইস। টিম বাংলাদেশ, এই যে আমাদের ব্লেড, যদি বা ব্লেডকে দেখা যাচ্ছে, ব্লেড এন্ড নেজার প্র্যাকটিসিং এন্ড গেমের জন্য তারা প্রস্তুত। খোট্টোস শুরু হতে যাচ্ছে গাইস, শুরু হতে যাচ্ছে, শুরু হতে যাচ্ছে। Emerge from an underrepresented region. Clear vision. They have the fans, they have the hype, but when the pressure hit, they choked. Today is redemption day. The day for the bottom to bite back. বাংলাদেশের ফ্যানরা সবসময় আমাদের উপর বিশ্বাস রাখে, হয়তো একটু বেশি বিশ্বাস রাখে। আমরা প্রতিটা কমেন্ট দেখি, প্রতিটা সন্দেহ টের পাই, কিন্তু নিচে থাকার দিন শেষ, এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। Let them doubt us. We show them what underdogs look like when they bite back. We are the new guys, MEA scene, learning. Underdogs team আর কি? The big boys, but pressure, we live with that every day. Rhk, Clear Vision Esports. From the shadows of doubt to the heat of redemption. This is their moment to crush doubts or crash out. Okay guys, let's go guys. Come back RHK, come back RHK. Team Bangladesh, Team Bangladesh. Only for comment হবে আজকে Team Bangladesh, RC and RHK. And guys, যারা ভালো খেলবে তাদেরকে তো আমাদেরকে সাপোর্ট করতেই হবে, তাই না? তাই আসলে পিছিয়ে গিয়েছেন তারা যারাই হোক না কেন। দাঁড়াবেন, এখন হারানোর কিছু নেই, এখন অ্যাচিভ করার রয়েছে অনেক কিছু। দেখি আজকে খেলাটা দেখি কি বোঝা যায়, কি হয় দেখি। এই জায়গাটিতে যেটা বলছিলাম যে আজকের দিনে যারা আসলে টপ পজিশন গুলোতে রয়েছে তাদেরকে কিন্তু তারা আরো চেষ্টা করবে যে #8 এ শেষ করতে, অ্যাট লিস্ট ক্ল্যাশ অফ স্কোয়াডস এর একটা ভালো সুযোগ বা একটা ভালো প্রদর্শনীর জন্য, সব ম্যাচেস গুলোর জন্য। এন্ড যারা আসলে বটম দিকে রয়েছে তাদের কিন্তু টার্গেট বেশ কিছু ভালো সংগ্রহ করে অ্যাট লিস্ট নিজেদেরকে ফাইনালিস্ট হিসেবে নিয়ে যাওয়া। একদম সেই চেষ্টা তো থাকবেই অবশ্যই। তবে আজকের দিনের শেষে স্ট্যান্ডিং এ থাকা টপ 8 টিম কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে ক্ল্যাশ স্কোয়াড মোডের জন্য, এবং ক্ল্যাশ স্কোয়াডের জন্য কিন্তু রয়েছে ডিফারেন্ট কিছু প্রাইজ অ্যামাউন্ট, এবং সেই ব্যাপারগুলো আপকামিং ডেজগুলোতে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যাবে। তবে আজকের দিনে সবচাইতে বড় নজর কারা কতটা নিজেদেরকে ইমপ্রুভ করতে পারে, কারা কতটা টপে থাকতে পারে। প্রথম দিনের পারফরম্যান্স শেষে যদি বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টসের কথা বলা হয়, তারাও কিন্তু একটা স্কোর এভারেজ কি যে হইতেছে গাইস, কালেক্ট করতে পেরেছিলেন। এখনো 1 মিনিট বাকি ম্যাচ স্টার্ট হতে। ভাই 4টা তো বাজে গেছে, কখন 4:15 বাজে, এখনো ম্যাচ স্টার্ট হইতেছে না। দেখছো আমার তো পাঁচটা বছর ব্যথা হয়ে যেতেছে গাইস, প্রতিদ্বন্দ্বী যাই বলা হোক না কেন এখনো ম্যাচ স্টার্ট হইতেছে না। ম্যাচ কখন স্টার্ট হবে? পাঁচটার সাথে ব্যথা হয়ে যেতেছে। তাদের জন্য হতে পারে আজকে ইভোস স্পোর্টস একটা বড় কামব্যাকের মধ্যে থেকে এবারের আসরের ডমিনেশনাল স্টার্টটা আজকে হতেই পারে ইভোসের সাইড থেকে। লেটস সি, প্রথম দিনের পরে সংগ্রহ ছিল 43, পজিশন ছিল 14। সো গাইস, তোমরা যারা যারা দেখছো সবার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, লাইক করো এন্ড সাবস্ক্রাইব করো জলদি জলদি করে এখনি। এন্ড গাইস, আমাদের টিমকে সাপোর্ট করার জন্য রেডি হয়ে যাও। কামনা, বাট রাইট নাও উই হ্যাভ আ ফান প্যাকস
that is from GOW Demon. So far, Enhanced Hammer has only been used 3 times. Okay. আমাদের নতুন যে লোডআউটগুলো এসেছে সেখানে একমাত্র এই হ্যামারটি ইউজ হয়েছে জিওডব্লিউ ডেমনের দ্বারা, তাও মাত্র 3 বার। সো আই থিঙ্ক ডেমন আউট অফ দ্য বক্স ভাবে সবার থেকে আলাদা। যেমন এই ব্যাপারটা দেখার পর কিন্তু আমাদের একটা কথাই মনে এসেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের সেই ইগনিসের ব্যবহার আউট অফ দ্য বক্স। দেন আই গেস সমসাময়িক ব্যাপারগুলো থেকে একটু আলাদা হলে সেটা কিন্তু মন্দ হয় না। লেটস সি ডেমন, আজকে আমরা যদিও জিওডব্লিউ ডেমনকে খেলতে দেখবো না, বাট অলরেডি তারা খুব ভালো কিছু সংগ্রহ রেখেছে। ওকে গাইস, আমরা কিন্তু এখন রেডি আছি, মোটামুটি খেলা শুরু হয়ে যাবে এখনই। যারা যেখান থেকে দেখছি এখনো লাইকটা করেনি তারা দয়া করে লাইকটা করে দিই। যারা যেখান থেকে দেখছি এখনো সাবস্ক্রাইবটা করেনি তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দিই গাইস। ওকে, আসলে হয়ে ওঠে কিনা সেটা তাদের পারফরম্যান্সে কিন্তু প্রমাণ পাবে, এবং ইতোমধ্যেই কিন্তু আমাদের নজরে রয়েছে টিম সলিড। ইয়েস, টিম সলিড দে আর টোটালি চিলিং অ্যান্ড একদমই ফ্রেশ মাইন্ডে রয়েছে। নিজেদের গেম প্ল্যান নিয়ে তারা ভাবছেন, একটু কমিউনিকেশন রাখছেন টিমমেটদের সঙ্গে। ম্যাচ স্টার্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তারা আসলে নিজেদের সেই পারফরম্যান্স ডেলিভার করতে স্টার্ট করবেন। আমরা যদি আসলে কিছু ওয়েপন নিয়ে যদি কথা বলি, ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে এখনই। যে ওয়েপনগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে সেক্ষেত্রে টপে থাকছে এভরিওয়ান। আর মাত্র 17টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। যারা সাবস্ক্রাইব এখনো করনি তারা একটু দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। 221 টাইম ইউজ হয়েছে M590। এই ওয়েপনটি একদম অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা বলতেই পারি, এটা আমাদের প্রিডিক্ট চাইলেই করতে পারতাম যে ইয়েস M590 ব্যবহারটা হবেই, কারণ আফটার দ্য আপডেটস M590 গেমে অ্যাড হওয়ার পর থেকে রাশারদের সবচেয়ে পছন্দের ওয়েপন হয়ে দাঁড়িয়েছে M590। বাট উইনচেস্টার আসতে না আসতেই নজর কেড়ে নিয়েছে সবার। সো বলাই যায় ই স্পোর্টস প্লেয়াররা টু মাচ অ্যাডভান্সড, তারা নতুন ওয়েপনের সঙ্গে ইউজ টু হতে বেশি সময় নেয় না। ট্রু। অ্যান্ড একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে টপ ইউজড ওয়েপন্সগুলোর মধ্যে যদি আমরা দেখি, দুটোই কিন্তু মার্কসম্যান রাইফেল অ্যান্ড লং রেঞ্জে এক্সেপ্ট AWM অ্যান্ড এই টাইপের স্নাইপারগুলো ছাড়া সব থেকে বেশি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে মার্কসম্যান রাইফেলগুলোই ব্যবহার হয়েছে, এবং দক্ষতা এই রাইফেলসগুলোতেই কিন্তু প্লেয়ার্সদের বেশি। আমি অবাক হয়েছে যে শুধুমাত্র মানে শর্ট রেঞ্জ ওয়েপন হিসেবে M590 ছাড়া কোনো অস্তিত্ব দেখা যায়নি। সো আই থিঙ্ক প্লেয়াররা আসলে শর্ট রেঞ্জে M79 আমরা যেভাবে ইউজ করতে দেখেছি, এছাড়া আসলে ওইভাবে আমার মনে হয় না শর্ট রেঞ্জ গানগুলো ব্যবহার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যেমনটা আমরা MP5 বা MP40 এই টাইপের আদার্স SMG অর এলস। ওকে গাইস, চলো আমরা রেডি হয়ে গেছি গেম প্লে দেখার জন্য। তোমরা যারা এখানে জয়েন করেছো, এখনো লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করোনি তারা দয়া করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও ব্রাদার, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। যারা যেখান থেকে দেখছো সবাইকে একটাই কথা বলতে চাই, আজকে খেলা হচ্ছে টিম আরসি এন্ড টিম গাইস। বাকি প্লেয়ারদের সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না বা রেড হকস কমিউনিকেশন বিল্ড করা ট্রাই করছেন না। তিনি ভাবছেন আসলে কমিউনিকেশন হবে গেমে গিয়ে, এখন আপাতত ফ্রেশ মাইন্ড আসলে রাখতে হবে। তবে ইয়েস, পাকিস্তানের এমভিপি যাকে বলা হয় অ্যাকশন, তিনি কিন্তু রয়েছেন। পাকিস্তানের অবস্থা তো বাংলাদেশের থেকে অনেক বেশি খারাপ ভাই, সবচেয়ে বেশি খারাপ পাকিস্তানের অবস্থান, সবচেয়ে বেশি। দলের দিকে বিশেষ করে সাউথ এশিয়া ওগো থেকে তো আমাদের অবস্থা অনেক ভালো। সাপোর্টারের নজর আজকে যেন ভালো কিছু হয়। পুরো বাংলাদেশ আজকে অপেক্ষা করছে রেড হকস এন্ড রেড ক্লিপস এর পারফরম্যান্স দেখার জন্য। বাট RRQ থেকে যদি বলা হয়, আর টু মাচ হ্যাপি এন্ড তারা যথেষ্ট ক্যাজুয়াল আর চতুর্দিকে নজরদারি রাখে। RRQ 6 ম্যাচে 69 পয়েন্ট নিছে গাইস, 69 পয়েন্ট, 69 পয়েন্ট। ক্যান ইউ বিলিভ ইট? 69 পয়েন্ট গাইস। পরিচয় দিতে মানে 69 পয়েন্ট নিছে, এটা কি মানে ভাবতে পারতাছো গাইস? বিশাল ব্যাপার। তো চলো ম্যাচ এখন স্টার্ট হয়ে যাবে গাইস। আর ইউ রেডি গাইস? আর ইউ রেডি? ম্যাচ কিন্তু এখন স্টার্ট হয়ে যাবে। সো আমরা রেডি, তোমরাও রেডি হয়ে যাও। It's a full-on meta shift. Loadouts redefined, arsenals upgraded, and the rules of revival rewritten. This is the new landscape every FFWS finalist must adapt to, or be left behind. Let's break down the ultimate game changer, Loadout 3.0. The shift from solo gear to team economy is absolute. Enhanced Hammer lets you instantly upgrade a teammate's weapon. One red tier gun can determine who wins that early scramble.
Tactical Market introduces bolt maker zones for smart control. গেমের ভিতরে যে বেসিক চেঞ্জগুলো হইছে ওগুলোর ব্যাপারে কথা বলতেছে আর কি survival items into one resilient tool. গেমের ভিতরে কিছু বেসিক চেঞ্জ হয়েছে সেগুলা Coordination is king. হ্যালো This হ্যাঁ is practically built for the aggressive roaming giants. Teams এই তো like খবর RQ and Booyah United thrive on early momentum, and now they have zero excuses. আসি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তোমার কি খবর Guarantees a gun off the drop, and the enhanced hammer ensures their first rush hits lethally hard. কি অবস্থা তোমার জাপানে লাইফ টাইপ কেমন যাইতেছে Setting the pace for the entire lobby. দেশে আর আসো নাই But the mid-game masters, the teams that are start safe but always ready for Oh. combat like Fluxo and আর ঘুরতে আসো নাই get their own safety nets. The super revival point allows for riskier mid-game fights. তোমার তো 2 বছর তো হয়ে গেছে না Ally returns with a much better chance to stabilize. They can leverage the gold accumulated from safe rotations into the upgradable arsenal. সো গাইজ আমাদের কিন্তু ম্যাচ এখন স্টার্ট হতে যাচ্ছে এভরিওয়ান তোমরা যারা দেখছো এখনো লাইকটা দাওনি তার একটা লাইক দিয়ে দাও যারা দেখছো গাইজ এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তার একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও গাইজ আমাদের আর মাত্র 8টা সাবস্ক্রাইবার লাগে ফর 800 সাবস্ক্রাইবার সো গাইজ যারা এখনো সাবস্ক্রাইবটা করো না নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও মাত্র 800 সাবস্ক্রাইবার হতে কিন্তু আর মাত্র 9টা সাবস্ক্রাইবার লাগে সো প্লিজ গাইজ 8-9টা সাবস্ক্রাইব করে দাও এন্ড গাইজ তোমরা আছে কমেন্ট করে জানাও আরএচকে কেমন খেলবে এবং আরসি কেমন খেলবে দেখি তোমাদের চিন্তা ভাবনা কেমন টিম আরসি এবং আরএচকে কে নিয়ে তারা আসলে কেমন পারফর্ম করতে পারে বা তারা আদৌ কোনো বুইয়া নিতে পারবে কিনা তোমরা কমেন্ট করে জানাও আমি তোমাদের কমেন্টগুলো একটু পড়তে চাই নরমালি সব জায়গায় লাইভে তো খালি চিল্লাচিল্লি হয় তারা নিজেরা গেম প্লে চিল্লাচিল্লি করে বাট আজকে আমি এখানে অডিয়েন্সের কমেন্ট তুলে ধরবো আমি তোমাদের মন্তব্য তুলে ধরবো তোমরা কে কি বলছো কিভাবে কেন বলছো তোমাদের ধারাভাষ্যকতা আমি দিব গাইজ ওকে আজকে তোমাদেরকে নিয়ে কমেন্ট্রি করব কমেন্টের মাধ্যমে তো অবশ্যই তোমরা জানাও only one team RHK one and only team RHK ওকে এটাই বলতেছিল মালয়েশিয়া থেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ 2020 থেকে দেখতেছি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ ব্রাদার মালয়েশিয়া থেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ ZikuVai আপনার কাস্টম সেই হয় কাস্টম মানে কি ভাই কাস্টম কি হোয়াট ডু ইউ মিন ভাই তুমি শুধু আমাকে ফলো করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আরএচকে বুইয়া নেবে ইনশাআল্লাহ বুইয়া নেবে বলেছে আমাদের পারভেজ ভাই আরএক্স রায়ান বলেছে ইনশাআল্লাহ আজকে বাংলাদেশ বুইয়া করবে ওকে আরসি থেকে আজকে ভালো হইছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক ভাই আরএচকে রাশার খেলে ওরা হলো রাশ করে না কেন জানি না ভাই কেন রাশ করে না ওদের মাথার মধ্যে কি চলে ওরাই ভালো জানে আমার মাথা কাজ করে না যে ওরা আসলে কি মনে করে জানি না হ্যাঁ দিস ইজ স্ক্রিনশট ওই কেউ করে না স্ক্রিনশট দিছি তো না শো করে না এখানে চেষ্টা করবেন এবং লোড আউট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখুন দিলাম স্ক্রিনশট আপনার পেট স্কিল এবং সেই সঙ্গে আপনার এই যে এবারে ইন গেম স্কিল এর আগের বারও দিছিলাম আপনি ওভারপাওয়ার হয়ে আচ্ছা যাক প্যারা নাই চিল সো এভরিওয়ান তোমরা যারা দেখছো একটু কষ্ট করে আজকে এনজয় করো আমাদের গেম প্লে আজকে খেলবে বাংলাদেশের ছেলে টিম রেড হকস এন্ড টিম আরসি সো yes today is a very special day for আমাদের কাঙ্গালীদের জন্য বাঙালি তো বলবো না এই যে দেখো কাঙ্গালি আয় হাই ব্রো ওরা কি করে কি রে ফ্লিকার কি হ্যান্ডেল মারে নাকি এটা কি করে আচ্ছা ওই যে পানির যে বোতলটা ছোট ওইটা আসলে কাজটা কি ওই যে ছোট পানির বোতল একটা কি জন্য যে ফ্লিকার যেরকম হাত দিয়ে এমন করলো ওই যে ওইটা ছোট একটা ওটা কি হাত কি মানে ঘাম শুকায় না কেমন কিছু দেখা যাক পারেন কিনা বাংলাদেশের দলরা নিজেদের বেস্ট পারফরম্যান্স ডেলিভার করতে একদম তাদের জন্য থাকবে বেস্ট উইশেস বোঝা মুশকিল গাইস ভাইয়া ওনার জাপান স্কুলে টিউশন কি কত লাগছে জিগান তো আর কি কমে লাইভে কেটে জিগামু ও জাপানে গেছে 1.5-2 বছর হয়ে গেছে অলমোস্ট আমি যতটুকু জানি ও পড়াশোনার জন্য গেছে ওই আমার সাথে একটা ছেলে মোবাইল লেজেন্ড খেলতো হটশটের এই অবস্থা কেন বুঝতে হবে না হটশট তো বাঙালিকে থেকেও বাজে খেলে হটশট পাকিস্তানের মধ্যে বেস্ট আর কি হ্যাঁ 6 ম্যাচে 6 পয়েন্ট সবচেয়ে বাজে টিম আরসির তো 24 পয়েন্ট বেড়া চেষ্টা তো তারা করবে 24 না কত হ্যাঁ ওইরকমই দেখলাম রেড হক্সেরও 24 আমরা হচ্ছে বুড়িরামদেরকে আবারো দেখে নিচ্ছি বারংবার তারা কিন্তু বেশ ফোকাসে থাকবে এন্ড अगेन বুড়িরাম হচ্ছে একটা মানে বুড়িরামকে বলা হয় পাওয়ার হাউস হোয়াই ব্রাদার পাওয়ার হাউস
ম্যাচ স্টার্ট হবে নাকি? এখনই হবে, এখনই ম্যাচ স্টার্ট হবে। ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে হয়তো বা। হ্যাঁ কি কস? ওদের তো আলাদা আলাদা টিম আছে। তোমার এটা মেয়ে নাকি? 100 times কি মেনু কি? AWM কে ছাড়িয়ে that's interesting বললাম ওদের তো আলাদা আলাদা টিম আছে প্রতিটা গেমের জন্য। AWM অতটা available কাদের? না, বুড়িরামের? বুড়িরামের আছে, সবারই আছে, বুড়িরামের আছে, ফ্যালকনের আছে, ইভোজের আছে, ফ্লুক্সোর আছে, ফ্লুক্সোর আছে। ফ্লুক্সো টানা 2 বার চ্যাম্পিয়ন আছে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ 23-24। ওয়েপন থেকে যে দেখা যাচ্ছে M5 এবার হইলে আসলে 150 ইভোস হইছে একবার। এসেছে মোস্ট এলিয়েন্স ওয়েপন ইভোস ইউজেস এন্ড এলিয়েন্স 19 মেবি ডিফারেন্ট 19 না 21 মনে হইছে ইভোস। পরে 22-23 মনে খেলা হয় নাই। ব্যবহারে আসলে 20 এ হয় নাই। ফল পাচ্ছেন। ও তো মানে কোন একটা বার খেলা হয় নাই আর কি। দেখা যাক আসলে কতটুকু ভালোভাবে তখন তো ইভোসের রাশিয়া ছিল না। 21 এ হয়েছিল বাট ওইটা হচ্ছে ঘরে বসে। বৃদ্ধি পায় সবকিছু দিকে কিন্তু নজর রাখবো আমরা। খুব দ্রুতই আমাদের গেম স্টার্ট হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ আপনারা কারা কোন টিমকে সাপোর্ট আরআরকিউ সবচেয়ে বেশি হট ফেভারিট বুঝছো? আরআরকিউ লাস্ট 6 ম্যাচে তোর কিল করছে টোটাল কিল বল পয়েন্ট নিছে টোটাল 69 পয়েন্ট 6 ম্যাচে, বুঝছস? ফাড়াইলিস মানে অলমোস্ট একদম আজকের দিনটা খুবই টিম আরসি গাইস, টিম আরসি, টিম বাংলাদেশ। বুড়িরামের ওয়াসানা আর নাকের ভিতরে কি যেন ঘুষি মারছে গাইস, দেখো নাকটা বোত হয়ে গেছে। মনোবল হারাবে তারা অনেক। এই যে আর চুল্লা দেখছো গাইস পুরা ও নেইমারের ফ্যান, বুঝাই যাইতেছে গ্লোবাল স্টেজে ভাই চুলে পেস্ট লাগানো মনে হয়। তো এইখানে তারা ওই পুরা গাইস নেইমারের ফ্যান। যায় তো সেক্ষেত্রে তারা হয়তো বা একটু আমি ভাই বলবো কি পরিমাণে ট্যাটু করছে রে ভাই হাতে মাতে। তো আমি চাই আরে এটাকে দেখে আমার শুধু মেয়ে মনে হয় ভাই। যদিও আমরা বেশ কিছু তোর মেয়েই মনে হয় কিন্তু এটা মাইয়া না। আসলে ইন্সপিরেশন নিতেই পারি যে ভাই দেখেন দেখতে এরকম চুলগুলো রেখেছে ওইভাবে। হায় হায় মেরি জান ফ্লিকার, মনে হয় আইদার তুমি মেরি জান না মানে মায়াগো জান আমার কি, ওর তো গার্লফ্রেন্ডও আছে গাইস। তো মায়ার আসলে নজর দিয়ে লাভ নাই। একদিন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে লাইভে আসছিল দেখলাম। নাম আবার কি ফ্লিকি, প্রথমবারের মতো রেড ক্লিয়ার ওর নাম ফ্লিকার, ওর গার্লফ্রেন্ডের নাম হচ্ছে ফ্লিকি। ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজে পার্টিসিপেট করছে, এখানে কিন্তু বেশ কিছু ডিফারেন্স সেট রয়েছে অন্যান্য মিলে নাম রাখছে গাইস, প্রেম প্রীতির বন্ধন। এই জায়গাটিতে এক্সপেরিয়েন্স আর আজকে হোল্ড করে খেলতেছিল এইজন্য পিছনে আছে, রাশ করে খেললে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ সেটা অবশ্যই ঠিক, একদমই অবশ্যই ঠিক গাইস। সাবস্ক্রাইবটা করে দিও সবাই, একটা লাইক না করলে লাইকটা করে দিও, এন্ড সাবস্ক্রাইব না করলে গাইস সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। এতটুকু রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে করলাম, ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, জাস্ট আর কিচ্ছু না। ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা লক্ষ্য করেছি M79 এর ব্যবহার, the most deadliest weapon of Free Fire এটা বলাই যায় নুসরাত আপু। এবং M79 ম্যাচ স্টার্ট হয় না কেন? 1v2 আরে কি হয়তো ঘুমাই যাবো, দেখ চেহারাটা দেখ। হেভি দের সাইড থেকে ওরা কিন্তু এনে বইয়ের প্রায় 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে, জানোস? আরো আগে স্পোর্টসকে কাঁদিয়েছিল পুরো E1 স্পোর্টস। হ্যাঁ প্রায় 2 ঘন্টা আগে বই এমতে টচ নচ হয়ে গিয়েছিল। আজকেও কি তেমন কিছু দেখবো? 2 ঘন্টা ধরে এনে বই থাকে, 2 ঘন্টা ধরে। যাদের মতো প্লেয়ার সেম লবিতে রয়েছে, প্রতিটা দল থেকে কিছু ডেডিকেটেড বম্বার। সো তাদের হাতে কি ট্যাটু, ওটাই তো কইলাম, আমি পুরো শরীরে ট্যাটু করে লাইছে। এই যে টিম হটশট, ওরা তো আরো বাজে খেলে, কইলাম না ওরা বাংলাদেশের থেকে বাজে খেলে। হ্যাঁ একদম বম্বারের কথা হচ্ছিল, বম্বারের কথা বললে যার কথা একদম মুখে চলে আসে U1 থেকে B3 XP, যার খেলা আমরা দেখেছিলাম একটা M79 এ বুড়িরামকে জাস্ট ডিমলিশ করে দিয়েছিল ওই জায়গাটিতে। কালহারির ম্যাচের কথা হচ্ছে, যত প্রথম ম্যাচ কালহারিটাই আমি রেফারেন্স টানছি জয়। এন্ড ওই দিন আমি দেখেছিলাম যে B3 আউট অফ নোওয়্যার জাস্ট বুড়িরামকে একটা M79 এ ওই খানটাতে পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিয়েছিল, যেখানে আমরা কাস্টাররা ভাবছিলাম বুড়িরাম এই ম্যাচে বুইয়া কন্টেন্ডার, বাট পুরোপুরি তাদেরকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। তো আমরা আরেকটা ভিডিও কন্টেন্টও দেখবো, আমাদের ডিসকাশন তো চলতেই থাকবে। দর্শক আপনাদের পছন্দের বম্বারের নামও কিন্তু ড্রপ করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে, আমরা সত্যিই জানতে চাই। ভাই ম্যাচ স্টার্ট হইতে বাল ঘুমাই যাবো 3 বার ঘুম দিয়ে উঠা পরে ম্যাচ দেখা যাবো। অলরেডি লাইভ করতেছি আমি প্রায় 43 মিনিট, এই 43 মিনিট এই বালের বকবকই শুনতাছি গাইস, ম্যাচ আর স্টার্ট হয় না। 4:30টার সময় হ্যাঁ ম্যাচ শুরু হয় তো 4:30টার সময়। বলছিলেন হ্যালো ফ্রেন্ডস হাউ আর ইউ, হ্যালো বাট দেখা যাক কি হয়। সবাই কিন্তু আসলে খুবই নজরে রাখছেন গেম স্ক্রিনে। আমি তো বললাম আমি 43 মিনিট লাইভ করতেছি, খুবই নজরদারি রাখছেন। হয়তোবা আরো কিছুটা তারা আসলে নিজেদেরকে গুছিয়ে নিচ্ছেন, দেখা যাক কতটা সময় আসলে তারা
যেহেতু কালাহারি স্টার্ট হইব এখন স্টার্ট হইব দেখা যাক ก็ถ้าคุณจะลุ้นแชมป์ก็ถ้ามีผมอยู่ก็คุณก็ไม่ได้แชมป์หรอกครับ Pacina, song banget. Gimana mal? Falcon Fire. RRQ na? Apa itu on fire? Emang sesuai sama nama dia? আর থাইল্যান্ডের মনে হয় ก็รู้เรื่องครับเดี๋ยวมาจับก็ไม่อะไรมากหรอกก็รอดูในเกมดีกว่า Apa wacana nih? Ya, buat wacana fokus aja lah ke gameplay sendiri. Ini di Indonesia, hati-hati aja. দিস ইজ ইন্দোনেশিয়া বি কেয়ারফুল একজন আরেকজনের ভিতরে আঙ্গুল দিচ্ছে ตีหน้าวงนะครับ Dia mau apa? Hajar kita kan nanti di. আর পাশে আঙ্গুল দিয়ে দিছে Iya kalau menang, kalau kalah gimana? Pikirkan tim kalian dulu aja. ถึงสบายครับถ้าอยากโหดก็กินเยอะนะครับเหมือนทีมผมจะได้โหดครับ ขอปลดล็อกแล้วแบบบูย่าเลยได้ไหมผมไม่อยากเห็น স্নাইপার বুরিরামের Shut up ทีมที่พูดเยอะมัวแต่พูดเยอะที่สุดก็คือ RQ ครับก็พูดไม่หยุดครับแต่ก็ไม่เคยจะได้แชมป์สักทีครับ না এই যে বাঙালিরা এখন চিনতেছে জানতেছে এই টিমগুলো কেমন খেলে কিভাবে খেলে আগে তো এগুলো জানতো না বুঝছ নাই Buat semua tim এখন তো একটা অভিজ্ঞতা হইতেছে না di grand final. Good luck, brother. ওদের অ্যাটলিস্ট এই মানে খেলাটা ভালো লাগেনি ওরা তো আগেও একটা শেয়ার করেছে এরকম কি শেয়ার করছে Oh my goodness. এরকম লবি ওরা আগে শেয়ার করেনি একবার হলেও তো করেছে কার RRQ? হ্যাঁ ইর কথা বলছি এই RHK এর কথা ও RHK ওদের পারফরম্যান্স ভালো লাগেনি RHK এর পারফরম্যান্স তো ভালো লাগে না এটা সবাই বলে RHK যেমন টিম তেমন তো খেলতে পারে নাই তেমন 1% ও খেলতে পারে না 1% ও না বা গেম তো শুরু হয় না সাউন্ড বাড়াবো কি ভাই আজকের দিনটাতে True. গেমই তো শুরু হয় না সাউন্ড বাড়াবো কি গেম শুরু হলে তো গাইস সাউন্ড এমনি শুনতে পাবা আচ্ছা স্ট্রিম ল্যাগ দেয় কেন তো ডিসকর্ডে দেখতেছো এই জন্য ভাইয়া খেলার সাউন্ড একটু বাড়াই দিছি ব্রাদার খেলা শুরু হলে বাড়াই দিব প্রবলেম নাই খেলা শুরু হলে বাড়াই দেব খেলা তো শুরু হয় নাই অলরেডি কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে সো জয় ফার্স্ট ম্যাপ আজকে ডে 3 গ্রুপ A ভার্সেস B এর শুরু হয়ে গেল প্রচুর ল্যাগ দেয় স্ট্রিম এখানে ডেজার্ট আইল্যান্ড অফ ফ্রি ফায়ার কালাহারি স্টার্ট হতে যাচ্ছে এবং প্রতিটি প্লেয়ার তাদের গেমে ফোকাসড সবাই চায় তাদের নিজেদের বেস্ট পারফরম্যান্স ডেলিভার করতে দেশীয় লবিতে যেখানে রেড হকস 12 বার এই কালাহারিতে উইনিং আরসি কই গেছে গিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল লবি শুধুমাত্র আরসি মার খাইবো নয় এটা ফ্রি ফায়ার আরসি মার খাইবো গ্লোবাল ফাইনাল 2025 এর লবি সো আরসি মার খাইবো গাইস তোমাদের কাছে কি মনে হয় বলো আমার কাছে মনে হচ্ছে আরসি মার খাইবো আরসি কতগুলোর মাঝে দেখেন আরসি পুরো 4টা টিমের মাঝখানে দেখ 1 2 4টা টিমের মাঝখানে আরসি মার খাইবো গাইস আরসি মার খাইবো এটা কি ল্যান্ডিং করলো থাকতে দেখা যাবে এই মুহূর্তে হ্যাঁ কিং ইভোস ইস্পোর্টস থেকে তো আমার আশারা এটা কেমন ল্যান্ডিং করলো গাইস অফ ইন্দোনেশিয়া এন্ড ফ্রি ফায়ার হোল কমিউনিটি জানে এই ওয়ান্ডার কিড কে শুধু ইন্দোনেশিয়া আরসি পুরো 4টা টিমের মাঝখানে নামছে গাইস পুরো 4টা টিমের মাঝখানে নামছে পুরো মিডলে পুরো মিডলে একটা জায়গায় নেমেছে বাট আমি বলবো যে এই মুহূর্তে এই জায়গাটাতে কিন্তু ইভোস এর জন্য সেফ ড্রপ ক্ল্যাশ ড্রপ আমি বলবো যে ড্রপ সো এভরিওয়ান কি মনে হয় খেলাটা আছে কিভাবে শুরু হবে কেমন হবে টিম আরসি ভার্সেস টিম বাংলাদেশ গাইস একটা ইনিশিয়াল রিসোর্সেস নিয়ে ইভোস কোন দামে পিসি ল্যাগ দেয় কেন পিসি ল্যাগ দেয় না এটা তোর ইয়া ল্যাগ দিতেছে আমার তো ল্যাগ দেয় না আমার তো ঠিকই চলতেছে তোকে ল্যাগ দেয় কেন তাহলে তোকে মনে নেটে সমস্যা এই মুহূর্তে আমার নেটে সমস্যা না ইউটিউবে দেখার পর সব ঠিক বাট ডিসকর্ডে প্রবলেম টিম এলিমিনেশন দাঁড়া ডিসকর্ড আবার দিতেছি তাহলে কিন্তু ইভোস দের কাছে 23 এলিয়েন্স এন্ড রেড হকস দের কাছে সো বোঝাই যাচ্ছে যে কিছুটা হলেও স্ট্রং পজিশন নিয়ে বসে রয়েছে ইভোস স্পোর্টস বাট আজকে আরো একটা দিন আরো একটা সুযোগ রেড হকস সেই এলিমিনেশনের বোর্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে বাট বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস রাইট নাও স্টোন ডিজের আশপাশে আমি বাংলা কমেন্টরি দিই কমপ্লিট করছে খুব একটা প্রেসার থাকবে না ভাই আরসির সাথে ফাইট ওকে গাইস এখানে ফাইট শুরু হয়ে গেছে টিম রেড হকস না রেড আরসি রেড ক্লিপ গাইস সবই রেড হকস আর রেড ক্লিপ PS
স্পোর্টস এর সাথে রেড ক্লিপের কিন্তু রেক্স অলরেডি ডাউন হয়ে গেছে। রেক্সকে কিন্তু অলরেডি রাশ করে দিবে পি স্পোর্টস। একটাকে কিল এলিমিনেশনও কিন্তু কনফার্ম করে ফেলেছে, আরো একটাকে ডাউন করে দিবে। হোপকে ডাউন করে দিয়েছে এন্ড হোপ সাধারণত ফাহিমকে কিন্তু চমৎকারভাবে ড্যামেজ কানেক্ট করতে সক্ষম হয়েছে এবং হ্যাশট্যাগ 12 এ টিম আরসি গায়া। ও মাই গড, ড্রাগনের চাপ হয়ে গিয়েছে। ও নো গাইস, গায়া ক্ল্যাশ ইভোস ভার্সেস হটশট সাউথ এশিয়া টিমগুলো মনে ভাই, হচ্ছে मैंने बोला था गाइस, मैंने बोला था जो আরসি প্রথমেই বলছি আরসি মাইর খাবে গাইস, দেখছো? হ্যাঁ হটশট শেষ, হটশট শেষ। এলিমিনেট হয়ে যাবে। হ্যাশট্যাগ গাইস অবস্থাটা কি দেখছো? হ্যাশট্যাগ এলিমিনেশন এসেছে যেখানে 11 এলিমিনেট হয়েছে হটশট, হ্যাশট্যাগ 12 এলিমিনেট হয়েছে টিম আরসি। মনে হয় তারা হচ্ছে ড্রপ ক্ল্যাশে তাদের ড্রপ লোকেশনেই হারিয়েছে। আমি বলেছিলাম না ওদের ল্যান্ডিং পুরো বাজে, আমি বলছিলাম ওদের ল্যান্ডিং পুরো বাজে। এটা কোনো ল্যান্ডিং গাইস, চারটা টিমের মাঝখানে ল্যান্ড করছে, কই যাবে? এই দিনটাতে ইভোস একটা পারফেক্ট কামব্যাক ভাই ওগুলো নাকি মিস করতেছে, ওরা ভাই দেশে আইবো কবে ভাই? চারটা টিমে আগামী মাসে 15 তারিখের পরে, এর আগে না, মানে এই মাসে 15 তারিখের পরে। রেড হকস তাদেরকে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু কথা সেটা না ভাই, কথা হচ্ছে ওরা এরকম মিডল একটা পর্যায়ে ল্যান্ড করলো কেন? আমাদের মিডল কেন গাইস? এন্ড আফ্রিকা থেকে টিমস ক্লিয়ার ভিশন তাদেরও কিন্তু দেখা গিয়েছিল রুম অফ প্রেসারে আরএচকে দের সাথে। দুটো টিমেরই কিন্তু আজকে কি বলো গাইস, সাউন্ড আরো বাড়াবো নাকি? আরো সাউন্ড লাগবে এবং ব্রাইট স্টার হিসেবে নিজেদেরকে আরো সাউন্ড বাড়াবো। লেটস সি কারা এখান থেকে আসলে সার্ভাইভ করে। একদমই, এবং আরো সাউন্ড বাড়ালে তো গাইস আমাদের মন্তব্য শুনতে পারবা না, আমাদের মন্তব্য তো তোমাদের শোনা দরকার। কাস্টিং তো কাস্টিং বসে থাকা একদমই পজিশনগুলো আরসি এন্ড আরএচকে দের খেলা দেখায় না কেন? কারণ এই যে তারা তো 12 নাম্বার টিম হয়ে গেছে, তাদের খেলা কিভাবে দেখাবে? তারা তো 12 নাম্বার টিম হয়ে গেল, তাদের খেলা কিভাবে দেখাবে? এটা কোনো ল্যান্ডিংই হয় না, এটা ল্যান্ডিং এর মধ্যেই পড়ে না ভাই। আর্লি স্টেজে ল্যান্ডিং এর মধ্যেই পড়ে না, এটা কি ল্যান্ডিং করছে গাইস? ইভোস ভার্সেস ফ্যালকন গাইস লেগে গেছে একটা দুর্দান্ত ফাইট। এখন কিন্তু খেলা হবে সেই দুর্দান্ত দুইটা টিমের মাঝখানে, ওয়ার্ল্ডের দুইটা বেস্ট টিমের মাঝখানে, টিম ফ্যালকনস ভার্সেস টিম ইভোস। টিম ফ্যালকনদের এন্ড রাশিয়া ইজ ওয়েটিং ক্লোজনেস ফাইটের জন্য। এই মুহূর্তে এইম গড রে এন্ড কোসিয়ালকে এন্ট্রি করতে হবে, লং থেকে ব্যাকআপটা পাবেন এই মুহূর্তে তারা রাশিয়া সাইড থেকে ফিনা। এই মুহূর্তে সো কি মনে হচ্ছে গাইস, ইভোস কি পারবে হেগে দিতে ফ্যালকনস এর মুখে? সেটাই তো দেখা, আর মানে আমি কি বলবো গাইস, আমাদের টিম তো হেগে দিল, এখন ওরাও যদি হেগে থেকে দেয় আমরা খুশি হব, বুঝছ না? বড় বড় টিমগুলো হাগলে আমাকে তো মনে শান্তি লাগবে। ওইটাই ছোট টিমগুলো পারবে। সো এভরিওয়ান, এখানে কিন্তু দুর্দান্ত একটা ফাইট শুরু হয়ে গেছে। টিম ইভোস ভার্সেস টিম ফ্যালকন। অলরেডি কিন্তু ফ্যালকন একটাকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে, ওয়ান ফায়ার কে এন্ড এলিমিনেশন পয়েন্টটা কিন্তু কালেক্ট করে নেওয়া হবে। রে কিন্তু দুর্দান্তভাবে আরো একটা প্লেয়ারকে ডাউন করছে, পেনাকে কিন্তু এখানে ডাউন করে এলিমিনেশন পয়েন্টটা কালেক্ট করে ফেলেছে। লিমিট কিন্তু লঞ্চার ইউজ করেছে এবং লিমিট যাচ্ছে তার টিমমেটকে রিভাইভ করার জন্য, কিন্তু সামনে আরো একটা টিম তার জন্য ওয়েট করছে। লিমিট একলা মাত্র লাইভ, ফ্যালকনকে খেয়ে দাও ভাইয়া, তোমরা কে কোথায় গেলা? ফ্যালকন দেখো একা, ওকে এখনই মারো ভাইয়া, তোমরা স্টিম স্নাইপ করো, ওরে মারো। আজকের দিনে ইভোসকে দারুণ ছন্দে দেখা যাচ্ছে প্রিভিয়াস ডের সাথে। আয় বলছে দেখো, ওই যে আয় বলছে দেখছস পারফরম্যান্স এনভিএল সাবাস এক্স্যাক্টলি ইভোস স্পোর্টস শুধুমাত্র আজকে হাংরি নয়। ওই যে দেখো আয়শা বলছে দেখেছে লিমিট মনে দেখছে, লিমিটের সামনে আছে একটা এনভিএল এর প্লেয়ার, এখানে প্লেয়ার স্পট করে ফেলেছে, দুই দিক থেকে দুইটা প্লেয়ার তাকে ঘিরে ফেলেছে। লিমিটকে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা সামান্য, একদম অসামান্য ড্যামেজ গাইস, নট অনলি সামান্য, ভাবছিলাম যে একজন মারবে, দুজন মিলে মেরে দিছে। যদিও বা লিমিটেড যে কাজ ছিল, তিনি টিমমেটকে রিভাইভ করবেন, টিমের মধ্যে স্টেবিলিটি মেইনটেইন করবেন, টিমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন, সেই কাজটি তিনি। ওকে গাইস দেখা যাক নোভা টিমটা, এটা হচ্ছে নোভা, এটা আরেকটা নোভা টিম। ভারী থাকতো। ওকে আমাদের টিম রেড হকস এখনো পর্যন্ত কোনো ফাইটে এঙ্গেজ হয় নাই। সো নোভা কিন্তু ওখানে আমাদের ইয়ারে লিমিট আমাদের না, লিমিট তো আমাদের না গাইস, লিমিটের মেরে দিছে। এবার দেখা যাক, আমরা প্রথমেই বলছি গাইস যে আরসির যে ব্যাড ল্যান্ডিং ছিল এটাই তাদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম মধ্যে ফেলে দিছে, কারণ এইরকম একটা মোমেন্ট, এরকম একটা জায়গায় জীবনের ল্যান্ডিং, এটা ইজ নট পারফেক্ট ল্যান্ডিং গাইস ফর এই স্পোর্টস টিম ব্রাদার। কই নামছে পুরো 4টা টিমের মাঝখানে ভাই, পুরো 4টা টিমের মাঝখানে নামছে। ওরা মানে এতটুকু প্ল্যানিং করে নাই, ক্যালকুলেটেড কিছু গেম প্লে প্রোভাইড করেছে আমাদেরকে, এন্ড অ্যাজ আমরা তাদের প্লেইং ওরা এতটুকু প্ল্যানিং করতে পারে নাই ভাই। আজকে আরএচকে দেখায় না কেন? কারণ আজকে আরএচকে এখনো পর্যন্ত কোনো ফাইটে এঙ্গেজ হয় না, এইজন্য এখনো দেখায় না। যখন ফাইটে এঙ্গেজ
হবে তখন অবশ্যই দেখাবে। তোমরা একটু বেশি বেশি করে ফেসবুক থেকে যারা দেখছো তারা ফলো করো, আর ইউটিউব থেকে যারা দেখছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও ব্রাদার, এন্ড একটা লাইক না করলে লাইকটা করে দিও, 1000 লাইক কমপ্লিট করে দিও। কি মনে হয় গাইস, টিম আরসি আমাদের অনেক আগেই এলিমিনেটেড হয়ে গেছে, কিন্তু টিম রেড হক্স কি করবে বলো? বারবার রেড ক্লিপ আর রেড হক্স বাট একই হয়ে যায় বল। এটা রেড ওইটাও রেড, রেড হক্স রেড ক্লিপ জানো একদমই আর্লি যে লুকাই আছে। হ্যাঁ আজকের দিনের শুরুটাও ঠিক এমন আর এইচকে কে খুঁজছিলাম ভাই, মিডলে কমেন্ট পোস্টে দেখেন কি অবস্থা, ডেঞ্জার জোন ফেলাইছে দুইটা। পেজগুলোতে ভালো ভালো অপরচুনিটি তারা পেয়েছে, বড় বড় সুযোগ তারা পেয়েছে। এই জায়গাটা ফাইট হবে কমান্ড কি জানো, এটার জন্য কি কমান্ড পোস্ট, আচ্ছা কমান্ড পোস্ট, এই জায়গাটা ফাইট হবে কঠিন ফাইট। এই জায়গা প্রত্যেকবারই কঠিন ফাইট হয় দেখুন রিফাইনারি তারা কোনো ভাবে স্থান নিতে চান না। ভাই এটাই ফ্যালকন এত সহজে মারা যায় না ভাই, ওরা আবার বাইচা যায়। ও কুত্তার কই মাছের প্রাণ, পুরো কই মাছের প্রাণ। হ্যাঁ ইডব্লিউএস এর কথা মনে আছে, ওরা কখনো মরেই না ভাই। হ্যাঁ মরেই না, কিন্তু ইডব্লিউএস এর প্রথম 2-3টা ম্যাচ খারাপ খেলার কারণে ওরা আসলে ভালো একটা পজিশনে যাইতে পারে না, কিন্তু তোমার করছে লাস্টের ম্যাচগুলো ভালো খেলছে। ওরা কেমনে জানি স্কোরে মাঝখান থেকে একটা প্লেয়ার নাই হয়ে যায়, পরে আবার ফুল স্কোয়াড রিভাইভ করে দেয়। এই যে লিমিট যেমন আজকের দিনটাতেও যদি একটা ভালো ব্যালেন্স তৈরি করতে পারে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আমি দিছি না। বাংলাদেশ পাকিস্তান ভাই তাদের কোনো জুরি নাই, বাকিরা না বললাম ভাই, বললে বাংলাদেশি পাবলিকরা খেপে যাবে তাই। আমি একটা বই লিখবো ভাবতেছি, লাউটার জিকু ভাই, বইয়ের নাম দেবো লাউটার জিকু ভাই। আর আমরা এরকম ছন্দ বেচবো, বইটা বিক্রি করবো 1000 টাকা, কিংবা তোমরা কেউ মানে বইটার প্রথম থাকবে, মানে প্রথম ছন্দ থাকবে যে ইএ স্পোর্টসে মারা খাওয়ার 101টি উপায়। কি কস নাফিস, ইএ স্পোর্টসে মারা খাওয়ার 101টি উপায়। তাহলে এটার কে থাকবে, মানে মেন্টর হিসেবে কে থাকবে? আর এই নাকি আর্টস মেন্টর হিসেবে থাকবে তারা যে নিব গাইস। আরো কিছু শট ফ্লকি মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারের যে ট্যাগ সেটা অলরেডি নিজের নামের পাশে এমভিপি হিসেবে। লেটস সি যাই না নেয়ার কি লিখছে, নিয়ার বাই টিম না, নিয়ার বাই টিম আছে ইভোস ফ্যালকন এনভিএল, ওদের রোটেশন একই তো বুঝছো, এইজন্য বারবার মুখোমুখি হচ্ছে। ওকে একটা ডাউন মনে হচ্ছে, একটাকে ডাউন করে দিবে ইভোস এর তরফ থেকে। ইভোস এর রে চমৎকারভাবে ড্যামেজ ছিল, বাট মনে হচ্ছে খুবই দ্রুত রিকভারি করে ফেলতে পারবে। এনভিএল কিন্তু একটা প্লেয়ারকে নকডাউন করে দিয়েছে, প্যানা আছে সামনে। ইভোস ভার্সেস টিম ফ্যালকন अगेन, এন্ড এনভিএল এর প্লেয়ার কিন্তু এখানে আছে। সো এনভিএল এর একটা প্লেয়ারের সাথে কিন্তু অন ফায়ারে ফ্যালকন একটা ফাইট হবে, সামনাসামনি পুরো মুখোমুখি লেগে গেছে তারা। 2v1 এন্ড 2v3 সিচুয়েশন রাইট নাও ব্রাদার। ট্রাইন নেশন অ্যাঙ্গেলে ফাইটটা হচ্ছে এখানে, যে জায়গায় আছে টিম ইভোস ফ্যালকনস এন্ড এনভিএল। এন্ড দেখতে পাচ্ছি আরো একটা প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করে দেওয়া হয়েছে, আরো একটা প্লেয়ারকে নকডাউন করে দেওয়া হয়েছে, এবং এলিমিনেশন কিন্তু কনফার্ম করা হয়েছে এনবিএল এর তরফ থেকে। এবং লাস্ট যে প্লেয়ারটাকে ছিল তাকে ডাউন করা হয়েছে, শুধুমাত্র আর একটা মাত্র প্লেয়ার বেঁচে আছে, বাট সে মনে হচ্ছে এখান থেকে যে কোনো উপায় পারুক আর না পারুক গাইস প্যান্টটা খুলে বা প্যান্টটা নিয়ে পালাবে। এখানে ইভোজের সাথে কিন্তু আরেকটা ফাইট লেগেছে, ফ্যালকন একটা প্লেয়ারকে ডাউন করেছে, রেক গর্জে উঠেছে। উপরের দিকে আরো দুইটা প্লেয়ার আছে, মনে হচ্ছে একটা প্লেয়ারকে মেরে দিবে, এবং গাইস ফ্যালকনের যাত্রা লন্ড ভন্ড করে দিল টিম Evos with 10 kill guys. What a insane start from team Evos. Oh my god guys. Oh my god. ওয়াইপ করছে ইভোস এই ম্যাচে। ও ইভোস শুধু এখন না গাইস, ইভোস এর শুরু থেকে কিন্তু ফ্যালকনরে মানে পিরানির উপরে রাখছে, পুরো পিরানির উপরে। এটা কখনো জানো যখন রোটেশন যখন সেম থাকে, সো ওদের দুজনের রোটেশন সেম, তখন মাইরের উপরে মাইর খাইছে। ইভোসকে দেখতে পাচ্ছি খুবই গোছালো, খুবই এনার্জেটিক, ডমিনেটিং যে পারফরম্যান্স যেটা আমরা আশা করি তাদের কাছ থেকে। যে টিম সিনিয়র যে মিস ছিল এখানে একটা ফাইট লেগেছে, সম্ভবত একটা ভালো ড্যামেজ কানেক্ট করতে সক্ষম হয়েছে টিম আরএচকে। ব্লেড কিন্তু অলরেডি ডাউন করে দিয়েছে, নেজাককে হিল করার চেষ্টা করবে। এখানে আরো একটা টিম মনে হচ্ছে এন্ট্রি নিছে, দূর থেকে মনে মারতেছে। থার্ড পার্টি ওকে ভালো একটা ড্যামেজ উপর থেকে আবার কানেক্ট করে দিয়েছে। এই যে কি বড় কি গ্রেনেড মারে, তাও ড্যামেজ খায়, খালি ড্যামেজ খায়। তারা তো এই জায়গাতে একটা ক্ল্যাপ ডিজার্ভ করে, বাট তাদের আপার গ্রাউন্ডে আরে এই জায়গাটা একটা ক্যাচাল হয়ে যাবে। উপরে একটা যে পি স্পোর্টস আছে করার জন্য কিন্তু তারা প্রস্তুত অলরেডি করছেন, বেশ কিছু ড্যামেজেস ডিল করছেন আরএচকে এবং ক্লিয়ার ভিশনকে একই সাথে। আরএচকে আবার থার্ড পার্টি মাইক হবে দেখো, কিন্তু এই জায়গার উইন্ডো গুলো থেকে বেশ কিছু আরএচকে পিছন দিয়ে প্লেয়ার মারতেছে জিওডব্লিউ সলিডার এন্ড টিম প্লেয়ার নামছে বেশ ভালো একটা ছন্দে ছিলেন। ডাউন আরেকটা দুটো ডাউন একটা আছে ভাই, মার ফাস্ট ডাউন ওরা একটা টিম মারছে। ক্লিয়ার ভিশন
একটা প্লেয়ার বেঁচে আছে, ক্লিয়ার ভিশন একটা প্লেয়ার বেঁচে রইছে। সেফ থাকবেন এই মোমেন্টামে। উপরে উঠতে হবে। আল্লাহ ফ্লিকার দেখ হুইও হুইও মারতেছে ভাই। দিয়েছেন আর এলস বেশ কিছু ড্যামেজ নেওয়া থেকে বিরত রেখেছেন টিম সলিড। আদারওয়াইজ ক্লিয়ার ভিশন টোটাল ইন একটা রাশ কিন্তু এই নিজাতকে মনে হিল করে ফেলবে ভাই, ওরা না বাচ্চা আছে ভাই। সলিড এখানে কিন্তু রেড হকসের জন্য কোনোমতে জাস্ট ওই প্লেয়ারটাকে মারলে ওরা ওই জায়গাটা পেয়ে যায়। সেজন্যই কিন্তু আসলে থার্ড পার্টি মার খাচ্ছে দেখেন প্লেয়ার ভাই কোনোমতে কি ডিফেন্স মেক করেছেন এন্ড লুজার্স ফাইটটাকে ইজি করার ট্রাই করেছেন এগেইনস্ট ক্লিয়ার ভিশন স্পোর্টস। ক্লিয়ার ভিশন ইজ লিটারালি ওকে এভরিওয়ান, আমরা এখানে ওয়েট করতেছি আর কি। পসিবল এগেইনস্ট রেড হক লুজার্স ফাইট থেকে এটাই সুযোগ মারার ভাই 1v3। এই যে এখন মারামারি লাগবে, এখন মানে পিএ স্পোর্টস এর লাগে মারামারি লাগবে, যে লাগিয়েছে। ওরে আর আজকে ভাগ 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 ভালো কিছু ব্যবহার রিটেলসের ইউজ করেছেন, ড্যামেজ দিচ্ছেন, নক দিচ্ছেন এবং পিই স্পোর্টস অন এ মিশন। হ্যাঁ ভাই তোরা মারামারি করে মরে যা ভাই, আর আজকে ছেড়ে দে খালি। তিনি নজর রাখছেন এলবিটি যেদিকে সুযোগ পাচ্ছেন সেদিকে ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ওরে ডাউন খালি ডাউন দিতেছে, দুইটা ডাউন। এই যে দেখ উড়ে গেছে, দেখ কেমনে মারে দেখ। ও শিট, ও ও গাইস, টিএসকে ব্রাজিলের টিমটাকে কিন্তু স্পটেড করে কিন্তু তাকে এলিমিনেট করে দেওয়া হলো #9 এ। এন্ড সেই সাথে 8টে দল সার্ভাইভ করবে। গাইস প্রথম ম্যাচটা যদি আরএসকে বুইয়া করে গাইস কি যে মজা হবে, তো মনে থেকে ইভোস একটা লং কি যে মজা হবে। বুরিরাম ইউনাইটেডের একদম কাছাকাছি জয়েন আর তাদেরকে স্পট করেছে বেশ কিছু থ্রো। ওরে ড্যামেজ ও চলে যাবেন। ও ভাই সাব, ইভোস অন ফায়ার ডাউন হবে জয়েনা ভাই রে ভাই। জন্য যাবেন রে। রাশিয়া অলরেডি ডাউন এন্ড কনফার্মড। ইভোস এম গট চার্জ করছেন ওয়াসান একা বাঁচাইছে, ওয়াসান একা 1v3। ও নো ব্রাদার, ও শিট, বোরারাম ইউনাইটেড স্পোর্টস। ইভোসের কয়টা কিল দেখ। এন্ড ইভোস উইথ আরে আরএসকে ডাউন কি রে, তারা থামছেন না। আরএইচকে আরএসকে করতে গেল স্পোর্টস লাউকে উদ্দেশ্য করে ড্যামেজ জুড়ছেন, ব্লেড উদ্দেশ্য করে এই মুহূর্তে নোলান ড্যামেজ দিচ্ছেন পেছন থেকে ব্যাকআপ। ড্যামেজ গুলোকে ভালো ডজ করেছিলেন বাট ফাইনালি কেমনে মরলো ভাই। 79 এন্ড আরে বুলবসে তো আয় পড়ছে ভাই। দুটো গানের সম্মিলিত ইউজ এন্ড রেড হক। আমার নাকি থার্ড পার্টি মার পার্টি হইছে কিনা বুঝতে তো পারতেছি না। এক্স্যাক্টলি ফাইভ টিমস আর স্টিল লাইভ। এবার কিন্তু জিওডব্লিউ লম্বা সময় ধরে নজরে আসতে দেখা যায়নি ডায়ান, গ্রিপ, ডেমন এন্ড হ্যান্সদেরকে, বাট শেষ মুহূর্তে এসে এই যে নিজেদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ভাই ম্যাচটা কিন্তু সেই চলছে। তারা সত্যি ভালো কিছু স্কোরের দিকে ইভোস এই ম্যাচে খালি ইভোস ডমিনেশন দেখাইতেছে। ইভোস খেলা হবে ইভোস আর আরআরকিউ, মনে রাখিস প্রতিটা ফাইট ইন্টেন্স মোমেন্টে যাচ্ছে। খেলা হবে ইভোস আর আরএইচকে, আরআরকিউ আর ওই যে ইভোস। আরএইচকে তো মরেই গেল। দুটো দলের মধ্যে থেকে যারাই এই ফাইট উইন হবেন। ইভোসে এই ম্যাচে কয়টা স্কোয়াড এলিভ করলো ভাই রে ভাই। আর ইভোস এমনই খেলে, আমি কইলাম না রে ভাই। ওইটা না ভাই, ওইটা তো একদম শুরুতে করছে, ফ্যালকন করছে আর একটা কোনটা জানি করলো, 4টা করছে টোটাল মনে হয়। বুরিরাম রোদ করছে টোটাল 4টা করছে, আবার ইয়া করলো বুরিরাম করলো 3টা, তারপর 4টা করছে টোটাল। আরআরকিউ আর ইয়া খেলা হবে ইভোসের। দেখছো যারা দুটো টিম মিলে কিন্তু একটা টিম নি মারা, দেখছো দেখছো সিস্টেমটা দেখছো। ওরাও জানে এই দেখো দুটো টিম মিলে একটা টিম দিয়ে খতম করলে। এবার দেখে যে এই যে আমি বলছিলাম গাইস, আমি বলছিলাম খেলা হবে আরআরকিউ আর ইভোসের। দেখো স্পোর্টস এলিমিনেট হয়ে যাবে 4 এগেইনস্ট 3 ইভোস এগেইনস্ট আরআরকিউ। এটা নিজেদের দেশে ইভোসের 3টা প্লেয়ার না, হোম গ্রাউন্ড ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক। ওরে রাজ দেখ কেমনে আইছে, দেখ রে পুরো ঘিরে লাইছে ডাউন। রে ডাউন ইভোস এর আরআরকিউ বুইয়া নেবে। আরআরকিউ সামনে দিকে যাবেন এই বুইয়া জন্য তাদের ডু অর ডাই কোসি রয়েছেন, মাল যাবেন ওই আরআরকিউ। দ্যাটস ইট। নো ইটস লাইভ কোসি চেষ্টা করছেন ভাই। তারুর কিন্তু লাইফ নাই আরআরকিউ এর, দেখেন তারুর না। পারফেক্ট ক্লাচ মোমেন্ট এন্ড দ্যাটস ইট। ক্লিয়ার আরআরকিউ গাইস খেলাটা খেলে দিল, সিকিউরড বাই আরআরকিউ। এক্স্যাক্টলি আরআরকিউ খেলাটা খেলে দিল গাইস। আজকে খেলা কতটি? 6টি খেলা গাইস। ইংলিশ কাস্টিং চাও, এটা আমিও চাই, কিন্তু আমি যখন ভোট দিছিলাম তখন সবাই বাংলা কাস্টিং এ ভোট দিছে। বাট গাইস আজকে আরএইচকে শুরুটা আমি মনে করছিলাম ভালোই করবে, কিন্তু ওই জায়গাটা ওরা কি করলো। আচ্ছা আমি আজকে এখানে একটা প্রথমে যেটা আমি একটা পয়েন্ট নোট করছি, আমি সেটা বলি। ভিডিওতে যেটা বলবো সেটা তো বলবোই। যখন ওরা একটা স্কোয়াডকে এলিমিনেট করছে, করার পরে ওদেরকে কিন্তু ওই অপোনেন্ট থেকে একটা টিম ওদেরকে শুরু থেকে পেইন দেওয়া শুরু করছে। বাট ওরা যেটা করছে, ওরা কিন্তু দেখছে, স্পট করছে যে আমাদেরকে আরএইচকে রে ওই অপোনেন্ট থেকে ওই দূরের থেকে একটা টিম আমাদেরকে স্পট করে ফেলছে। কিন্তু ওরা কিন্তু এটাও দেখছে পরবর্তীতে যখন ওদের পিছনে কিন্তু আরেকটা টিম এন্ট্রি করে, তখন ওই দুইটা টিম ফাইট লাগে আর আরএইচকে হোল্ড করে।
বাট এইখানে আজকে মানে আমার কাছে মনে হয় যে রোটেশন আবার রোটেশন লেট করার কারণে ওরা যদি ওখানে ফার্স্ট রোটেশন নিত, যেহেতু ওরা দেখে বলছে যে ওরা 2v2 লাগিয়ে গেছে, তখন কি উচিত ছিল যে ওরা যদি 2টা স্কোয়াড লাগিয়ে গেছে, তো আমাদের এইখানে শুধু আমরা 3টে স্কোয়াডের মধ্যে 2টা স্কোয়াড ফাইট করতেছে, তাহলে আমার কি উচিত? আমার উচিত এখন ফট করে ঢুকে যাওয়া আমার থার্ড পার্টি করা, বাট ওরা এখানে হোল্ড করে পরে ঢুকছে। ওরা হোল্ড করার কারণে পিছন থেকে 8টা স্কোয়াড ঢুকছে, যখন ওরা উইর রাইতেছে তখন ওরা কিন্তু গেছে ওই স্কোয়াডের কাছে কিন্তু মাইটটা খাইছে। যে স্কোয়াডটা শুরুতে মানে 2v2 ফাইট করতেছে মোমেন্টে, ওরা ওই স্কোয়াডের কাছে মাইটটা খাইছে, তোর মাইটটা খালিতে আগে খাইতি, ওয়েট করলি কেন? পিছন থেকে যায় আরেকটা স্কোয়াড ওদেরকে মারলো। বারবার এই একই প্রবলেম, একই প্রবলেম। তুই ইয়া দেখ, বুড়িরামের লাগে ইভোসে ফাইটটা দেখ, বুড়িরামরে ইয়ে জোনের ভিতরে ঢুকে গিয়ে মারিয়ে দিচ্ছে, কারণ ওরা স্পট করছে, ওরা জানে একটা ডাউন দিছে, ড্যামেজ দিছে, এখনই মারা লাগবে। তো তুমি যে জায়গায় দেখতেছো যে অপোনেন্টের ড্যামেজ খাইছে, তুমি জায়গায় হোল্ড করতেছো কেন? বড় করে বলা যায়, তবে যেভাবে আসলে শুরু থেকে তুমি হোল্ড করতেছো কেন? টিম ফ্যালকন এবার ভাবতেই হচ্ছে। হ্যাঁ ব্রাদার, আমিও জানি যে আসলে ইংলিশ কাস্টিং দেখলে অনেক বেশি নলেজ পাওয়া যায় এবং ওদের স্কিল অনেক বেটার, এবং ওরা হচ্ছে কি মানে ইয়া কাস্টিং করে আর কি, তোমার ধরো ফেয়ার কাস্টিং করে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তো মনে করো যে তোমার সবসময় আরএসকে রে চাইবে আগায় রাখতে বা আরসি রে চাইবে আগায় রাখতে। বাংলাদেশের কাস্টিংটা হচ্ছে এইটা, আর ইংলিশ কাস্টিং হচ্ছে ওরা সবাইকে সমান প্রায়োরিটি দিবে। পারফরম্যান্স অতটাও কিন্তু আই ক্যাচি ছিল না, যেমনটা আসলে তারা ভালো কথা। আমি আমার কাইটটা জয়ের জায়গায় আমি নুসরাত আর আমি জয়ের বয় দিই, এই জয় শেষ। এবার দেখ তোরা দেখ, আমি আর নুসরাত কাস্টিং করতেছি, দেখ জনি জয় কথা কই বুঝছস, তখনই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অফ করে দিও, আমি আরো কথা কই, কি কস? দেখ অবস্থাটা দেখ, পুরো মিলাইছি কেমনে, তোরা লাইভে দেখলে বুঝবি। গাইস কি মিলানটা মিলাইছি দেখছো? তিনজনকেও কিন্তু ওইভাবে ফলো গাইস কি মিলানটা মিলাইছি দেখছো? একটা পজিশনে দেখা যায়নি যতটা স্ট্রংলি আরআরকিউ আসলে ওইখানটাতে গেম প্লেটি প্রোভাইড করেছে। দ্যাটস ওয়াই আমি কিন্তু আরআরকিউকে রেখেছি যে টপ 3 তে তারা 1 বা ইয়া নুসরাত, আমি তোমার সাথে একমত। ইয়া কন্টেন্ডার আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এনসি অলরেডি তারা তাদের কি বলো গাইস? আজকে নুসরাত আপু আর আমরা একসাথে কাস্টিং করতেছি, তোমরা দেখো। আমি যদিও আরএসকে রেঞ্জি পড়েছি, ঠিক আছে। ইয়া জয় ব্রাদার, তোমার কিছু বলা দরকার না। আপু আপনি একদম ঠিক বলছেন, আমি এটাই বলি, আরআরকি অনেক ভালো একটা টিম, আরআরকি এবার জিতবে, আরআরকি এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। একদম ঠিক শুনেছেন আপনি, এবং আমি আপনার সাথে একমত। এবং আমি বলতে চাই আপনি অনেক ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু আপনার আরো অনেক কিছু দেখতে হবে, বলতে হবে। কি বলো গাইস? দেখছো কত ম্যাচিং কাস্টিং, কত ম্যাচিং, সেই কাস্টিং হইতেছে না গাইস? সেটাই বলতেছি। কিন্তু আজকে আমার সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আর আজকে এমন কেন খেললো? দেখি আপু আবার কি বলে। এখন আমি বলবো যে আজকে দিন শুধুমাত্র প্রথম ম্যাচ শেষ হয়েছে, স্টিল উই হ্যাভ রাইট আপু রাইট, প্রথম ম্যাচ শেষ হয়েছে, এটা কোনো বিষয় না, আর অনেক ম্যাচ বাকি আছে। বাকি আমাদের আজকের ম্যাচে অনেকগুলো হাইলাইটেড ফাইট থাকলেও এই ম্যাচের সেরা হাইলাইটস গুলো দেখে নিব, যেখানে প্রথম ফাইটটি কিন্তু রাইট ফাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ প্রথম এক্স্যাক্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই প্রথম ফাইটটাই কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি প্রেসার দিয়েছে ইভোস ফ্যালকনকে, এবং ফ্যালকনকে এখানে এমন ভাবে চাইপা ধরছে যেটা বলা একদম অবকাশ রাখে না। তার সাথে কিন্তু আরো একটা মোমেন্ট আমরা দেখেছি টিম ইভোসের কাছ থেকে। ইভোস কিন্তু 3v3 একটা মোমেন্ট টিম বুইরাম ইউনাইটেড স্পোর্টসের সাথে তারা এন্ট্রি হয়ে যায় এবং তাদেরকে সেখানে করে দেয়। ওকে দেখি এবার আপুর পালা, আপু বলে আমরা শুনি। চলো আমরা মিলেমিশে কাস্টিং করতেছি, কিন্তু আমার তো চেহারা দেখা যেতেছে, এটা তো বেশি হয়ে গেল। চেষ্টা তো কমতি ছিল না, এবং এই ফাইটটা একদম লাস্ট মোমেন্টে ইনোলান জাস্ট কি ভালো লাগতেছে চিন্তা করেছিল আরআরকিউ ওদেরকে ওই জায়গায় রাশ করবেন কিনা, এন্ড ত্রিমুখী ফাইটে জয় ভাইরে সরাই দেন। আসলে জয়রে সরাই দিয়া গাইস, আমার কাস্টিং করা উচিত, তোমরা কি বলো? ছিল সেন্ট্রিক একটা পয়েন্টে পি স্পোর্টস, এন্ড তাদেরকে হারাতে হয়েছে আমাদের একদম আর্লিতেই। দুরন্ত ভাইরে আনবো, দুরন্ত ভাইরে কোথায় আনবো ভাই? আমি দুরন্ত ভাইরে কই পাবো এখন? হ্যাঁ ইভোস বি লাইক, দেখুন আমাদের আসলে আমাদের দরকার বিগ ম্যাচ, আমাদের দরকার বিগ। কেউ জয় তোমার কি আবার সরাই দিমু? তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করতেছো না? হ্যাঁ ভাইয়া, তুমি বারবার মানে আমরা কাস্টিং করতেছি এর মধ্যে আয়া পড়ো, এটা তো বেয়াদবি ভাই। দিন যেহেতু একটু নরবরে গিয়েছে, প্রথম দিনের নরবরে পারফরম্যান্স আমরা কাস্টিং করতেছি এর মধ্যে বারবার মাথা ঢুকাই দিতেছে। কি রে ভাই, এটা কোন ধরনের বেয়াদবি? কি করছেন? কল দিব নাকি বলেন? কি করছেন জয়, তোমার কি খাই দেবো নাকি কত? প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আজকে ইভোসরা এসেছে, শুরু করেছে যেভাবে ডমিনেশন এগেইনস্ট হটশট, এন্ড দেন ফ্যালকন। ও আগে তো ছিল তাসিন তো আজকে নাই ব্রাদার, তাসিন তো থাকে নিউ ইয়র্কে। আচ্ছা এখন আমরা একটু ইংলিশ কাস্টিং শুনি গাইস, সবাই ইংলিশ কাস্টিং শুনতে চাইতেছে, তো আমরা একটু ইংলিশ কাস্টিংটা শুনে আসি, একটু টাইম দাও।
English casting Joe's Up guys. till that point, PE was doing very well. Oh, for sure. Because for all intents and purposes, like Evos could have easily just looked towards RRQ's side, and then the resources would have been rethought of. English casting দেখলে guys আসলে অনেক কিছু শিখতে পারবা, অনেক কিছু শিখতে পারবা। UAV for your glue walls to protect them as soon as you কিন্তু possibly বাংলা can, কাস্টিং 'cause you দেখলে আসলে don't গাইস know মানে what types of শিখার কিছু নাই, resources have been thrown কাস্টিং out. দেখে এনজয় করতে পারবা, But you don't কিন্তু know শিখতে about পারবা that না third কিছু। factor. বাট ইংলিশ কাস্টিং দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারবা, কারণ ওরা প্লেয়ারদের অনেক প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করে। RHK top 6 guys. They could have countered that Riptide rhythm, and then the plush RHK out of narrow. top 6. I mean, it could have still done a little bit of damage, but that's something that you can quickly recover out of those medkits. But of course, হ্যাঁ তাহলে before ইয়ে that যেত, on তাহলে that ইভোস statement, Evos Divine, ফ্যালকনস এর আগে 25 চলে points. যেত, They মানে do নোভার আগে চলে overtake যেত, নোভা লিগ। RRQ, হ্যাঁ, ওইটাই তো বলছি, but top RRQ 3 এ 22 থাকতো points ওরা। right behind them. They're not going to be too flustered at নোভার all. আগে চলে In the যেত। grand scheme of things, they're still much ahead of Evos. 6 point তো বেটা 4 জন আর দেখ। Esports picking up a total of 21, and everybody else on single digits. This is insane. Now, notice that the top three, Vision or 20 Falcon? points and above everybody else. This is not like a balanced side of the standings. This is just top side heavy amongst the top বাংলাদেশ three, RC all team of which RHK, have আপনার three জন্য ways to কিছু actually walk দেখি না। into the ring, and that's the important part. চেহারা RRQ সরান, decided চেহারা to go কি through দেখবা the ভাই, এখানে দেখার মতন কি northwestern আছে? side to get in towards কিরে command ভাই? post, hold that position before moving outside of Storm Ridge. And I think with the lineup that they have right now, it's not about looking for information. Obviously, that they have their pets to help them do that for them, but they also have to take a slower approach কোথায় because they lag have to দেয় survey বাড়া, the কি battlefield বলিস? first because they don't have the util to actually do so. But once they commence the bulldozing effect, they know how to play those sieges. They know how to cripple you right at the ankles. And this is one of those squads that runs the double Olivia. She's got the healing touch, which increases your healing effects by 30% and spreads it amongst the users as well. So this is exactly what you want out there in such a heated battle in a lobby where you're going to be probably shot at from multiple angles, right? কারণ And হচ্ছে RRQ really যখন just ম্যাচ focusing শুরু on that হয় recovery, তখন but এই it's a জায়গাটা very খালি থাকে, passive version এছাড়া of গেমের আর RRQ কোনো অংশ in the খালি grand থাকে না, scheme of বুঝছো? things. এই Even জন্য if you এখানে can দিতে see হয়। the damage out of Ikal and Abe, not anything to shout about at this point. বাংলাদেশের টিম আর্টসেন RHK গাইস, কি মনে হয় কে জিতবে আজকে? কমেন্টে জানাও। I mean, yes, that's the thing right now, especially with the inclusion of Nero. You RRQ প্রথম ম্যাচে কিন্তু তারা বুয়া নিয়ে নিয়েছে। RRQ safe, or you can open up that angle wide and well rather than as soon as you throw it down, they shoot plushie, you reveal one person, and you get zero value from it. So again, we've seen teams try and run Cassie. We've seen other teams kind of give up on the Cassie and maybe even Coda sometimes. But even so, breaking through glue wall seems to be extremely important right now, especially where you're in that last circle scenario. A lot of teams are going to be backed up against the wall, and that's when the Riptide Rhythm plus আমার মনে হয় RHK বেশি হোল্ড গেম প্লে করতেছে। ওইটাই ভাই, আজকে যা এখন পর্যন্ত শুরুতে যাচ্ছে গেম প্লে দেখি নাই, আছে গেম প্লে দেখলাম তোমার শেষের দিকে, বাট শেষের দিকে যেটা ভুল করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ওইটা প্রেজেন্ট করছি। Mr. Dutz that tossed out that আমি ওটা plushie, প্রেজেন্ট he's the করছি। one bringing in the Nero, has got the combination of Moko Joseph as well as Alvaro and Beaston combo obviously allows him to তোমরা এক একজন এক এক কথা বলো গাইস, কেউ বলো কাস্টিং সাউন্ড বাড়াইতে, কেউ বলো কাস্টার সাউন্ড কমাইতে। RRQ will be MVP because they are the best, they are the most balanced and stable team. Yes, this is absolutely right brother, খেলা দেখে সেটাই মনে হচ্ছে, বাট আই ডোন্ট নো গাইস, এখন অনেকগুলো টিম আছে, অনেকগুলো ম্যাচ আছে, সো এত আর্লি এটা বলা যাচ্ছে না। ভাইয়া কাল কই ছিলেন? কালকে ইয়া ছিল, কি যেন বলে, অফিস ছিল কালকে, এই জন্য আসতে পারি না। আরসি এখনো বাচ্চা সবার কাছে। আপনি ঠিক বলেছেন। কি ঠিক বলেছি? Yeah, I mean, no doubt at all. ভাই অ্যারাবিক কাস্টিং দেখেন, ভালো লাগবে। অ্যারাবিক কাস্টিং হয় নাকি জানি না, তুমি ব্রাজিলে কাস্টিং হতে পারে। ব্রাজিল I don't think we've seen a leaderboard like that where it's so top heavy and everybody else on the single digit, and as a matter of fact, even though everybody else was on a single digit, it wasn't even towards the higher end of the single digits, which is a huge surprise, right? A majority of those eliminations is really absorbed by three titans, and not the titans I expected to see out of the gates. Matches out there. এমন করে না, Since teams like Fluxo, as ওয়ালা well ওয়ালা as E1
are not playing in here today. Nobody to really kind of, test Purgatory the mode metal, start right? হবে Purgatory In the middle পরের ম্যাচ of their বারমুডা 3 নম্বর ম্যাচ rotations বারমুডা that have, really solid এবার ম্যাচ কিন্তু defenses দেখছো উল্টাই পাল্টাই দেয় মানে একই সিরিয়ালে কিন্তু স্টার্ট হয় না right now. Know how to start rushing, know how to start getting in your faces. So that's যখন why যেটা মনে চায় play ম্যাচ just কিন্তু a তখন little ওইটা bit স্টার্ট slower করে and have a better idea of surveying the battlefield are coming up on top. Now we go into map number 2. It's going to be Purgatory, and I think this is, similarly to Kalahari, there's going to be a lot of long angles to start playing with, but more importantly so, the rotations are a lot more obvious, a lot clearer in terms of contestants. I want to see whether or not teams are going to start looking to gatekeep from the third ring onwards. Yeah, I mean, this is why it's so important ওরা to বেশি focus স্ট্রং on your বেটা resources, বেশি ভালো খেলে focus on your looting progress instead of looking for those initial engagement points. Yes, you can loot up your opponents, but নেজার যে that's এখানে really হুক গানটা ইউজ dependent করছে on না whether or not you ভালোভাবে win ইউজ out করতে those পারে নাই engagements. Sometimes you barely walk out of there, দেখছস like what তোরা happened to Falcons. নেজার যে হুক গানটা ইউজ করছে এটা ভালোভাবে ইউজ করতে পারে নাই Counter with Evos earlier on. Look at his আলাই look at গেলে his আরো face দুই as I তিনটা talk টিমের সামনে about it. পড়তই He's just so কি রে এই লিমিট বুকের মধ্যে গোপুরো না জানি অ্যাকশন 5 লাগায় রাখছে avoid a lot of these initial engagements. Big হ্যাঁ mistake by 24 Falcons. আলফা But of course, ওই দেখ অ্যাকশন কেন দেখছস আর বুকের মধ্যে he wants to point out the mistakes of anybody else out there, or even what they want হ্যাঁ to ইওর কাছে আছে ওই যে ওর গলার মধ্যে লাগানো after this video. আরএসকে কার গলায় লাগানো এই বোটকারে ধরে লেছে দেখ বোটকার মাথায় নুডলস terbesar kita itu tim Falcons. বোটকায় নুডলস খাই বেশি গাইস দেখো বোটকার গালগুলো ফুললে কি হয়ে গেছে দেখছো মোটু ก็น่าจะเป็น RQ ครับ เพราะว่ารอบชิงเขาเล่นกลางวงได้ดีครับ ก็ ฮอลิงกันคอเนี่ยบ่จอบอ ก็เลยอยากเอาออกครับ Masih keinget EWC kemarin sih saya. RRQ itu Indonesian team. Dikenokin sama dia. RRQ. Itu pengen balas dendam aja. Falcon তো থাইল্যান্ডพูดเยอะมัวแต่พูดเยอะที่สุดก็คือ RQ ฮะ ก็พูดไม่หยุด Falcon সৌদির হয়ে খেলে না? ไม่เคยจะได้แชมป์ সৌদি আরবের হয়ে? อย่างมากก็ได้แค่ না এর আগের বার ইডব্লিউসি তে সৌদির হয়ে খেলছিল আর কি Buat tim Falcon aja sih. Gak usah lama-lama di sini, ambil koper ke bandara balik ke Thailand lagi aja. মোটু মোটু My God, he still. Oh, he even has the tickets. He's got the tickets. It was heartbreaking to see him cry. মানে কই কার জন্য বাড়ি বাড়াবো কইলো না কি জন্য কইলো শুনি না আমি 120% on home soil with tickets ready to hand on over to that Thai squad. This rivalry is going to be interesting if they start making it to the grand finals or at the bare minimum Clash squad. আমি শুনি না Ma'al, you better not laugh too much too early, Ma'al. You know what happens when you do that. Sometimes you just end up crying. And obviously, we saw some tears of misery out of Ma'al. The engagement on the stage, on EWC, it was heartbreaking. But, I was disappointed when I saw that play out of Ma'al initially. And then I really understood later on what he was trying to do, right? Because Ma'al has been trying to break out of the just pure sniper mold and tried some of these mid to short range engagements as well. Because there have been times where he's just been forced to go clutch for the squad and he has failed. He's trying to sharpen up his capabilities up close and personal as well. And I really respect that out of Ma'al. It's a game that's still in progress for the guys, but the moment he gets there, I think the squad as a whole is going to annihilate him. And I won't be surprised if that time is now here at the global finals, Gideon. Welcome to Purgatory, where only the bold are going to be able to Falcon decide RC their fate in this game here at the Free Fire World Series Global Finals 2025. Let's see what that flight path is going to start looking like, because again, everybody needs to break out of that mold. Teams with a strong identity get punished the longer they keep up with a certain play style. That means they're readable. That means that they are predictable. Now that we see the flight path very even, not moving away from standard deviation. Right in the middle, we're going to see a pretty standard game because RRQ and Falcons on the same island. Yeah, first blood is about to be RHK মত হাউসে যায় আমি ইয়ার কথা বলছি আসি the drop spot is just not looking good. I believe GOW is the one that dropped right beside them, and one of the Red Cliff players is way too far away from the rest of his team members. No first blood just yet. It's the first minute.
দেখ আসছে দেখছো জিওডব্লিউ দুইটা প্লেয়ার দুই দিকে আর আরসি দুইটা প্লেয়ার মাঝখানে Things দেখছো are still pretty much fairly under control here. Hope. এই তো বলছি MP5 in hand. ভাই ওরে মারছ না স্পট করে মারছ না ভাই ওরে মার Still playing the game of patience. পোকার মত আরে ভাই ও একা দেখ চারটি প্লেয়ার সাথে ঘিরে দুইটা মারে দিবে দেখ এতক্ষণ ধরে হোল্ড করলে হয় তাই করবে দেখ ওই যে প্লেয়ার দেখছো প্লেয়ার টাইতেছে দেখ চারটি ঘিরে লাইতেছে that happens on the compounds, but for now, I think that Rhk has taken a very different approach to this particular match. দেখছো কি কইতেছে They thought they were going to be a lot less contested, but কি ভাই GOW again like to start preying আরে ভাই একটা on স্পট করে these মারতে teams তোরা early দুইজন আছো on, জেনে তোরা especially ইয়ে when করতে পারবি না ভাই ওরা চারজন আইসা বললে পারবেন likelihood of a third when you have a standard drop zone flight কুটুস path দেহি পুরো starting. তিনটার চারটার মাঝখানে আয় Is পড়ছে going to be okay? Is Kutush going to be all right? He knows that there are Clear Vision members all around him at this point. He's expecting দেখ এটা to কি go মানে down বাংলাদেশি and টিম eventually সবই get একই revived স্টাইলে by the খেলে rest of the players. আর If he can find at least one elimination point, he's got a gun. It's very এই possible. ক্লিয়ার ভিশন দিয়ে জায়গায় হটশট কই পেলি না আরসি দিয়েছে আরে এই যে হটশট ভার্সেস আরএইচকে দেখেন Just the distraction, trying to bait out the Clear Vision players. But the rest of them are distracted though. Hotshots finding the rest of the members out of Redhawks. And Leo has to both push it on forth, looking for them. Raj this শেষ নেজার ডাউন Little trailers, they just spray down. Actions get Blade down. traded out, but the game of numbers playing against the rest of the Redhawk ভাই আরসি squad কিন্তু দুইটা players. ওইদিকে কনফার্ম করে দিয়েছে And down they go. Kutush might just be their hope কি for যে a revival, খেলতাছে but it's ভাই like নানি was আমার that মাথা vending কাম machines to করে bring না them বুঝছস back in. আমার মাথা কাম It was করে না ভাই ওরা কি dangerously, খেলতাছে but Redhawks kind of split মানে apart ওরা এত too দ্রুত early on this মুভমেন্ট map. করতেছে I'm not কইরা liking it. রোটেশন নিতেছে নিয়া প্লেয়ার আলাদা আলাদা হইয়া মানে Our fun fact মরতেছে I mean, if we're talking about যাই হোক interaction দেখি with খেলা these আগে দেখি গাইস তারপরে বলি Hazu, at 25 কাজে years লাগাতে old, পারছে না টাইমগুলো out of the average age of all 90 খেলা আগে দেখি players তারপর here বলি at FFWS Grand Finals 2025, না ভাই ডিসকর্ড কলে ঢুকবা কিভাবে ভাই 8.5, ডিসকর্ডে তো so আমরা দুই একজন majority of বসে these আছি players are below their 20s. Yeah, I mean, that's a shocker. And Hasu, you're too old for Free Fire at a level like this. I don't know how these guys' fingers are still moving. The kids, man, those flexible fingers, the speed in reaction, I think they just geared for mobile games. The older you get, দেখো ওরা পি গেমিং এ কিন্তু মাত্র তিনটা প্লেয়ার ওরা কিন্তু চাইলে মারামারি করতে পারতো এনে তিনটা না কটা ক্লিয়ার ভিশন ফ্লিকার একা বাজে দেখ এই ফ্লিকার মারে দিল দেখছস এটা কোনো কথা ভাই এমনি আলাদা আলাদা খেললে হয় ওদিকে দুইটা দিকে দুইটা প্লেয়ার আবার এই 2x2 আবার এই 2x2 তে খেলা শুরু করছে ওদিকে নেজাদার ফ্লিক ইয়া ব্লেড মিললা হটশট লাগে ফাইট লইলো খাইলো মারা খাইলো এদিকে আবার ক্লিয়ার ভিশনের লাগে আর মানে ফাইট লইলো ফ্লিকার একা মারা খাইলো আবার এই 2x2 খেলতেছে ভাই এই যে ফুল টিম রাজ দিছে দেখছো ফুল টিম রাজ দিছে The rest of RHK is waiting in the midst. Now we look on over to Evos and as well as RRQ, both scaling the exact same mountain in a very similar মাথায় কাজ করে না ভাই They have a bit of a line spread in the line of scrimmage. Now begins his first contact being made by Dudes on the low, and Kochiel immediately picked off. ওরে ড্যামেজ Beautiful. ওরে ডাউন Through the glue wall. এগুলো হচ্ছে প্লেয়ার এগুলো ঠিক আছে দুইটা মুখে মানে খাইয়া কই চুষা মুষা মারা লাই দেখে চুষা মুষা মারা লাই দিছ সব আর কি জিডব্লিউ সাথে তখন থেকে ফাইট করেই যাচ্ছে Doing so much of work. Everybody else with a final bullet. At least he gets a double assist here. Evos after a phenomenal round. Evos এর একটা প্লেয়ার আসতো To be annihilated by their brothers RRQ. Maal VSK eliminated first shot onto Russia, forced to pull out the glue wall. And has got no choice but to go down. And the first team out is the best team on the last map. এটা কি যে হইতাছে গাইস মাথা কাজ করতেছে না আরসির 4 কিল জিকুভাই আরসির অগুই মারছে খালি না 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 জিডব্লিউ তে মারছে হিল দিচ্ছে আবার ওইখানে যায় আবার মারে যে নোভা লিজিয়ন ভার্সেস আরএইচকে আজ আরএইচকে আবার মনে তিনটা রিভাইভ দিছে মনে হয় দেখি তিনটা একসাথে আছে যে আর আজ এই যে এনবিএল আবার সামনে ভাই এনবিএল আবার সামনে Lot of trouble, if I can say the least. মার লং থেকে ওই যে ফ্লিকার ড্যামেজ দিয়ে দিছে ফ্লিকার তো সাপোর্ট দরকার রে ভাই এই গ্রেনেড মেরে দিছে আল্লাহ ফ্লিকারে কি কি মারতাছে রে FGL double triple shot, yet another nade, and Flick is still alive. Man, super lucky there that Nova Legion just didn't get. ওই দেখো পিছে গেছে দেখছস Lopez moves on in with the VSK for the shutdown. দেখ দেখছস কেন মারছে দেখছস ওই দেখ ওই যে ওগো এনবিএল এক্সএল প্লেয়ারটা পিছন দিকে যায় লঞ্চ প্যাড মেরে মারছে দেখছস
are still alive. This All is thanks to RCN ek number or bare RC ek number shala. Split up, revive, don't give up. Yep, they haven't RC 4 kill korche guys. RC 4 kill korche 4 kill. Figure out their loadouts just yet, but at least at the Rhk are making RC 4 kill korche guys. আর রেড হক 0 কিল ওগো নিজের প্যান্ট বাঁচাতে বাঁচাতে মনে করো যে শেষ have been made to this side of the map. নিজের পিছন সাইড বাঁচাতে বাঁচাতে শেষ Everybody has made contact on this northern side. খেলা একবারই ভালো লাগে They have to rethink the strategy because now they have to go আবার এই 2x2 তে খেলা শুরু করছে দুইজনে এই পাশে দুইজনে এই পাশে দুইজনে এই পাশে দুইজনে মানে ওরা side of the map at this stage. ওরা জাগোলাগে ফাইট লইতেছে হেরাই 4টা করে প্লেয়ার ওরা হেগুলাগে গিয়ে 2টা করে প্লেয়ার ফাইট লইতেছে এই যে ব্লেড আনা এই নাকা দেখো ব্লেড আবার একা teased here. Oh, Blade just got brought back. On him. Looks like he doesn't even have a glue wall. And there he goes. Demon picks up an easy point off of Blade there. Not too sure exactly what he was thinking. But Redhawks are still not out. Full squad revival before that takedown. So bringing back one more member shouldn't be too much of a challenge for the Bangladeshi squad. Hey, the Redhawks are just definitely bhai Redhawks এর জন্য এতে বড় চ্যালেঞ্জার কি আছে go towards the northwestern side. Maybe there's going to be some play area there. Maybe there's going to be loot at least within the crossroads. And it looks like as we see that circle pull into the second phase, RQ has made a really good decision to start sticking around Blade the আবার side নামাইছে of things. I thought Brasilia was going to be a little bit more সারা ম্যাচ এভাবে রিভাইভ দিবে আমি তো এটাই বললাম ওরা এটাই তো করছে আগের বার রিভাইভ দিতে দিতে ম্যাচ শেষ রিভাইভ দিতে দিতে ম্যাচ শেষ রিভাইভ দিতে দিতে খেলা শেষ ওয়াসানা গাড়ি ফাড়াই দিয়েছে গাড়ির ভিতরে পোদ মেরে দিয়েছে They hop out of the vehicle and must now hunker down by Marbleworks to face off against the impending threat of GOW. But it looks like GOW decides, you know what, we don't need the smoke right now. We're just going to slow them down, take away their vehicle, and keep rotating to the northwestern side. Yeah, great decision here by GOW. A lot of pressure played on Buriram, took their vehicle away, and then decided to not further engage, but instead to look for the circle. And since there was a squad already with a decent defensive spot in front of them, a clear vision এখনো জোনের মধ্যে around from the left hand side, but this is going to potentially bring clear vision আর GOW মনে একটা ফাইট হতে পারে vision, which is not really good for clear vision. GOW আছে তো তিনটা প্লেয়ার একটা তো নাই 4v4 engagement does not turn out the best here for clear vision. GOW just had a surprising squad. আর হিল দিতে পারবে না আর আজকে আর হিল দিতে পারবে না 8 minutes in, Redhawks multiple times challenged, multiple times tested, and they are still alive and kicking. Hey man, they played through years and years of heartbreak, years and years of getting pummeled down by everybody else. This is a play style, and honestly, it's inbuilt into them how to kind of live long. ওরা কত সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করতেছে গাইস দেখছো যে Redhawks আসলে কত বড় ট্রাভেলার মধ্যে দিয়ে যাইতেছে But I do want to talk about clear vision, right? Because they started off fighting to the north side of Ski Lodge, then headed to Moat House and decided to go to the northwestern side. Where I think they could have just watched their backs and actually slowly start taking place on the northern side because they were basically uncontested. It looks like they want to stay underneath the radar, and unfortunately for them, GOW had a roughly similar plan, and what they wanted to do was head north side, realize that there's contact there, and now they're like, oh man, maybe we should. আরে বুরিরাম রে রাজ দিলি বুরিরাম ডাইল বাদ হইবো বুরিরাম রে যদি GOW পিছন দিয়ে রাজ দেয় না পুরো ডাইল বাদ পুরো শেষ ভাই একটা সুযোগ ভাই They kind of put themselves in a little bit of a pickle. ভাই একটা সুযোগ কঠিন সুযোগ বুরিরাম যদি স্পট করতে পারে ভাই পুরো ডাইল বাদ বুরিরাম পুরো ডাইল বাদ Yes, Buriram can have a little bit of revenge to stop them from rotating further away, but the big question is going to be where's this next circle that's going to really decide the fate of GOW here. Redcliffe just beside Buriram as well. This could be another blessing for GOW, or alternatively it could be a curse for Buriram. There's a possibility that Redcliffe drops by to see if or not they can contest for some points as third party when that engagement between Buriram and GOW pops off. It's all going to be dependent on who makes that first move. It's a battle of information, right? GOW are aware of where BRU is. I'm not sure if they know about Redcliffe just south of them. Clear Vision as well, still playing on the outer side to clear the backs, but nobody they've proven this time and time again to play on the outer circle. They need to win this fight to dominate the northern side of the map. Oh, very good play here. ওরা এখনো জোনের মধ্যে ফাইট করতেছে Dowley pulls the distraction away from Younes. We saw Probe almost clapped there as well, managing to sneak away right after that Riptide rhythm. And Sharon trying to flank from the right-hand side, putting himself in a great position. But the call is for Clear Vision to back away from this battle. You gotta love the communication coming out from the ওরা কিন্তু জোনের অনেক বাইরে দেখছস জোনের অনেক বাইরে এখানে একটা ফাইট হইতে পারে গাইস সবাই রেডি থাকো জানি না আরএচকে কি করবে গাইস আরএচকে নিয়ে তো আশা এত ভালোবাসা what a headshot that damage. He wants
to slow down Clear Vision. And now, this is that opportunity. Nova Legion going in for the strike. Younes with an instantaneous drop back, picks up his buddy. Dowley takes the jump pad, repositions with a sliver of health. And surprisingly, Clear Vision is allowed to get away here. Sharon might just be the one thing that breaks Nova Legion because he's right back. Falcon deck 10 seconds chipa diya. A backstep could just be possible. Now Team Solid taking on Falcons at this point in time as Guaxa already finds one with a simple headshot of his own. Ore my, bhai re bhai kemne martase bhai puro pagoler moton. RHK abar theta revive paise but jani na ki korbe. Importantly, they're making sure RHK kintu abaro 4ta revive paise guys. Falcon gese. Well, we heard the heat between Falcons and RRQ, and I think things just got attacked. Clear Vision RRQ মানে RRQ Clear Vision আর NV Nova এখনো ফাইট করতেছে দেখ জোনের বাইরে. Not if Team Solid walks on over and picks it up from them because at this stage now we need to see a clear victor here. Clear Vision again. Lopez is just taking heads, taking names, and claiming more points than necessary, especially for Clear Vision. Loki finally takes Clear Vision শেষ and that's going to be Clear Vision in RHK 2 কিল করছে রে RHK 2 কিল করছে RHK আর বুরিরাম 4v4 unfortunately RHK আর বুরিরাম pulls towards the main island of Brasilia. Oh, that's a very আরে আরসির কাছে যাইতেছে মনে হয় from Nova Legion. Just একদম ডাইরেক্ট আরসির কাছে যাইতেছে ডাইরেক্ট আরসির উপরে যাইতেছে the place of Clear Vision in এই ঠিক করে রাখছে দেখ with that knock which slowed them down. In fact, দেখছস কেমনে পজিশন চেঞ্জ করে দেখছস looking for a defensive spot. Buriram ওরে ডাইরেক্ট কি রে ভাই কি হেডশট মারলো এটা open landing and Moshi on the দেখছস খেলা দেখছস দেখ রাজ দেখ আল্লাহ কেমনে মারতাছে ভাই and Buriram showing the players of Red Cliff that they are not ready for this level yet. দেখছস Beautiful খেলা দেখছস তুই beautiful jump in by BS. খেলা দেখছস গাইস তোমরা খেলা দেখছো whoever's utilizing Chrono is the first one to jump to ensure that the খেলা দেখছো গাইস is safe. Make sure that you keep towards the left side of the building knowing that you can cover your left and the right deep right is covered by Moshi. Finds a beautiful headshot. All of this planned from the beginning and a fast execution. But wait, they collapse right in front of GOW. Oh, GOW is not going to miss দুইটা তিনটা চারটা স্কোয়াড এক লগে খেলা করছে দেখ চারটা স্কোয়াড এক লগে GOW বুরিরামের একটা ডাউন গেট হাই has got the inhaler in hand, pulls up the barricade of glue wall, sneaking into the circle at the very final moment, and now বুরিরাম শেষ মনে হয় could make the biggest of difference here. Has got the M79 in hand. The grenade launcher could take the players of PE Sports apart. মার ওরে মার shut down. Jonah can't do much with the grenade launcher. Moshi with a sliver of RHK আছে opposite side of the battlefield. RRQ crushing the players of Red Hawks as well. Too many squads in this tiny circle. Some have to fall, Gideon. BRU have been holding on for a little too long, but GOW and as well as PE have taken casualties. বুরিরামের মুশি এখন একটা প্লেয়ার বাচ্চা রইছে কই মাসে প্রাণ নাকি রে ভাই now resources have been utilized but PE decide to back up. They see that GOW is getting the upper hand here as they top 4 এ কিন্তু RHK আছে মনে হয় নাকি না শেষ spot now between PE top 4 এ RHK আছে guys you call it quits, right? Go your separate ways. You could play low ground, I play high ground. We've got hot shots on the northern side, we've got RRQ on the northwestern side of this circle, and let's just deal with our own problems, right? And again, it's all about the East. It's all about the underdogs. Look at who's in here in the final circle, or at least close enough to the final circle. As the next zone does favor the Pakistani squad of Hotshot. But as I say that, Anas, Leo, both down on the ground. One final survivor on their side, looking to survive, but denied by GOW. And now it's all about Southeast Asia in the top 3, looking for the entry into the next zone. RRQ could have taken the arsenal for themselves, but I don't know if their loadout is running anything that can find them information other than just the binoculars. PE have now taken the god spot so far, as right now GOW playing from the low ground can only see RRQ side. So if PE just holds out, they will win this war of attrition. সবাই ওই গানটা ইউজ করতেছে দেখছো নতুন গানটা this one RRQ on the other hand this time a taste of their own medicine as they get earlier we saw 2 Indonesian squads gang up on one Vietnamese team and now 2 Vietnamese squad gang up against one Indonesian team and PE Sports still not getting the better end of either equation. GOW ওরে মাই এই GOW রে এত মার মারছে ই আমাদের আরসি দেখো GOW বুয়া নিল ভিয়েতনামি টিম
well played. There was a couple of things that weren't in their control, but they made the best of it, and things panned out so good for them at the end of the day. Oh, yeah. It could have been them or BRU when they hit the beaches of Normandy. World War II starts breaking out between these squads, and PE is shooting both of them in the back. Yeah, I think that one was a huge misplay from Buriram. They bought too much of time outside the circle and they ran out of time, had to play a scramble reposition, took their jump pad, landed right beside GOW. To make matters worse, they had PE spots on that higher ground and they tried to rush towards PE, losing a lot of their HP in the process, and Jonah could not deliver with the grenade launcher. If he could get a couple of knocks, the story would have been very different, but of course that would have required a big teamwork between Moshi as well as Jonah with the Riptide rhythm as well hi as the grenade guys, launcher. এই ম্যাচটা ভাবলাম মনে হয় আরএচকে ভালো খেলবে। That didn't go their way. GOW stayed silent, moved all the way in towards the end to rip away a Booyah. This was a solid game for this squad. মার খেয়ে গেছে কেমনে মিয়া, মার খেয়ে গেছে, কি খেলতাছে ভাই, মাথায় ঢুকে না। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ব্রাদার? মাথায় ঢুকে না ভাই, ওদের খেলায় মাথায় ঢুকে না, বুঝছো? আরে আমি তো ভাবছি আরএস কেমন বাইতে রইছে, দেখি এত নাই। We gotta sell this fight. We gotta make sure it looks like we're competing hard, and that's why you saw a couple of their members decided to take space, even though it was to do so. But they needed to make sure that all 4 people are alive, and that's why we're seeing so many more squads not going on their 2-on-2 fights. Like PE Sports, they're taking fights as 4 and only as 4. Yeah, absolutely. And of course, unfortunate for RRQ because they just got annihilated in a tight little corner. They tried to play the defense of PE Sports, but they didn't have a boulder. All they had was a monster truck to hide behind. And with 2 teams with a great position in terms of line of sight, the Indonesian team just could not survive for any longer. দাঁড়াইতে পারতেছে না ভাই, ওদের মানে ওদের স্ট্র্যাটেজিতেই সবচেয়ে বড় গরমিলটা হইতেছে। Definitely means trouble for the other team. সবচেয়ে কষ্ট পাইতেছে স্ট্র্যাটেজিতেই। Standings, we'll see how many points they're going to have at the end of it, whether it's going to be lopsided in the top 3 or whether it's a little bit more distributed. How many smaller skirmishes happen throughout the map. But I think just in general, this particular map is probably going to be a little bit on the low side of overall elimination points because these squads were not getting as many revives other than RHK, but everybody else were getting cleaned স্ট্রিম up লেট, like কি বলো লেট ভাই? একদম পুরো রিয়েল টাইম স্ট্রিম চলতেছে, লেট কেন হবে ভাই? লেট হওয়ার কোনো অবস্থাই নেই ভাই, পুরো রিয়েল টাইম, That was a great survival game পুরো রিয়েল টাইম for Red Hawks. But there was not a lot of engagement that were going their way. They were scrambled. They split up on the battlefield, continuously bringing in member after member. I mean, looting up those coin machines were great, but I would have loved to seen a little bit of conversion in terms of a team fight up against anybody else. Again, I think for Red Clip and Red Hawks, what they need to do in this competition is look for a specific opponent, figure out where they are dropping, and just take a 4v4 hot drop fight up against them. It's one of the best ways to make a name for yourself if you're already struggling in the competition. Absolutely, especially with some of these teams like GOW, for example, looking to kind of hunt them out early on. দুই জোকার টিম আরএচকে ফ্রি কিল দিতেছে সবাইকে। ভাইয়া ম্যাচ কি আরো আছে? আরো 4টা আছে, 4টা ম্যাচ, একটা দুইটা না ভাই, আরো 4টা ম্যাচ আছে। কিন্তু কষ্টদায়ক ব্যাপার হচ্ছে এইটাই, আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী গেম প্লে দেখতেছি না। আর যদি জাস্ট আর্ট হোল্ড করে বাজে দেখতে পারতো না, কিন্তু লাস্টে কিন্তু একটা ভালো ফাইট হইতো। আমি একটা ম্যাচই ওয়েট করতেছি আর কি। Because as we saw with RHK, even Clear Vision, they were trying to figure out what was going on in the northern side. Had they just moved into their way into Brasilia, or maybe even the fields, they might have been able to find some play space for themselves to kind of regroup, recollect. Let's take a look at the standings here. Now, although it was not a great game out of Bangladesh, Red Cliff and Red Hawks still outperformed Clear Vision, Team Falcons and Evos Vs. I think that's a big win for the Bangladeshi teams already. Up at the top, খালি 6 পয়েন্ট 6 পয়েন্টের বেশি আর উঠতে পারে না ভাই। 5.6 পয়েন্ট 5.6 পয়েন্ট 4.5 পয়েন্ট 5.6 পয়েন্ট। আরে ভাই RRQ Gaza with the 15 down towards the bottom. We just kind of broke them up, but here's what we want to see out of the underdogs, right? Especially Bangladesh. And I think, Gideon, both you and I have got a message for them. The message is a simple one. I'm gonna give up, Bangladesh. You cannot give up now.
You gotta keep hustling, man. You gotta keep moving forward. না and ইয়েতে take ডিসকর্ডের every প্রবলেম single chance you get. I don't know how long you've been practicing. ওই দেখো আরসি 4 কিল গুলো সবার থেকে আগে থেকে আরসি কি একটা মার খেয়েছে বুড়িরামের কাছে Look at the overall standings. এক মাইরই শেষ RQ ওরা স্পটই করতে পারে না প্লেয়ার যখন আরসি দিতেছে even dead neck to that 37 points. ওরা আন্দাজই করতে পারে না যে ওকে প্লেয়ারটা রাজ দিতেছে তো দেখো তুমি আরএচকে 12 পয়েন্ট 13 পয়েন্ট যাই হোক আরএচকে এখনো পর্যন্ত টিকে আছে কারণ ওদের মানে এখনো পর্যন্ত বলা যায় যদি দুইটা ম্যাচে তো তারও তো ধরো তোমার 4টা ম্যাচ আছে ভাই আমি জানি না কি করব এরকম খেলতে থাকলে ভাই আমি পুরো ডিপ্রেশনে চলে যাব গাইস পুরো ডিপ্রেশনে Yeah, no doubt at all. I think it's a huge possibility. Of course, it's not going to be easy এত in a সাপোর্ট lobby করি like বাংলাদেশ this, but টিম you gotta গুলারে do everything এরকম possible খেলা দেখলে to পুরো survive ডিপ্রেশন a যাবো little গাইস longer. পুরো And ডিপ্রেশন yes, those elimination points are very easy. If you're just purely focusing on survival, then you're not going to get far. Even finding the qualifying into the grand finals is going to be very, very challenging. And once again, this was that play, Buriram. A unfortunate final second movement in looking for that circle, and where they landed was just horrible. Both the Vietnamese teams ganging up on them, GOW as well as PE Esports. That brought a quick end to them, and both those teams went on to continue those battles to eliminate everybody else and contest for the Booyah with GOW walking away with the game this time round. I have to say, Gideon, this is definitely a really fun day. I think the teams are all well adjusted. এবার যে পজিশনে গেছিল না এই পজিশনে উচিত ছিল আর টু হোল্ড করে আর তো কিছু পয়েন্ট কালেক্ট করা কারণ কিছু কিছু সময় দেখা যায় থার্ড পার্টি ফোর্থ পার্টি হয়ে মাইর খেলে তখন কিছু করার থাকে না কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু ওরকম কিছু হয় নাই We're seeing that the meta is away from some of these teams, and others are coming up big time, like GOW, for example, right? Again, I would say that this game, a bit of a point toss could have easily gone either or for them. Generally not as high, but at least everybody was able to pick up a couple of eliminations for themselves, which is the most important factor, right? Because again, আরে এলবাতে খেলতেছে আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি মেইনটেইন করতেছে আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজিতে অ্যাপ্লাই করা ট্রাই করতেছে end up ওই আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজিতে খেলতে গিয়ে সমস্যা এই ম্যাচও 2x2 খেলা শুরু করতে বার্ডিক মোমেন্টে বার্ডিক মুডে তো 2x2 খেলতে গিয়ে কয়বার মরছে প্রায় 4 বার মরছে 4 বার Yeah, fun fact. Clear Vision, Red Hawks and Hot Shots are doing better than Falcons as of this point on today's play. First 2 games, Falcons have only picked up a total of 6 points. How often do we come across a situation like that, Gideon? Not very often indeed, especially after like the first half of the year. You would have imagined it looked a little lopsided the other way. But let's have a look at our MVP of the game. এই সমস্ত লবিতে একটা বুয়া পাইলে আমি কি পরিমাণে কনফিডেন্স বুস্ট করতে জানো for GOW, but especially for us, একটা বুয়া পাইলে আপনার ওই পয়েন্ট টেবিলে অনেক আগায় যেত না সেটা তো বলতেছি in positions where he can totally oppress his targets, whether it's say somebody's vehicle like BRU, and then facing BRU later again after taking full engagements, making sure that not only Clear Vision but also Nova Legion are disincentivized. ভাই আমরা কাউকে হেট দিতেছি না এটা তো তোমার প্রথম ভুল one man. হামিম ভাই তুমি ভাবতেছো আমরা কাউকে হেট দিতেছি আমরা কাউকে হেট দিতেছি না আরসি আর বাংলাদেশের যে রেড হকস আছে তাদেরকে কাউকে আমাদের হেট দেওয়ার মতন কোনো কিছু নাই তোমরা যদি মনে করো যে আমরা হেড দিতেছি এটা তোমাদের ভুল ধারণা এখানে হেড দেওয়ার কিছু নাই খারাপ খেললে সেটা নিয়ে কথা বলা হবে এটা স্বাভাবিক এটা সবাই বলবে এটা সবাই বলবে যখন ওরা খারাপ পারফর্ম করবে তখন সবাই বলবে যে ভাই ওরা ভালো খেলতেছে না এটা সবাই বলবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু এখানে হেড দেওয়ার কিছু নাই সবারই পার্সোনাল ওপিনিয়ন থাকতে পারে না when it comes to the active passive skills layout if you want to survive longer out there but first you need to identify where your strengths lie. GOW knows they're not the most super squad out there when it comes to those eliminations. So they kind of buff up what they are good at, which is playing the game of survival. They know how to play this war of attrition. And I think with the addition of the team boosters, it really helps their play style because they just stay out in the blue for significantly longer than everybody else, considering that they didn't get any of their important members with team boosters got picked off earlier on in the rounds, right? So the longer they live, the longer they can just tank the blue, the longer they can make sure that they are the last people to walk out of there with more resources than those who don't bring team boosters. Yeah, I mean, this is a situation that still allows for some mistakes, but not for long, right? And obviously there are some losses with those mistakes made this time around as well, because once again, by the end of the day, the top 8 teams will qualify for Clash Squad. Well, the rest will still survive because we've got another week of Okay guys, আমাদের টিম কত নম্বরে আছে এখনো ওই একই জায়গায় আছে the overall
overall standings, and as you can see, এখনো ওই একই জায়গায় আছে, is বুঝছো? not really climbing up the leaderboard all that টপ much 8 এ this মোটামুটি time ঢোকা round. দেখতেছি ইম্পসিবল। And I have to say, I'm a little surprised because I expected a lot from this Brazilian squad, and they are one of the teams ফুলুকজোর that's পয়েন্ট doing দেখো worse than Clear 178 Vision, ভাই রে Red Hawk, and ভাই, Hotshots. So মোস্টার if you wanna 154। wake up, now's a good time. I think, unfortunately, I think that Team Solid had a থেকে game knockout plan হবে in নাকি? mind, but it doesn't seem like everybody না is না playing আজকে by that সিএস হবে, rule সিএস set, considering এখানে Red টপ Hawk, 8 সিএস Red খেলবে। Clear, Hotshot, and Clear Vision are all trying their own ways to find play areas, affecting teams who actually want to আমার prey তো মনে হয় upon টোটাল them, পয়েন্ট well, এই যে sometimes 4-500 themselves, but teams like এরপরে আরো GOW 12টা and ম্যাচের Nova পরে। Legion are being more cautious and more aware of Clear Vision and Red Hawk's drop sites to make sure that they find those early frags in the game rather than তুমি just যদি playing দেখো for 5 the নাম্বার game. টিম পর্যন্ত Yeah, true enough, 5 man. নাম্বার I mean, টিমের you পয়েন্ট gotta- সবার মানে you অলমোস্ট gotta see 50% everybody পয়েন্ট can বেশি দেখো, maximize your chances, 50 করে especially if বেশি। you know you're not really fair. আর আর কিউ তো ম্যাচ এখনো বাকি আছে, আর আর কিউ কিন্তু মাত্র 2টা ম্যাচ খেলছে। তো আজকে যদি আর আর কিউ ম্যাচ 4টা ম্যাচে কি পয়েন্ট করবে আল্লাহ ভালো জানে, ওরা কয় নাম্বারে চলে যায়। But fingers crossed they do find more for themselves. Let's take a look at the game schedule highlight once again. So far, it's just been a story about the East RRQ Kazu. এর নাম কি Booyah Sports? GOW just ripping the one away from Purgatory, and now we head on GOW into good Goo. old Bermuda for game number Booyah Sports নাকি? Well, this is a map I'm hoping that at least some of the minor regions are going to start stepping up, right? This is a comfortable map. এবার There's বারমুডা going to be খেলা। plenty of play areas, even if you don't Hotshot আর ইয়ার ফাইটার you can কথা test it আর early on. I think with a lot more map knowledge, there's going to be a lot more spaces and little cooks and হয় এর আগের বার আর আর কিউ না কে কেন নাম ছিল? in a map like Bermuda compared to the rest. Yeah, and this is a good map for GOW, and it's the possibility of the first ever back-to-back Booyah here on the Global Finals 2025. GOW has already secured a Booyah on Bermuda, and they managed to get even more points as opposed to RRQ on their own Bermuda performance, right? Both RRQ and GOW have managed to convince everyone that they are really solid at this upcoming map, and therefore it's going to be a slugfest for both of them to get down to the very end. Nova Legion's fairly good here as well, but we have not seen the best version of themselves today just yet. I mean, if we're talking about the best version of themselves, I'm remembering Evos Divine during EWC, a time where আরে আরসি বেটা তোরা চারটা কিল করছিলি ভাইয়া। momentum in each of those games, having some of the highest highs and the মার্সিডি lowest জ্যাকেটও lows দিছে। at the same time. And of course, I think it is something that teams like even ZikuVai Evos আপনার needs to Discord আবার figure out লাগছে। how to manage their way to the top, because at the moment they're still in the bottom six. And Discord কি here সে from আটকে যায়? Russia, from a young age, our coach taught us not to কই feel আটকে যায়? on আমি তো top of ক্লিয়ারই the দেখতেছি, world তোমার just কাছে আটকে because যায় we কেন বুঝি won না। the Esports World Cup. We have to stay humble. We have to stay hungry. You Unfortunately, I don't don't see the hunger from Evos as of this point. I definitely see them staying humble. No arguments there. But that hunger, I think, needs to come out. We need to see more of that, because this is a team capable of annihilating everyone. This is a kid capable of stopping everyone dead in their tracks. But I think after achieving what one might say the biggest achievement ever for Evos in the world of Free Fire, they kind of reached the top and they don't know how to feel. They really don't know how to feel about themselves right now. They've got the money in their pocket, but they don't know what else to chase. They are at the very peak, Gideon. I don't know, do you think it's just ফ্যালকনের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না। has the meta shifted এটা away তো from দেখলাম ওলা them? Did the developers say, ইভোস প্রথম ম্যাচে ফ্যালকনটা যেমনি পিটাইছে, ল্যাংটা করে we need to পিটাইছে। start changing things up for everybody else to give them a shot, right? Because Evos Divine's playstyle during EWC was very momentum based, very snowball heavy, and once they start to smell blood in the water, they can really take advantage of those situations, whether it be early or later into the game. Now it's a little bit harder because these fights are a lot more coin flippy than we used to imagine. Right? If Evos Divine goes man down, what they used to be really good at was regrouping. Come together, regroup, clutch out the fight, and then spread out again. We don't see that as often. We're seeing that these fights are a lot more decisive amongst the East and amongst the West as well. আমরা জিততে চাই, এটাই হচ্ছে মেইন কথা। আমরা জিততে চাই, কতটুকু পারবো জানি না, বাট আমরা এটাই চাই। My own garden here at home. So I've got banana trees, right? So some banana trees are huge. You know, they take a long time to grow, and the stem is really nice and thick, and those are the ones that make you really wait a long time. But when they finally fruit, and that is when you get a huge bunch of bananas. And there are some of the other banana trees that I have in my garden. Hotshot এবার একটু বাইচা ছিল, বাট কাদের কাছে কিছুই করতে পারে না। Single fruit out of that process. And I think this is a case of Russia.
might have fruited too early. He reached the peak, but there's nothing else coming out of the squad. I hope that is not the case. I পাকিস্তান থেকে প্রত্যেকবার একটা করে টিম যায় আর মারা খায়। the squad. But as we gear up for Bermuda, this is one of those maps where even Evos has proven to be very, very good on. I think it's going to be a slugfest once again. Let's see if not some of the bottom speeders find their way around the circle this time round. I mean, this is the perfect map to do so. Everybody's familiar with it. Everybody is ready to play. And more importantly, I think this is where we're going to see some teams actually completely change their strategies if they've been doing pretty poorly in maps 1 and 2, right? This is how you build up confidence to gain some momentums into the second half of the day. As our players are ready to start dropping down, let's look at the flight path, and it seems like, again, par 2 standard deviation here, nothing too out of the ordinary. Everybody has found their own little spot. পিকে না কইটা কোন জায়গায় ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি গেছে You need to figure out if not they want to fruit early or late. They want to make a straight or they just want to serve once just to say I have achieved the top. Redcliffe in a little yet again they're engaging with 2 squads at the same time, Falcons and GOW. Luck is just not on the side of Redcliffe today. Just yesterday, I was praising them for showing the skills that even Redhawks were not showing us. It's a different story altogether today. It's quite the challenging day for Redcliffe. 6 points in 2 matches. GOW has been making sure that they are just, again, these teams very early on knowing that they can find at least one on into the game as well. They've got a spot that they can technically play from, and they can eventually rotate out of pretty easily. But now I'm curious, right? Because again, it's a standard cut right through the middle. আচ্ছা প্যারা নাই ম্যাচ মাত্র স্টার্ট হয়েছে গাইস, চলো দেখা যাক। I think it's Team Solid who's like ফাইট ছাড়াই শেষ সব হ ভাই, ফাইট নেওয়ার আগেই শেষ। Nobody else really dropped there. Rimnam Village Bad luck. was the final drop here coming in from RRQ, if I remember correctly, and that's why you're seeing people start to walk over into Hangar. Ikal especially just scouting it out as early as possible to kind of relay the information back to the rest of RRQ. You know the viewers are vibing with you when everybody starts talking about bananas in the chat as well, man. I love you guys, man. You guys really are the very best. The chat, the survivors out there watching this broadcast is one of the main reason why even we are interested to be shoutcasters in the first place. They make this such a beautiful journey in total, Gideon. Hey man, it's a lot to ask for, viewers to be listening to the commentary, and I'm glad that they're listening here, because there's a lot more action to be had as Falcons are moving out of the hangar into observatory side. Again, still looking for loot. Currently the bounty is on Rhk so far, the kill contract, and I think this is going to be a much slower game than what people are going to expect, right? Especially for the teams who are doing poorly in their positions, they would rather just play for the guaranteed placement. Oh, and বলতে পারেন এটা ডিসকর্ডের ব্যাপার ভাই, আমি কি করব? Quick reposition here. Oh, ये automatic दिया होना था ना? हाँ, এটা চেঞ্জ করো। Graveyard, but thankfully nobody's home here. RC রেড হক আর হট শট দাও এক লগে সবাই বাল আগে আরে বাই ব্রাদার 16 17 18 মি এটা কোন কথা 18 টিমের মধ্যে 16 নাম্বার টিম বাংলাদেশ এটা মাইনে নাও যায় কিন্তু ভালোই তো আর তুমি আর কে বি তাহলে কত তো ভাই because there's so many more things to actually purchase now with this current patch, but now that they have this side on the north, again, they need to start scouting out, right? They need to make sure nobody is on their backs, as another bounty has been unleashed onto GOW's side. Not entirely sure where they are currently, but it looks like they are by Plantation. Big shout out to Zipper zipping over to them, as Hotshots now face off against GOW. Oh, RIP! Literally gets shut down as he tries to flank around the boys of Hotshots. This is an unbelievable turnaround. Hotshots sorting out GOW. Hans looking for the vending machine, finds a double revival, but will sacrifice himself for the greater good. Wait, man still surviving. How is it possible? Took 3 guys to shoot at Hans before they could take him out of the equation, but a well-played revival from Hans. And Hotshots just proving that they should not be counted out just yet.
Nope, especially when they've got the drop on you. Again, there's a reason why they're called hot shots in the first place, right? The first contact has always been decently good. It's usually a third party who gets into the way to kind of deny them that momentum as they break through into compounds. Now, BRU, on the other hand, has been taking it very slow as they start moving away from the peak and now heading towards the northern side of the map to maybe have like a rougher idea of what's going on, because a lot of action seems to be happening there as RRQ on the opposite side on towards the hangars have taken a much slower approach. They're not immediately running towards the center. They're actually going to be playing from the outside and waiting until ring 2 before they decide to kind of hunker themselves down. Let's see what they can Ooh, this is going to be a big one. Rhk Vs I again do not understand why both these teams love the Rhk Vs Exactly who is the better one this time round. Blade versus Rhk. Rip that rhythm from the back. Time turn is not going to help him out. Blade rushes in there with the Bison, but the rest of the Red Cliff players undetected just yet. There is a Dinoculus scan from a and I love this version of Red Hawks. A little bit more aggressive, looking for those points. This is what I want to see. You got to take advantage of these smaller skirmishes as soon as possible, right? They do really need the points in every single one of these eliminations on top of the placements that they're looking for, because they're, again, they play a very consistent game every single time, right? Survive as long as possible. Whenever you have the opportunity to actually third party, you go for it. At the same time, don't put yourself in the line of fire. As currently the elimination leaders now having to face off against Contact. Evos, Coachil sees them. He knows what's going on. Even Aim God starting to take the space, and I think now Evos, they're going to start চারটা বালির উপরে বসে রয়েছে এখনো কথা ভাই here for over hot shots once again impressed us with their counter attack. And the freeze will find absolutely no one. Second one does manage to find the connection. FGL down from the bottom floor as well. Very smart plays coming out here from Evos just to take away a little bit of life off of hot shots. Going in their own dragon freeze towards the stats to try to off of those Evos players as they make their access towards the top. Now hot shots up against Evos. They get the double. This is hot shots. Pakistan is capable of. Anas now on the hot. Just picked on the wrong spot at the wrong. No! Here comes Booyah to ruin the party! Hot Shots hasn't gotten enough time to play recovery just yet. Up back to the second floor, getting the stats, looking for those action. And Booyah, the bullies are in here to spoil the party for Pakistan. Now they're jumping back in. The second floor is going to be taken over as BRU have already reached through. Hotshot still holding on strong as it's 1-for-1 trade so far, but Joanna is able to find out one more. Anna takes one, but it's too late. It's too late. They couldn't stop Jonah from coming all of the members. BRU take over the spot. A beautiful third coming in from BRU. Hotshots bowing out at 12, but they have 7 elimination points. So very valiant effort. I am so pissed at Booyah right now. এটাই তো ভাই, এটাই তো ওগুলোকে ওগর আমাকে মধ্যে পার্থক্য। ওই যে হট শট দাও 7টা কিল করছে, এটা লাভ হয়। Booyah just had to show up. I mean, sometimes luck's just not on your side, and hot shots, I don't know what you did to piss Lady Luck off, but she is not smiling at you right now. 7 points before that elimination. I think they deserve a round of applause. তিনটার মধ্যে দুইটাই আসছে। আমি শুধু দেখছি যে আরসি হিল দিচ্ছে। And now we come back to the meat grinder. Is this going to be a third game? ভাই আরআরকিউ রে মার, আরআরকিউ রে মার, ভাই আরআরকিউ রে মার। Absolutely gatekeep. Down, শাবাশ। Oh my goodness. দুই রাউন্ড। Dudes in Abe instantaneously forcing them to disengage. Icon will buy as much time as possible, but he's eventually going to go down. They are running. And even Lao Ho, the chase for Maal, he knows he's all by himself, but he cannot influence anyone. RC not too far behind, but they don't have line of sight unless they walk out in the open. Baal can say bye-bye to everybody now already. Narrow pushing on forth alongside LBT, and LBT will be the first one to find him. And RRQ now out early, just like Evos expired. Unfortunate for Indonesia, but at least they still have got one team to count on, that's Evos. But recovery seems to be a little slow for the team that's currently in the 10th spot for this match. Yep.
And now, as we will see whether or not, because again, they're not the only ones who have taken big damage. Oh, I was about to say GOW, but now they all revive. আর আজকে কিন্তু এবার 3টা কিল করছে The only remaining ones who are down to their last man. I mean, Cochille's gonna try his best, but GOW currently on আজকে কিন্তু পুরো the একা আছে northern পজিশনে side. পুরো একলা রাজ করবে Legion রাজ will be coming এখানে from Western Riverside, and they should be able to make it in. However, that bridge could be dangerous because on the opposite end is going to be beat. ফুট কি মারবে এবার ওই উল্টো দিক ERU, and they're more यार के ढुक सारा चके start sniffing out that bridge because it's a popular rotation spot, especially if you're walking from the east. Guaca. 1,700 men written up to buy back his whole squad, and that's exactly এটা দেখলাম ইভোস দাও ইভোস এখনো একটা বাচ্চা আছে কিন্তু বুরিরাম কি করছে দেখছস I mean, আবার লাগবে ভাই এই ইভোসের কসেল if he didn't die so many times, he would have been able to bring Brock back this time. It's like, sorry, dude, I gotta pay a tax. Yeah, Team Solid is just not finding it easy out there today for some reason. It has been a হিল দিতে পারবো না 700 টোকেন আছে একজনটা হিল দিতে পারতো কিন্তু পারবো না হিল দিতে সামনে গু আছে গু struggling as well. I don't know if struggles সামনে গু but they're definitely not blazing through the lobby like they did yesterday. I think it's which is a surprise because you had bigger, I mean, more competition yesterday. That's what I was thinking as well, but I feel like it's a different kind of pressure, right? Again, you're facing these teams. It's every single first week of FFWS is always interesting to see how each of the groups interact with each other. And I think as the days go by, especially if you're in the lower half of the bracket, you become a little bit more precautious because এই যে গেছে এই যে উড়ে গেছে আর একটা মেডি মারলো এই যে গেছে এখনো যাই হিল দিব দেখছো ভাই রে ভাই কি ধৈর্য ভাই দেখো দেখছো কি ধৈর্য ঠিক আছে কোচ ইজ স্টিল স্ট্রাগলিং রিল্যাক্সে মারবে ফ্যালকন ভার্সেস আরএইচকে না না একটার হিল দিতে পারবে একটার হিল দিতে পারবে ওরে ভাই ফ্যালকন আরএইচকে গু and he buys ক্লিয়ার ভিশন আছে আরে পিএস স্পোর্টস আছে দেখ অবস্থাটা দেখ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আরসিও আছে উপরে ভাই রে ভাই এই জায়গায় পাঁচটা টিম গাইস এই একই জায়গায় পাঁচটা টিম open the he had no idea exactly what's going on around them. Booyah ধরছেন Booyah this time around. Booyah has got a tough fight here. And no agent maybe can use them as Allah এতটুকু জায়গার মধ্যে 10টা টিম অ্যালাইভ a little bit of a more aggressive approach. Right now আমি যেটা দেখতেছি সেফ পজিশনে আছে আপনি উপরে কেউ নেই also was able to start recovering. চাইলে অনেক কিল দিতে পারবে This Nova is going to be going down. No, he survived with 1 HP and Nova Legion walked to bail. ওই যে এনবিএল আয়া পড়ছে টিএস স্কোয়াডটা জোনের ভিতরে পড়ছে because they know that Team Solid is going to be coming from that same direction as well, and their backs are going to be wide open. The ring unfortunately pulls towards the left side. সমস্যা নাই দেখি কি হয় It's going to force a big rotation for everybody on the east. Evos divide TS zone শেষ already pretty close by with the নামাইতে structure. সবগুলো রে They can just go structure to make sure that they get in. Unfortunately for Team কিন্তু Solid, লুট নাই they তো get কাছে gunned down. এ আরসি মারে না কেন ভাই That's very unfortunate. বুরিরাম কই গেছে দেখো বুরিরাম পি এর কাছে গেছে পি পি is going to really give everyone আল্লাহ একই ঘরের জায়গায় তিনটা স্কোয়াড ভাই এই ঘরের মধ্যে তিনটা স্কোয়াড ভাই এতটুকু জায়গায় গোয়া পিছন দিয়ে I hope they find that solution because we are already আরএসকে তো জোনের বাইরে মনে হয় the end of this না, game we RC only have 3 আরএসকে more ওই যে সুন্দর পজিশনে আছে pick up those আরসি পুরো উপরে আরসি মনে হয় যে ক্লিয়ার ভিশনের কাছে মার খাবে ক্লিয়ার ভিশন Red Hawks, they're in a pretty decent position, right? They are the least likely to get বাইরে ভাই একটুক জায়গার মধ্যে ভাই 10টা স্কোয়াড 9টা স্কোয়াড আমার কেন জানি মনে হইতাছে এই ম্যাচে দুইটা বিডি থেকে একটা বিডি একটা ভালো কিছু করবে throughout the UAVs. দেখা যাক কি হয় দাঁড়াও ওয়েট করো ওই যে আরসি মার খেতেছে দেন ওই দেন আরসি ড্যামেজ become a little too crowded. কি রে ওরা ট্রিট করে না কেন এই যে কসল যাইতেছে দাও কসল যাইতেছে কয়জন যায় দেখো কয়জন যায় হাই 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 আয় 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 ও লো 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 আল্লাহ এই জায়গায় 6টা স্কোয়াড এই ঘরের মধ্যে A timely landing and a perfect one I have to say for Evos to protect themselves. ভাই এটা কি ম্যাচ ভাই এটা কি ম্যাচ See how it might end up just being somebody takes the top floor, somebody takes the bottom floor, right? Because again, there's just too many teams in close proximity to allow. আরসি আইছে আল্লাহ আরসি আইছে Wait, hold on. লল আরসি টা কি করলো লল Vision as Nova onto one side of the map to in the middle of 3 POIs. I mean, GOW and Falcons are shooting at them as well, but in the middle of this fight, Nero is getting nade after ওরে মাইর kills. I
mean, the man just tossed one in and got 3 for the price of 1. What a play by Nero, and what a disaster yet again. Your two-time world champs just not finding a good run out that way. ভাই মাথা নষ্ট ভাই In a great spot. ওইটাই তো ভাই নোভা লিজেনের সাথে লাগবে ওদের So impressive to see how পিছে আমাকে শেষ না আরসি শেষ and it's not just one team that's getting that improvement shown out here. Multiple teams out of Vietnam to show that they really elevated themselves. Red Hawks still alive and kicking. One of the teams that's just popping down. দাঁড়া একটু দাঁড়া খেলাটা দেখতে দাও এত এক্সাইট হয়ে গেলে আমি কিছু বুঝবো না Possible, right? Again, Falcon eliminated. Falcons end up getting eliminated. Gu eliminated. Nova Legion on the outside. Evos জানা বাচ্চা আছে আল্লাহ Evos জানা বাচ্চা আছে Gu eliminated. Rhk 7 kill. Rhk 7 kill. Through the members ever slow slightly. Moving on to the bottom side as they start pushing out and forced into the open. ভাই Rhk নি কি মারামারি করতেছে দেখো আরে এনে চারটা স্কোয়াড মারামারি করতেছে ওইনে দুইটা তিনটা দুইটা ও ভাই and Nova Legion just a tad bit distracted but Red Hawks oh shit my god the number of nades out of this man সেরা পজিশন Rhk সেরা পজিশন and shattering the confidence of the other players as well আরে নিচে নামিস্তা আরে নেজাদ নিচে নামে গেছে Bangladesh all of a sudden He might just have stopped Nova from actually walking out with the help of the Google UAV. Wait, Riptide Rhythm, is it going to be thrown out just yet? No, they're going to hold on. They're just going to keep as long as possible by that time. Allah এই যে দাও খেলাটা নষ্ট হয়ে গেল মনে হইতেছে And that's what they're doing, keeping them on the inside. Flicker down. And Nova can't get out. They have to stick around in this little corner while PE and as well as Clear Vision are fighting tooth and nail as they've created a labyrinth of glue walls for themselves. But PE বাইচা থাক they've already taken out 3 and only Zach is left and they get Rhk বাইচা থাক পারবে বেটা পারবে আরে কো বাইতাছে and now finding a third and then getting আর সম্ভব না রে শিট ব্রো আয় হায় রে PE Sports get the Booyah can we use the ওরা ঢুকে গেছে ভাই একটা সেকেন্ড টাইম দেয় নাই ভাই রে ভাই এবার মানে ভাই কি জোস গেম প্লে ছিল এটা কি জোস গেম প্লে ছিল ভাই for them Gideon সেরা ম্যাচ ছিল ভাই সেরা Rhk এই ম্যাচে অনেক ভালো খেলছে ভাই মানতে হবে was their best round so far. I'm sorry, it outshined PE who have been pretty consistent. আরে ভালো যে ফ্লিকার কিল লিগে ডাউন লেভেল 4 চারটা প্লেয়ার থাকি বেটা হয়ে যেত পরে আবার একটা ডাউন খেয়েছে লাস্টে আল্লাহ ভালো খেলছিল বেটা ভালো খেলছিল গাইজ এটা ভালো খেলছিল সেই This needs to be a সিলাস অনেকগুলো মেবি ভাই যারা ভালো খেলছিল কমেন্ট সেকশনে RHK guys oh shit bro best decision possible for PE Sports. ভালো খেলছে মোটামুটি অনেক ভালো খেলছে গাইজ অনেক ভালো খেলছে লাস্ট মোমেন্টে আইসা ভাই আমি ভাবছিলাম বুইয়া ভাই গেছি ব্রো এরকম ম্যাচ আমি আমার জীবনে কোনোদিন দেখি নাই এইরকম ম্যাচ আমি আমার জীবনে কোনোদিন দেখি নাই ভাই ও মাই গড গাইজ হোয়াট আ ইনসেন গেম প্লে ফ্রম RHK ব্রাদার এত কষ্ট করে এত ধৈর্য ধরে এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা ছিল এত জোস গেম প্লে দিছে insane they are 2 সেকেন্ড যদি টাইম দিয়ে পরে ঢুকতো তাহলে নেজাদ গাইজ নেজাদের ব্যাপারটা যেটা হইছে আমার মনে হয় কি নেজাদ ওখান থেকে পড়ে গেছে নিচে বুঝছস নেজাদ ওখান থেকে নিচে পড়ে গেছে everybody trash talked them but PE Sports was the Vietnamese squad that woke the shit bro shit Allah guys তোমরা যারা দেখছো এই খুশিতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আগে জলদি করো গাইজ একটা ভালো ম্যাচ ছিল আজকে wow guys wow what an insane match brother everyone waking up the region and then coming back সেই ছিল সেই আর আজকে ভালো খেলছে গাইজ after they did that but they are back in it to win it What a day Gideon and I'm guys আর মাত্র আমার 30 টা সাবস্ক্রাইবার লাগে তাহলে আমার সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে গাইজ 900 যারা দেখছো এখনো সাবস্ক্রাইবটা করো নাই ঠিক নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইবটা করে দিও আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফলোটা করে দিও গাইজ আর মাত্র 30 টা সাবস্ক্রাইবার লাগে ফর 900 সাবস্ক্রাইবার প্লিজ this time but again I think that a lot of কেমন ভালোই খেলছে নাকি সেই খেলছে this map is
solely based on can we a little desperate. এরা একটু স্বস্তি ফিরে আসছে গাইস, একটু শান্তি ফিরে আসছে, decisions have completely shifted from what we saw between একটু স্বস্তি আর একটু শান্তি ফিরে আসছে। কি বলো তোমরা? Standard rotations, right? বুয়াটা পাইলে সেই খুশি হইতাম ভাই, সেই খুশি হইতাম সেই। আর একটা বুয়া লাগবে তো 8-10 কিলে টেবিল মানে টেবিলে মানে ঢুকবে at least মানে একটা আমি বলি একটা ম্যাচ যদি বের করতে পারে উইথ 10 to 12 বা 15 কিলস, তাহলে আমরা ঢুকে যাবো টপ 12 এ। If your defense and gatekeeping is good, you can push people away from you. 15 kills. See, this is where ভাই সম্ভব লিডো ম্যাচে তে মাইনাস না কত কিলে right? You gotta buy your time. You gotta really nourish your garden. You gotta water it. সম্ভব না বলতে কোনো অপশন নাই। And you got এক্সপেকটেশন রাখতে সমস্যা নেই। ওরা তো এই লবি খেলছে, লিডো ম্যাচে তে খেলছে না, এটা তো বললাম সম্ভব না বলতে কোনো অপশন নাই। This is what you get. Pure quality, and PE Sports is showing that. I'm very sure Vietnam as a region is extremely proud of PE and the rest of the squad. ভাই 18 পয়েন্ট এই ম্যাচে, হ্যাঁ What 18 পয়েন্ট টোটাল, আর ইয়ার তো 33 পয়েন্ট বাল। And Red Hawks, can we? I cannot believe what we are seeing here. 18 points. This is a rare তাহলে এই খেলা তো এরকমই হয়। আর একটা ম্যাচ যদি বুয়া করতে, এই ম্যাচটা যদি বুয়া করতে পারতো না, এই ম্যাচটা বুয়া করতে পারলে পয়েন্ট দেয় যেত তোর 30। I know this is a rare situation, but I do want to see এই ম্যাচটা বুয়া করতে পারলে পয়েন্ট দেয় যেত 30 গাইস। This time finding that improvement 14 times in total. Buriram, I mean, এভরিওয়ান তোমরা যা যা এখন সাবস্ক্রাইব করো না, যারা দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। তারা দেখো ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ কয় নাম্বার আসছে। মিনিমাম তো মনে হয় বুরিরামের কাছাকাছি যাওয়ার কথা, নট শিওর। This is an outstanding game for PE. Like even amongst the top 3, the second and third didn't even break into the 20-point mark. আজকের ম্যাচের ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এটা কি? এই ম্যাচের স্ট্যান্ডিং না না ওভারঅল স্ট্যান্ডিং, ওভারঅল স্ট্যান্ডিং I mean the moniker meat grinder. বাংলাদেশে 30 পয়েন্ট ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ, PE স্পোর্টসে 70 পয়েন্ট। PE is just playing this on the best গোয়ালার বলার কত দেন দি গ্রুপ 35 all right for the nation, for their own squad, for them শালা কই মাস্টার পড়া মরে না বাংলাদেশ এখন ইংলিশ চলে গেছে, দেখেন এবার ভালো খেলা হবে। they are not here মানে আজকের ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এটা spot and they are going to take this so much further. আচ্ছা ভাই কোন না একটাতে কোন একটা টুর্নামেন্টে জানি আরএচকে লাস্ট একদিনই খেলা দেখাইছিল। Let's take a look at অনেক টুর্নামেন্টে আরএচকে লাস্ট টাইম খেলা দেখাইছিল। এর আগের বার এফডব্লিউএস, এবার এফডব্লিউএস সেম। And since they have their own grenadier that's making the life out of everyone, they protect themselves from those nades with Nolan. And this is why আরসি রে ভালো খেলতে হবে। দুইটা টিম যদি গাইস আমাদের কোয়ালিফাই করতে তাহলে বুঝতেছো। Wait, you want to fortify yourself? Good luck. And when they need that final bit of a push at the end, they've got Oscar with LBT ready to kind of break through for them. So again, they found a really good combination of skills to kind of work with, which is playing to their playstyle of we stick as 4. If we break down their most important resource, which is glue walls, we can do whatever we want. And you can see, look at the damage that's coming out from Nero as well as Lao Ho. 4.7, 3.2k. And we know we did talk about the rise of the underdogs, and I think this game was the perfect one to show that the underdogs are ready to answer that challenge. But this man is a dangerous man. Nero, single nade, 3 players out of Buriram. Nero, single nade, just annihilating squads. He gets a total of 8 eliminations, 8 assists, 4,781 on the damage. You usually see damage like that on a sniper. This guy just was not giving anybody a chance to get away. Even in the situations where he was not getting those knocks, he took away so much of health from his opponents, and the follow-up from the rest of the PE Sports players were just made so easy because of this enabler. Let's have a look at the circle analysis here, right? Because right at the very beginning, we all see that, you know, how is PE Sports coming up with this, right? How do they keep getting into this position every single time? From their initial start in Poach Knock, you can see that they actually play pretty soundly, right? Not a lot of contact until we start seeing the third or even the fourth ring, where they take control immediately at the center and continuously start walking with the ring every single time. Only towards the very end, we see them actually make that big move towards the northern side
side, going to be their final spot for the rest of the game. So now that we have a good idea of how P Esport is not only utilizing their entire build, but how they are walking with the circle as it encloses to the very end, which is why they are playing so much towards just gatekeeping rather than saying, hey, we don't have to guys look for কেমন fights, লাগলো only পয়েন্ট towards ring 30 4 and 5 হইতো do we না start পয়েন্ট fighting for the 22 God's 22 23 হইতো the কি বলো rings কেন 5 and ভাই 6 আরো with আরো point তোমার 5, চারটা we saw কিল করতে massive পারতো numbers চারটা of কিল করলে চারটা eliminations coming কিলের through পয়েন্ট from this এড squad, হইতো না mainly 18 because of সাথে the 4 কিল এড করলে কত F79, হয় right? 22 হয় The 22 সাথে 10 এড করলে কত হয় spot as 10 teams নাকি were just taking 10 নাকি refuge কত in some কত of these তো 9 তো mountains, just made it so easy for P Esports 25 to 26 হইতো মনে annihilate নাকি them. And again, 25 26 হইতো নাকি 24 25 হইতো এরকম হইতো 25 26 they হইতো just could not stand a chance. তিনটা They কিল tried বেশি to পাইতো আর get 1 away, পয়েন্ট হচ্ছে but এক্সট্রা চারটা কিল যদি করতে পারতো আর যদি মনে করো 1 পয়েন্ট 2 পয়েন্ট পাইতো তাহলে তো মনে করো যে প্রায় তোমার 23 24 24 হয়ে যেত এরকম PE was slapping every single one of the Southeast Asian squad they came across. ওই Yeah, দাও no, it's ও pretty শিট disgusting, আল্লাহ right? লাস্ট Because মোমেন্ট again, every single time you see P Esports fight, they just all of them just press their active skill cards and they say, "Let's just go." That's it. It's as simple as that. Nothing to overthink. It's very linear plan that's solely based on cooldowns, and I think that they've really streamlined their strategy, which is why they're finding so much success. Yeah, I mean, today has just been a phenomenal day of plays. Teams like P Esports, ওরা একদম পুরো সোলো হয়ে গেছে ওদিক থেকে আওয়ার সময় ওরা পুরো সোলো আইছে বুঝছো এইজন্য ওদের উপরে কোনো প্রেসার ক্রিয়েট হয় না every single time we look at these games as opposed to past days, we used to see a little bit more of a balance in terms of points, but now if you're dominating, it's just way up there at the top. I think the underdogs need to, first of all, stop giving away their lives so easier said than done, I totally understand, but they need to look for more of those numbers, Gideon. They do need to look for more of those numbers. I don't know, it could be a change of build that could help them, because again, if you're looking for team boosters, you still need like enough currency to start unlocking and really getting full value out of them, or live long enough to make sure that you can actually utilize them in the first place, right? Again, with P Esports, they've got a good distribution as we saw in their setup, and especially with the way that they're utilizing these pockmarks, they're just saying, hey, we want staying power right from the early game until the mid game, and then we'll roll the dice at the very end. I mean, I agree with you. And yes, those team boosters they do take a little bit of time to get fully activated, and you got to unlock those slots as well, which is why it's great to avoid those initial bit of engagements as much as possible. But of course, ladies and gentlemen, boys and girls, one thing we don't want to avoid is a quick short break. When Gideon and I come back, the rest of the 3 games coming up. আপনার এখানে দেখাই যে আপনি কথা বলছেন বাট দেখাই মানে কথা শুনি না আজকে ডিসকর্ডে ভালোই প্রবলেম করছে ভাই গাইজ মনে হয় ব্রেক দিছে সবাই একটা কাজ করো গাইজ সবাই একটু সাবস্ক্রাইবটা করো যারা যারা দেখতেছো এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই সবাই একটু সাবস্ক্রাইবটা করো সাবস্ক্রাইবটা করে দাও গাইজ আর মাত্র অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার লাগে ফর 80,000 সাবস্ক্রাইবার গাইজ সবাই একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দাও যারা যারা দেখতেছো একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দাও সাবস্ক্রাইব মনে একটা ব্রেক দিছে মনে হয় না ওহো হ্যাঁ মাত্র 3টা ভাই হ্যাঁ সবাই একটু লাইক করে দাও গাইজ এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দাও গাইজ সবাই একটু লাইক করে দাও এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও
bosses decide how ridiculous your game gets? Alright, players, here's how it works. You'll make a blind choice, left or right. Each side hides a mystery, and once you've chosen, we'll reveal what you've chosen. কিরে ওরা কি করে কি খেলে এডি ফ্লিকার চুপচাপ দাঁড়ায় রয়েছে দেখে We're Team Redcliffe and we're Team Rhk, and I hope you guys had fun. We had also fun playing the game. Bye bye. In this or that, there are no bad choices, just bad gameplay. Booyah! And that's the Booyah. Very wonderful for PE Sport. And of course, I do believe this is also a gift to the Vietnamese fan. Hello everyone, it's your MC Yoon Soon today. And right next to me, we have PE LBT and PE Nero. So, shall we jump into the questions, okay? The first question is, PE is currently in the top 1 in today, standing with 70 points. Second place is RQ with 32. What went right to you guys? Xin chào LBT, thì đến với câu hỏi đầu tiên rằng là PE Sport hiện tại đang đứng ở vị trí đầu tiên với 70 điểm và theo sau đó là RQ 32 điểm. Thì không biết là hiện tại LBT đang cảm thấy như thế nào về điều này vậy ạ? Dạ em thấy bình thường. এই মাইয়াটা কি ভিয়েতনামের মাইয়া Bình thường dạ. তাই তো মনে হইতেছে It's like a day for LBT because it's very normal thing for PE Sports. They always burn bright like this in the knockout stage. Very confident, right? That is my point. So into Narrows, you contributed 4,781 damage in game 3 just now, the highest in one game so far in the tournament. What caused you form to be so on fire? Xin chào Nero, đến với trận đấu vừa rồi của chúng ta thì Nero hiện tại đã gây được tổng sát thương là 4.781 ở trong game thứ 3 vừa rồi. Và đó là sát thương cao nhất ở trong game mà có thể đạt được ở trong giải đấu lần này. Thì không biết là động lực nào hay là nghị lực nào có thể tiếp lửa cho Nero nhiều đến như vậy vậy ạ? Em nghĩ là chắc là nhờ những đứa em của em đã tiếp lửa cho em ạ. Và còn ai nữa không? Hay là và có điều gì khác không? Ba huấn luyện viên của em đã sấy em hàng ngày nên em mới được ngày hôm nay. So the motivation for Nero to be inspired like this is everyone in the team because they are very lovely brothers to Nero. But also, Nero would like to say thank you to the coaches as well because, you know, they always put pressure on Nero and that's why pressure makes diamonds, right? All right, our third question. Before the tournament, the community thinks that Vietnam is just a filler region. What do you have to say to them now? Đến với câu hỏi thứ ba của chúng ta là trước khi chúng ta bắt đầu giải đấu lần này thì cộng đồng thường hay nghĩ rằng là Việt Nam chỉ là một cái khu vực được thêm vào cho nó đông thêm hơn thôi. Vậy thì đến với vị trí hiện tại thì không biết là LBT muốn gửi là gì đến họ? Em muốn gửi đến là các bạn đừng khinh thường người khác nhé. Bố Việt Nam vào chung kết đấy. Daat দেখছো Câu này nghe quen của ta. দাঁত দিয়ে সব ভাঙাটা নিয়ে গেছে কি রে ভাই Because you know what? Guess what? 4 Vietnamese teams will qualify to the grand finals here in Jakarta. Guys, দাঁতের কি হইছে? I really love this energy. Thank you so much LBT and Nero. And as a Vietnamese one, I really hope that PE Sport and everyone here will burn bright and shine even more. Thank you so much everyone. And now, let's head back to the casters.
Some fighting words here from PE Sports, and you gotta love that, right? You gotta love the confidence, and not just the confidence for himself, but the confidence that the rest of the squads from Vietnam is going to find the qualifier into the grand finals as well. I think that's a big possibility. Of course, they make some sort of a change in terms of how they approach these matches. And by the way, I saw a really funny comment on our PE Sports YouTube page. When PE was giving that interview, they said PE is currently playing like Buriram, and Buriram is currently playing like Red Cliffs. This is a big problem in the competition, and I totally agree. I want to see as well as Red Hawks now start playing like PE Sports as well, because it's a good time for some of those who are down at the bottom to rise up to the occasion and pull away some points, right? Figure out exactly what has been going wrong, stop doing those things, and start doing more things right out there. And I think Red Hawks have figured it out in this. Because they were doing many things very similar to their previous games, except for one. Aggression was but খেলা কখন শুরু হবে সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় and the confidence out of nowhere. They are just so sure of what they want to do, and they seem to be getting it. Yeah, no, I completely agree. I think, honestly, it's a really scary thought that the landscape has shifted so much that we might not even see some of our traditional landscape pillars as an esport, teams like Falcons, or maybe even this time around, BRU might not even make it into the grand finals. But we still have one more week left for them to change it up. Maybe they need that full week to kind of download and figure everything out. But for now, it's great to see these names actually rise up to the top, not only trying to qualify for Clash Squad, but coming into Nextera, hopefully carrying the momentum all the way through, because this is where we see a lot of teams kind of lose steam once we get into Game 4. Oh yeah, no doubt at all. And Nextera has just been that one map that has been throwing everybody in a mix. I see a lot of scrappiness on this map as of this point, which is a huge surprise. I mean, granted, the map is fairly challenging. এবার খেলা হবে Nextera, guys. Of defensive spots. You don't need to use এবার খেলা হবে Nextera তে শরীর সব গাইস ব্যথা হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে বসে রয়েছি এখানে running in, dipping in and out of defensive positions where you can't, your bullets just can't reach them. চাটা কিছু খাওয়াবা this time round, fingers crossed, they do have something পুরি চা to bring to the table. রসমালাই got this game number 4 coming up for everyone in a little bit, and here is the important thing. Nova Legion needs to use this Nextera to jump back into the fray. They're the only team has got a Booyah here on Nextera, and fingers crossed it happens here for them. They need to slingshot themselves as much as possible. দিতে পারো 30 maybe put them in a position to save themselves by the end of the day as well. But we need to start talking about some of the other minor regions. So like Red Hawks, for an example, this team that you've been shouting at consistently every single time, all the way from EWC, where the fans flew out to the Middle East just to support these guys. Yeah. I was mind blown. And for some of you guys who don't understand what we're talking about, oh, by the way, nice one. We've got a player quote from Red Hawks as well. Even to get to that 18th place, you still have to be champions of a local region and qualify. We will work harder and things might change later. Who knows? And damn, Kutush, you got that right, brother. Most definitely, in order to qualify here, to even stay at the very bottom of the global squads, you need to be the best from where you come from, and they definitely have earned the respect of all of the survivors from their nation. But proving themselves on this global stage, on the other hand, has definitely been a challenge. But they had not given up on themselves, and this game that just ended on Bermuda shows what the squad is capable of, and we want to see more of that. That's the thing, right? Every single time we see a minor region actually make it to an international, their first appearance is always going to be their weakest. Afterwards, we start to see them actually dominate their locals even harder because of the exposure to the internationals in general, right? Their mechanics get sharper, their macro looks a lot cleaner. They can dominate locally, but as soon as we start getting into the internationals, it becomes a completely separate ball game. They're a tier of their own locally, but they're just like everybody else once you make it to the Free Fire World Series. And I have to say as well, Hotshots have had more time on the global stage, more experience on the global stage, as opposed to Red Hawks, Red Cliff.
And Bangladesh is doing better than Pakistan as of right now in terms of their performance. This is something that Hotshots needs to বুড়িরাম ইউনাইটেড e-sports. So guys, are you ready guys? ম্যাচ কিন্তু আবার স্টার্ট হতে যাচ্ছে right now. We are ready. Are you ready guys? তো আমার আর 95টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস, 80,000 সাবস্ক্রাইবার হইতে আজকে আমি চাই এই লাইভে আমার 80,000 সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাক। সবাই দয়া করে জলদি করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও ব্রাদার, জলদি করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। আজকে 80,000 সাবস্ক্রাইবার করে দাও তোমরা। Absolutely, which is probably why we're not seeing that much success right now, because if they're still trying to keep up with that playstyle, Booyah has not been able to find success. Falcons so far not finding success. মাত্র 80,000 সাবস্ক্রাইবার, অল্প অনেক কম। But something needs to change. পাকিস্তানের কি হলো ভাই, এটা পাকিস্তান তো এর আগের বার থেকে হাগা শুরু করেছে ইডব্লিউসি থেকে। ইসিডব্লিউএস পাকিস্তানের কথা কইছে, হটশটের অবস্থা খারাপ। পাকিস্তান প্রতিবার এমন হয়, হওয়ার পরে মারা খায়, বইলা লাভ নাই। আগে থেকে আগা শুরু করতে ভাই কইছে। Still not in the top 8 just yet. I'm not sure if it's going to ZikuVai কইছিল এটা পজিটিভ, পাকিস্তানে একটা বেটার টিম আছে, নাম করা টিম আছে। তুমি মিয়া আশিক মিয়া, তুমি বাল ফলাই না, সেদিন 7টার সময় তুমি আই আবার গেছো গানা ভাই। কালকে থাকেন, আমি আমুই মাস্ট। আর আগের দিন আমার 5 বার ফোন দিব, ভাই আমি আমু, ভাই আপনি থাকবেন, ভাই আমি আমু, ভাই আপনি থাকবেন, ভাই থাকতে আপনার হইবই ভাই, ভাই খামু ভাই। ও মা যেদিন আর কথা দিন দেখার কোনো খবরই নেই। তোমার যে চাপার জোর মিয়া, তোমার চাপার মতো চাপার, অবশ্যই তুমি যে লাইনে কাজ করো ওই লাইনে চাপার জোরই থাকা লাগে। ওইটাই তো বললাম ভাই, পুরো তৃতীয় লোক, ওই লোকের কথা বিশ্বাস করবেন ভাই। ডেইলি আইবইবগে, ডেইলি আমার টুপি পরে, আপনি টুপি পরেন। তুমি মিয়া বাল মিয়া একটা সোনা মিয়া অর্ডার মিয়া বাল এখন আনতে পারলা না, 3 মাস হয়ে গেল মিয়া, বাল ওটা হালাই দেবো কিনা ভাবতেছি, কোনো কামে তো লাগে না। কি বালের একটা ভেব লইয়া কি একটা যন্ত্রণায় পড়লাম। এতদিন হয়ে গেল মেয়ে জিনিসটা সলিউশন, মানে কোনো সলিউশন তুমি বের করতে পারলা না যে ভাই ওইটা ঠিক করা যাবে বা ওইটা চেঞ্জ করে আরেকটা লাগান বা অন্য কিছু। কি গু যে যেমন খাবে আনবে, 2টা করে আনতে বললে এক্সট্রা আর 5টা আনতে বললো, তাহলে হয়ে যায়। তার হোক আনুক, সমস্যা কি? অনেকে তো 1টা 2টা বেশিও খাইতে পারে, পারে না? 20টা বলো, 20টা। It has been a little underwhelming, especially since that Nova League. Ide এক জায়গায় কয়টা টিম দেন ভাই? 1 2 3 4 He's just chilling for now. Hotshot দেয় না এটা রে? Idea that they're near each other, but they don't know. এই দিল মার আল্লাহ, he hears the audio cues. গেছে গা। হটশট এটা কি করলো ভাই? দেখ দেন হেডফোন কি বাগানে গেছে নাকি? ফুড স্টেপ শুনেন না? হ্যাঁ that has to go into the আরে হেডফোন কি বাগানে গেছে নাকি? ওর ফুড স্টেপ তো শোনার কথা। কে জানে ভাই ফুড স্টেপ শুনছে কি শুনছে না। I'm wondering if they're sitting really close to each other in ওই দেন আরসি খালি ইয়া এই ফ্লিকারের দিকে বলে I'm looking at a wall. বুড়িরাম But for now, happens to the best of us. It does. But good old days. Ide আরেকটা আছে নাকি? আরএসকে আরসি মনে কারা যেন মেরে দিয়েছে। RC is taken on Team Solid, who again finally have hunkered down by that zipway. They do revive one of their members here. They're not 100% sure where Fahim is hiding exactly, but now it looks like Hack has been able to spot his back here. Nick could look at head মারে দিয়েছে বালদা 292 হেড মারছে, leaving him কইতে খাইলে এটা at this point. দুইটার প্লেয়ার দুই পাশে ছিল তো, at this point of time they just need to protect Hot right now. দুইটা প্লেয়ার দুই পাশে ছিল। holding on, মাঝে মাঝে ভাগ্য সাথে থাকা লাগে বুঝছো, খালি ভালো গেম প্লে করলে তো হয় না, ভাগ্যটাও সাথে থাকা লাগে নাকি? In this scenario they're going to use that hit list. আরসি আর আরএসকে লাগছে দেন। আরসি কোথায়? আরে আল্লাহ বুড়িরাম ভাই, আরএসকে তো পুরো বাটে করছে ভাই। কোথায় লাগছে কোথায় আমি দেখি না তো কই। আরে কঠিন, আরএসকে মানে 3টা মরছে আর একটা বাইচে রইছে মনে। The assumption would be that whoever who picked that hit list was trying to avoid early engagement. ওই যে দিছে রিভাইভ দিছে নেচার ডিভাইস revival very early on here. Yeah, no surprises here. Again, going to be playing on the back foot. আরে ডেইলা হইতাছে, মজা পাইতাছে না ZikuVai। It's going to take some time for them, right, to again try to adjust to. আরে তুমি আমার ইউটিউব ওপেন করে দেখো না মিয়া, এটা দেখা দরকার কি? ইউটিউব ওপেন করে দেখো না, ইউটিউবে তো ক্লিয়ার। তুমি আমার ইউটিউব ওপেন করো তাইলেই তো হয়।
by week 2. Discord কাইটা YouTube open করো। That's why we're seeing that GOW kind of switches their targets. For now, we see that Clear Vision now taking on the hot shots. They've got all 3 of these platforms here to work with double layers of verticality. Hot shot আবার eliminate হয়ে যাবো, কে বাজি লাগবে? Close enough to start pounding down on কি পক্ষে না বিপক্ষে? Oh, probate. না পক্ষে পরেরটা প্রথমটা মারতে পারবো পরেরটা মাইর খাবো এনি এলিমিনেট হয়ে যাবো নাকি না মারবো Yeah, Clear Vision not having a clear vision. vision. ওই যে শেষ এখানে প্রথমটা এবার আরেকটা রাশ করবে দেখেন এবার নাই হয়ে যাবে That was a monster name, but actions এই যে দেন মুখস্থ খেলা ভাই দুইটা শেষ আর দুইটা বাকি caught out as well. This is Zach getting the double for the side of Clear Vision. Hasu and Anas backing away. Hot Shots had a golden opportunity with that grenade. কি বুঝলা One player away from getting আমি কি এমনি কইছি আমি আজ্ঞা দিব লে এগে দে আরসির বলে 3 কিল ভাই হ্যাঁ আরসি 3 কিল into the second floor, which I think was their biggest mistake. They had the glue wall UAVs আরসি 3 কিল করছে ভালো তো আর আজকে এবারে স্ট্রাগল করতেছে or maybe even look to jump out of these windows to try and take বাংলাদেশি একটা টিম উঠলি their হবে opponent's Clear Vision. In the meantime, या मैंने तो themselves some resources, not enough to keep them alive. वही बोलता हूँ वही चाहता हूँ এবার থার্ড পার্টি হিসেবে আরসি ডোক ভাই এবার থার্ড পার্টি হিসেবে ডোক আরসি ভাই এরে ওরা একবার থার্ড পার্টি করে না মে ওরা একবার রোটেশন নেয় না একদম ক্রুশিয়াল রোটেশন নেয় না বুঝছো ওরা থার্ড পার্টির মার আরসিও নেয় না ইয়াও ক্রুশিয়াল ওই যে গু দেওয়া মারতেছে দেখছো গু কিন্তু মারতেছে এনে এই যে একই জায়গায় কিন্তু তিনটা টিম ফাইট করতে দেখো পি গেমিং পিএস ভার্সেস গু একবার মধ্যে বুঝতে পারছেন tosses it up. Younes gets caught. Nolan একে কিছু মানে কিরাম না লাগে ভাই কম দেন আসে না What a speed run by P. হ্যাঁ এবার চোদন খাও Again, Cryo Mind, absolutely disgusting tool, especially in these vertical floors, but the floors. এবার আরসি এলিমিনেট হওয়ার পালা নাকি You can drop it on that second. কি রে বুড়িরামের সাথে আবার বাঁচছে আর এসকে They couldn't even drop their glue walls to protect themselves. ওয়াসানা ফ্লিকার কে এটা কি করলো ভাই বুঝলাম না কি র‍্যাঙ্ক খেলতেছ নাকি এরা I just feel bad for them. They just had a এটাই তো প্রবলেম মিয়া hot shots. সিচুয়েশন বুঝে না ইজি ওয়াইপ আউট হয় না এই যে পি They were forced to fall. ওই তো ইজি বলতে মানে ফাইট নিতে পারতেন ওরা কি হোল্ড করে থাকার চেষ্টা করতেছে কিনা কে জানে Medicine here. কি করলো এটা বুঝলাম না ভাই Indeed, with the sequence of events for them picking up those দেখো কি হয় ভাই লাস্ট পর্যন্ত interestingly effective 3 points. এখন তো মাইট দেখাবে Catching hot shots off guard. বুঝলাম না ফ্লিকার কে কয়বার রিভাইভ দিলে ওই যে লিকুরে মারছে ইয়া হিট লিস্ট মারছে মার রাখা হবে এবার Props where props is due. এবার দুই সাইড দিয়ে খাবে দেন এপির কাছেও খাবে আর যে যারা হিট লিস্ট মারছে এর কাছেও খাইবো Now we look at the second ring that's about to encapsulate. বুরিরাম আর ইয়া মানে আরএচকে একসাথে ওই কোনায় Only Red Cliff is right smack in the center. বুরিরাম যদি আরএচকে রাজ দেয় তাহলে আরএচকে কিন্তু ওই জায়গায় স্ট্রাগল মোমেন্টে চলে আয় হায় জোন দিছে কই দেখছো আরএচকে তো জোনটা ইজিলি পাইবো কিন্তু আমার মনে হয় আরএচকে দুই দিক দিয়ে মার খেতে পারে ইভোজ আর বুরিরাম দুই দিক দিয়ে বুরিরাম কিল লাগা জানি মনে হয় আরএচকে টার্গেট করছে কয়বার মার খেলো and coach Hill spreading away দেখা যাক কি হয় their buddies here. The confidence that nobody ইভোস আর এই ম্যাচে আরএসসি আর বাংলাদেশ মানে দুইটাই খেলা উচিত ভালো আরসি আর আরএচকে they will have to start rotating in. Thankfully not a lot of distance to cover and nobody in the vicinity right in front of them as well, so rotation এই এলাকা দেন পুরো ফাঁকা ইভোসের এদিকের এলাকা পুরো ফাঁকা easy for the squad. ইভোস ছিল আরএসকে অথবা আরসি some points they're not doing too bad. আরএসকে মানে লোড মানে লেট রোটেশন নিবে আরে ফাক এই যে বুরিরামের সাথে আমি বলছিলাম না এটাই হইছে এই দাও দেখছো কি মারছে 2v4 চুপ গায় এইটাই তো বারবার হয় এইটাই তো সমস্যা হবে চুপ গায় চুপ গায় কইছি না এই যে ডাউন Red Hawks, and now they've already taken out Ninja. It's turned into a 3v4 scenario for ব্লেড একা কি করবে ভাই পাঁচটার কি মেরে দিবে লিকারো শেষ শেষ কুট্টুজো শেষ চুপ গায় লিকারো শেষ এত লেট ইয়া করলে কেমনে হইব কত লেট রোটেশন অলওয়েজ লেট রোটেশন অলওয়েজ লেট রোটেশন always late rotation gets the tank the blue makes his way towards the northern side towards museum. Yeah, very clearly Buriram is Bangladeshi team na thakle আমরা খেলা দেখমু কার playing like that like a monster. You know they are looking to pick up some aggressive points here. Yes. Fortunate to come across them. Yes. And that will be the final player on the side of Red Hawks.
Gets shut down. দেখি মানে এলিমিনেট হইছে নাকি কি কেমনে নক শেষ finding one player after the টিম other. শেষ কি এমনি জোনে মরছে জিরো আরে যাতে মোর বাল মরছে তো শাউ Have a hard reset. জোনে মরছে না কোন বালে মরছে দেখি হইব কি এবার এই ম্যাচে 11 নাম্বার টিম PE is really difficult, especially when they have their active skill cooldowns up and ready to go, right? কতক্ষণ ধরে দেখতেছে বুড়ির আমাকে আশেপাশে ওরা তারপর ওই জায়গাটাই হোল্ড করে রেখে দিছে hard aim fighting তা আবার while your 2v4 opponents are able to drop glue balls and you can't while you're still taking damage and can't even use your own active skill cards if they're still running. In the meantime though, we look onto the opposite, the western side. Team Solid did find their spot just on the outskirts of the boxing gym, and there is a supporter right outside. সে সাপোর্টারই নাই They're looking down at it, they're waiting for আমার মনে somebody ওরা to go ক্যারেক্টার for it. ইয়েও চেঞ্জ করছে এই খেলা চেঞ্জ করার কারণে ওদের ক্যারেক্টার বন্ডিং হয় যে সুতো মুতো লাগে খেলতেছে না তো Team Solid out, but it looks like Solid's not going to be making any such mistake as of this point of time because that puts them into a clear line of sight. Not one but two spots, so as they get greedy for some extra loot. Not looking to do that as of this point. The Western squad here, Evos, as we fly straight into a little bit of a party that's about to welcome the squad of Buriram. Yeah, boxing gym is getting highly populated. The south side has teams, the northern side has a lot more teams as well. বরিরাম ফ্যালকন ইভোস ওগো ফাইটগুলো কেমন হয় জানো মানে ফাইট লাগলে যে কোনো একটা স্কোয়াড মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পাগার মনে করো যে রাশ দিব পাগলা মানে পাগলার মতন মারবো হ্যাঁ দুই টিমের পাগলার মতন মারামারি হইব একটা টিম মরে যাবে শেষ কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয় খালি মাইর খায় মাইর দিতে পারে না ভাই ওরা হচ্ছে ফাইটে টাইম নেয় না ওরা এঙ্গেজ হয়ে যায় all northern teams that make their way ওরা in হোল্ড করতে গিয়ে মাইর থাকে I think have by far probably the worst position possible, right? They have a clear way inwards, but line of sight. গাইস এইজন্যই বলি আমারে সাবস্ক্রাইব করো আমি তোমাকে ইয়েস করছে কি করব কও but hopefully a fight breaks out on the western side so পরে কইতেছে কি করব সাবস্ক্রাইব করো পেজটা ফলো করো I don't know what game পেজে লাস্ট ফলোয়ার হইছে গাইস লাস্ট 10 মিনিট আগে এখনো ফলো করো না ফেসবুক পেজে যারা করে দাও They need to wake up in the fight, man. 3 games have elapsed and Falcons only have a total of একদিকে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ লাগে আগে even hot shots is doing better than Falcons. I'm not entirely sure what their game plan is either, right? Because it could just be coin flip fights, not knowing that your opponents probably utilize the hammer at some point to upgrade their weapons. That's those slight advantages, you know what I'm saying? Makes all the difference in these Clash Squad modes at the very beginning. It could be anything, but I'm damn sure it's not the hammer, okay? The hammer looks fancy. Nobody's picking on it just yet, except that one GOW player, but it's okay. We'll leave him alone. I'm pretty sure he'll come to the bright side soon enough. We say that now, but they have been winning out the early engagements for GOW of the map, so he's doing something, right? But for now, at least for Evos Divine, they get back to full fighting strength. They probably don't have the best loot to work with, and even for Falcons, right? Still, no eliminations on the board in comparison to BRU, who have been bursting their way through on the outer ring, taking on squads and being very brave in their conflicts against other teams. For now, it's about finding your spot, and they realize now, hey, we have a little bit of an edge if we make it towards the corner, but guess who's on the opposite side? So far, the most consistent esports hovering on the southwestern to make sure every team is going to feel that brass tacks. Portal go? Really? Some classic Buriram here out of Portal go? The last time I think we saw this was চলো গাইস দেখি আরসি এখনো বেঁচে আছে আমরা আরসির খেলাটা দেখা ট্রাই করি beautiful rotation. And the best part is that this building is on the high ground, so line of sight isn't Booyah too great na? from north because it's a little too low. And if they sit right at the corner of the back, they should be okay. But PE Sports, they're aware of this. They're like, oh man, somebody's already on our roof. We can look to contest them, but I think it's a little dangerous right now. I'm not sure if they are aware that Evos is actually nearby, but Evos prowling. They want something. Nolan notices him as LBT tries to take a train on the back, but he turns around too late. Dashes through from LBT. Wasana needs to buy as much time as possible as he into the blue. Into the buildings. Two for two. PE have dropped one member, and now their formation is all their active skill abilities. The mini
Uzi making all এর the লাইফ difference তো for 200 তে Wasana, বাইরে and আরো that বাইরে is যাচ্ছে gonna be দেখলা? BRU. They মানে find ওয়াসানা just কেমনে এনগেজ করে কেমন করে টিমটারে মানে টিমটার কম্বিনেশন মানে মানে কি বলে এটাকে কমিউনিকেশন নষ্ট করলো মানে দেখছো উপরে থেকে লাভ দিয়ে নামলে কারো ফায়ার দিল না, ফায়ার না দিয়ে মানে একটা কমিউনিকেশন নষ্ট করলো ওর মধ্যে। আজকে মনে হয় লাখ টাকার লগে কি হচ্ছে মারতাছে আজকে মার লোকসান শেষ হয়ে যাবো আজকে। That's what Buriram went to do because they all got put into a really unfortunate spot. Red Cliff on the other hand are going to fall off a cliff here in terms of কয়েক সেকেন্ড forward or out of that sticky situation. Narrow that RCর কোনো ফায়ার পাওয়ারই নেই। blue walls in that vicinity, but RRQ themselves get annihilated right after that toss. How did Falcons গান know পর that the ring was going to pull to their side? They don't না get দেখলাম punished শর্ট রেঞ্জে, for না coming into দেখলাম the লং line. RCর কোনো ফায়ার পাওয়ার নাই ভাইয়া। The God spot, they see everything out in the RCর open. কোনো Now Team ফায়ার Solid পাওয়ার needs নেই। to win this fight against PE Sports. PE হাই have দুইটা already নক। taken so much damage. They're fighting in the blue. Rhk goes down with Hawk as well. GOW is the one who saves the day. PE get eliminated. Team Solid, one member left. GOW, what a deny. Yeah, GOW is looking for yet another here for themselves. Can they come out clutch? দেন ওয়াসানার অবস্থা দেন। Opportunity awaits them, but Big Squad still in front. Valiant dash straight through the blue walls and get high five. কি রে ভাই আমার মাথা ঢুকে Dropping yet এই another, ভাই but Buriram has to find a way to pick Moshi off of the ground. Evos On শেষ। fire now, fighting the players on the side. Solid. Best and for a reason. GOW. ওয়াসানা বেস্ট ফর আ রিজন। ওইটা ফ্যালকনের নিচে একটা চুপ করে বসে আছে, ওরা টেরো ভাই নাই। Oh, right now, Team Solid. the elimination leader just trading back and forth. BRU still holding on to it for now. আসলে And Solid, ওই দেন মাথা উড়াই they দিছে। didn't lose their important members. Moshi got down on his knees, getting shot down, and Get High is making sure that GOW would stop গোয়ারে মার annoying মার them. গোয়ারে They're মার going আমার for হলারে the fight. They jump ওয়াসানা right at ঢুকছে। it. RIP is গুয়া taking so একটাই much আছে তো। damage here as the artillery comes back ওই down. তো। BRU gonna top মার themselves গোয়ারে up মার। before getting back into this fight. They are currently running the Cassie so far, so they can start tanking it as Demon is getting blasted in the back, forced to deal. ওয়াসানা কি খেলতেছে ভাই দেখছো? We are down to our Why Wasana best Russia in the world? As they contest for the most important building on the map. As না ভাই মানলাম। is transitioning to the southern Falcon Falconer Buru. Falconer Buru. আরে ওরা পুরো ফ্রি স্টাইল খেলতেছে বুঝছেন এই বুরিরাম, মানে কোনো প্রেসার ছাড়া। 20-25 কিল হইছে। তা হয় না, তবে ভালোই কিল হইছে। ভালো হইছে। Buru get her down. Ore shot. Booyah. Buriram Booyah. Up against Falcons, Buriram will show why they are your What a two-time gameplay, world bhai. champs with a easy victory. What a gameplay, guys. Mind blow job gameplay. What they needed. They Our needed পিছনে Jordan আর to say, একজন। hey, you gotta play Wasana. Not only do you need to buy time, you need to start trading. Where are those damage numbers? And when those boxes are checked, কি gameplay dilo bhai. Jonas Porter himself is like, yeah, I'm pulling my weight. What about the rest of y'all? কি gameplay দিল চিন্তা করো, মাথা নষ্ট gameplay, this team has kind of pulled back together finally. মাথা নষ্ট gameplay guys, পুরা আগুন লাগাই দিল। People started noticing they were playing like Red Cliff and they were like, no. We are capable of something different. They finally brought that aggression out. That's the rotation we are very used to seeing. That's the kind of shot calls we are used to seeing out of Buriram. এটা কি সেমরি? আরে না না পুলা এটা কি সেমরি ভাই? আরে না আরে হয় দেন ক্যাটেগরি First maneuver put them in striking distance. ভাই রে ভাই কি gameplay. In to play that circle as well as high ground against এই ম্যাচে ফ্লুক্সও কইছিল দেখলাম। towards their side. ফ্লুক্সর খেলা শেষ তুমি আজকে নাই। ফ্লুক্সের টেবিল টপার মি আরে খুঁজে। After many রে এমবাপ্পে রে দেখা গেল বড় ফ্লুক্সের 180 পয়েন্ট। Denied of the Booyah by Buriram. Ultimately denied, but again, it's a great performance, right? আমাগো টিম আসছে রেড হক্স, মানে রেড হক্স একটা ম্যাচে তো মোটামুটি ভালোই। এই দেন মায়ে কলাম না এটা মায়ে। That's why they're not bummed about it. They're like, okay, কোনো মাইয়া নাই মিয়া, দৌড় মিয়া। the rings, we know how to like put it into our favor when it matters the most, because if that ring pulled anywhere towards the western or southern sides, লো মাইয়া নাই আমার দেয়া যেতেছে মাইয়া, maybe even 5th and 4th, right? যা দেখা যায় তা সব সময় হয় না। Rotations are so brutal, especially in such big open areas. And BRU, they took full Wasana mane advantage এই of ম্যাচের that, MVP
right? তাই না? Making sure that anybody without cover was going to get cut right at the চার্জার ankles, বুস্টার right লয় at the খেললো limbs. দেখলাম। And this is one of the best lineups of Buriram we've seen in a long time. Even the Cruise is back as their substitute. Get High is a phenomenal player out there. Wasana, one of the best rushers in the world. One of the best IGLs as well as Grenadier, and you know, what do we even need to say about the But most of the games in this particular competition, Buriram just hasn't shown your usual out there. I'm glad to see a little bit of that in here. I love seeing it, man. It feels like we're coming back into the বলে norm powerhouse again. কেন And I think powerhouse that at বলে very least for Jonah, he's been making some incredible calls so far. Powerhouse One of the best IGLs that we've got here in the Eastern ভাই আর side, কত because it সাউন্ড doesn't বাড়ামু feel ভাই like আর কত an সাউন্ড বাড়ামু এত overextension. সাউন্ড দিয়ে It's a তোমরা mistake. কি There's করবা ভাই very বলো clear concepts and ideas behind them, which is why it makes it so good. It's just that everybody needs to make their roles work, and I think that the person who got hit the hardest with these past, I don't want to say just 2 patch updates, but 3 from the latter half. Wasana definitely has been on a slight ওরা যে এত কথা কয় ভাই অগো কি খিদা মিদা লাগে না বাংলাদেশে 6টা কাস্টার আর অগো এই জায়গায় 2টা কাস্টার মিলে কাস্টিং করে বাংলাদেশে একটা কাস্টিং করে 6টা 6জন মিলে আর ওরা করে মাত্র 2 জন with whatever he was walking around with. I believe it was the M590. And yes, it took him a while to master the M590. I don't blame him. Pakistan's It is a gun that takes a lot of mechanical skills, especially if you're trying to play a fast-paced rush. And that's what Wasana is, a fast-paced rusher. That change of meta truly impacted the pacing of Buriram in the grand scheme of things, which is where we had to depend heavily on Get High. এবার কি ক্লাস স্কোয়াড হবে নাকি ভাই? না এখন না দেরি আছে 32 আজকে আমার করে আল্লাহরা বলে 20 কিল বুয়া ভাই কোনো কথা back in আজকে কি সিএস ম্যাচ নাকি really big points. They needed this. They want to start qualifying for as many things as possible, whether it's just class squad or at least the grand finals, and they're setting themselves up as soon as possible. It's great to see that Falcons half the amount of points, but they took a much slower approach, right? BRU took every single point of contact from every motion that they made. Whatever resistance, they crushed it almost instantaneously. GOW, actually, interestingly enough, has been having a lot of success in the early game. Yeah, I mean, no doubt at all. আমি নিজে তো ভিডিও বানাইছিলাম challenge to reach up to the top, but just like that, man, again, one game and Buriram is in your top 3. But to catch up with PE Esports and their consistency, obviously is going to be a big challenge. Props to PE for just really stepping on the gas pedal to run away from everybody else here. And we actually have got 2 more games to go. PE Esports is about to set a brand new record for the most number of points collected in a day. At the moment, it's held by Fluxo with a total of 100 points. That's something that PE can get done in the very next game, and they've got an extra bonus Solara if they do manage to achieve it in up Alpine. Yeah, I mean, hopefully they achieve it by Alpine, because Solara is one of the more difficult maps to try and really rack up big elimination points, because there's so many possibilities for thirds. But I mean, just look at this, right? Every single time we see PE Sports look to fight, a bit of karma, unfortunately, for Clear Vision. But generally speaking, they fight us for a large majority of these fights. BRU on the opposite side, they just need that one pick. A good opener already gives them an 80% chance to wipe your entire squad. But for teams like Clear Vision, teams like Team Solid, I think the big question mark is who is hurting them on their way into the ring. So many times we see that a majority of their members losing 2 of them, 3 of them even, having to go for full resets, but don't find as much consistency like Rhk unironically, as well as Evos, who again got put down to 1 man and then revived, but still managed to make it within top 6. Yeah, man. I mean, this is, you know, we talked about the rise of the underdogs, and Buriram technically put themselves in the underdog situation down in the bottom 6, and they are slowly climbing back up. These boys look like they are trying to mount the pressure on themselves just to see how they deal with that situation. And I really like the fact that Get High is still running with the electrotherapy build. Skylar, Oscar, A124 to complete a very aggressive version of Buriram. And you can see from Wasana as well, still working on that Andrew that we haven't seen in a good long time. J-Beeps for that extra layer of defense. Joseph there just to negate those debuffs.
And he's got that Valiant dash with that Oscar. And I think this aggressive build is clearly serving them well. For the first time in a long time, Wasana is back at it, man. 8 eliminations, 3,670 damage, 4 assists, 6 knockouts. Man is on fire. I think the pressure has amounted to BRU, which is why they're like, okay, now we need points. Let's go back to the comfort build that we're used to. We know that we can actually perform well on. Wasana, I mean, your entries have been good. You buy a lot of time with your movement, but unfortunately, you're not finding that trade. So let's give you a build that does exactly that. And we can make sure that Get High can switch between his targets depending on who's alive at the time. They brought 2 team boosters. Keep in mind, 2 team boosters to make sure that their team can actually play on the outside of the ring. And of course, our game MVP going over to Wasana. Yeah, all hail King Wasana. One of the best rushers, if not the best rusher, is back at it. I think he took a little bit of a break. He didn't want to rush around as much as he used to in the past. But I think those alarm bells have gone off, not in just his head, but the whole squad's head. And they are back at it to see exactly what they can picking off there if they fully activate this monster. যে ইমপ্যাক্টটা দেখাইছে ভাই যে ব্রেইন মানে যে ইন্টেলিজেন্ট গেম প্লেটা দেখাইছে এটা তো এক কথা অসাধারণ তাই না I'm curious to see whether or not আমি খালি দেখলাম ভাই উপরের থেকে নিচে নাইমা করলো I would love to see if they just want to make sure, hey, let's just get as many points as possible, because look at the way that they play this game. If we look in the circle analysis, right, and I'm keeping in mind watching out for Team Solid as well, because they're trying to clear their backs and they honestly successfully do it, but they keep on rotating between 3 of the same spots within the second ring, and once they got into the third ring, they get pressed in. I think that a simple adjustment for them probably would have been finding their spot early on. They made a good read, but that final ring was a little too difficult with so many members, things like Key Esports having one of their members holding them back. They need to make some decisive calls on when to start moving out of that ring if they want to start getting into the top echelon of the points when it comes down to purely just getting positional points. Yeah, movements were the secret of Buriram this time around. Just কি মনে হচ্ছে গাইস তোমাদের কাছে বলো তোমরা ওপিনিয়ন শেয়ার করো spotting out exactly which is the best vantage point for them to take the victory, to play the circle well. Initially, like you saw the first 2 circles, they really were not bothered about the blue zone at all, just spending a lot of time outside the circle, completing their looting progress first, looking for a lot of coins off of these coin machines before they get deeper into the circle, making sure they purchase very important items like the bottle gold to play a better position out there in those fights. Buriram was focusing on the right factor, and they had it perfectly running in this game. And with that effort, they jumped up to the 10th. Now, not too far away from qualifying for Clash Squad. All of a sudden, Buriram's making it possible for themselves. A couple more of those big 30-pointer games. At least who knows? They can be sure themselves to be contenders once again. মানে 12 নাম্বার টিমে থাকলে একটু শান্তি পাবো 12 নাম্বার into week 2. So far so good, right? Again, AMB is giving us a lot of different play styles compared to the standard of what we're used to in these internationals between like A and C or B and C. I think this definitely is a good break of pace, but it's going to be kind of difficult for like especially for Group C, who had to play like the first 2 days. Looking at this is like, what can we really necessarily learn in this game? Yeah, true enough, man. I mean, it is all about what you pick up match after match to solidify your progress in the competition. And if you're not learning, you're not growing. If you're not growing, you're probably going to get eliminated very early from these lobbies. Once again, that actually brings me back to the conversation of hotshots. They've had so much more experience on the global stage as opposed to the teams from Bangladesh who are fairly new here. And you still don't see them running away with the competition, right? They still are struggling with their placement points. They can't seem to find those perfect rotations. No matter where they go, they seem to be caught out. I think if this one thing is fixed for the squad of hotshots, we can see massive improvement. But of course, granted, their engagements have been fairly weak as well. I think the early game is by far the hardest part, with so many teams looking to try and prey on these minor regions. They can hold their ground, win out that first engagement. I think a lot of it starts to smooth on over, because in the past couple of days, we saw that they do know actually how to play the mid game relatively well. It's just, do they have the resources to kind of break through the blockades at the very end? See, now I understand why Hotshots is struggling. We just saw one of their players yawning.
I don't think I'll be able to yawn when the adrenaline is just such where you're on a global stage and you have to perform. I would have pumped myself up with a bunch of caffeine. আমাগো Rhk Vs Rc নিয়ে আমরা এত on the game. Hot shots চিল্লাচিল্লি need to করতেছি get their heads in the game. হট শট পাকিস্তান কি They are going করতেছে to get kicked out for sure. But of course, that's a good stare straight into the camera. Yawns aside, fingers crossed they do find a way to, at the very least, qualify for the grand finals. They have got this week to make whatever mistakes that they want to make. Next week to find those adjustments. ওরা তো কোনো খেলার অফ করে ঘুমায় বাংলাদেশের মতো এরকম ক্রেজি টেম্পো আর কোনো দেশে নেই to Alpine. And I mean, we started FFWS Global Finals 2025 on Alpine. Especially those from Group A have kind of learned because they took so much damage coming into Alpine. Really a breaking confidence for a lot of these teams. And this is where the redemption arc comes back for them. I like that we've actually got a sports cam on Russia. Even production wants to see, how is this kid doing that? How does he get all of these super snipes, 180s out of nowhere? Well, I guess we're all going to find out together when we see those clips out of the video cam. But of course, 4 games in a row, and it's all about Southeast Asia. Starting off with Indonesia grabbing the first Booyah, Vietnam the second and third, and now Thailand grabbing that Booyah on that next Terra map that we just watched. 2 more opportunities, 2 more games, Alpine and Solara. This is where it gets a little dicey. Yep, again, when we talk about Alpine, there are some staple areas for our staple teams to always look towards to. I want to see if that is maybe change. Maybe they're gonna, try and change the plan ever so slightly to make it seem that they're not going to be dropping their usual spots and then looking to attack it later down the line. We've seen those adjustments being made with our Kazu. I want to see whether or not BRU is going to take that same approach, or they're just going to say, you know what, we're playing our comfort. We just came off of a banger 30-point game. Bring it on. How many teams want to face us? Yeah, I know, right? Fingers crossed we will be able to see a little bit of extra effort from some of these squads out there. And a quick player quote as well on being the underdogs. This is the squad clear vision from MEA. The coach, my teammates and I have come from a developing country. We are used to being doubted, oh my. But we keep pushing. There's no doubt we can crush. Now, I think he's got to change his sentence. There's no doubt that they can crush. But I think Dowley needs to be a little bit more positive in terms of how they approach the situation, because Clear Vision was doing so much better on that first day, and I think they've got it in them. But just like some of these other squads out of Bangladesh, out of Pakistan, they are struggling here on the international stage. Sometimes you just need to bide your time and in the meantime continuously look to climb up to the top. Vietnam is the best example in terms of a squad who has done that successfully. I think Vietnam is just one of the few regions where when it was the off season between EWC and the fall season, I think they were just screaming the entire time of EWC. They're like, none of us qualified. We cannot let this happen again. Never again. Yeah, true enough. And yeah, I don't mean squad, I mean region. Thank you, Gideon. But yeah, if they can just kind of focus on the positives here and make sure they continuously sharpen their skills, there's no doubt whatsoever we are going to be able to see even Clear Vision dominate some of these games out there. But it's time for Alpine, baby. You expect to be frozen down to your bones, but it is going to be a hot map for sure. Match start, guys. Match start. Gotta have a lot of movements, a lot of rotations on out there. So we do expect some teams to get capped halfway through those rotations. Therefore, how you use those jump pads. If or not, you buy those portal goals. These are all going to be very important elements. Maybe even grab a vehicle for yourself. Well, we'll see. We'll see what exactly is going to be utilized here in Alpine. We've seen it many times before. Some of the greatest plays in Free Fire esports history happened on this map. Okay. A bit outside the standard deviation of where you're expecting the flight path to actually go. Very heavily skewed towards the eastern side of the map. EWC-তেও তো ফার্স্টে মারা ছিল তখন আরসি এইবার আরসি থেকে বেটার পারফরম্যান্স দিছিল না আর going to like, but they will still be able to get at the baseline just on the outskirts of militia and a bit of trekking. মানে ফার্স্ট টাইম হিসেবে আরসি আরএইচকে হচ্ছে EWC-তে ভালো পারফরম্যান্স দিছিল না And this is না ভালো কই লাস্টিং হইছে আরসি থেকে আর এত তুলনা করে লাভ নাই on the other hand already finding a few
players to shoot at. RRQ versus P Esports. Abe in a lot of trouble. All alone up against 3 P Esports players. Go RRQ একটা প্লেয়ার ঢুকে রাজ দিতে through দেখছো Valiant dash to meet একটা both, প্লেয়ার ঢুকে and রাজ he দিতেছে will কত বড় সাহস ওর চিন্তা করে দাও unfortunately get shut down. That was quite aggressive. Not too sure exactly what he was thinking there. ঠিকই আছে তো কি মরার লাগা অপেক্ষা করব You নাকি don't really have much of a choice. You're trying to take 1 or 2 lives with you before you go down. ভিয়েতনাম থেকে আবার 4টা টিম সুযোগ পাইছে ভাই আজকে একটা প্লেয়ার নক দিছে aggression, hitting of aggro, একাই একটা প্লেয়ার নক দিছে making sure that they're cycling out their members to kind of redistribute the damage rather than forcibly getting their members back up onto দাও their হোপের এনে দাও feet. তিনটা প্লেয়ার Now, মেরে রাজ look at GOW. They've been doing this very consistently, right? They start attacking the bottom of the list. আরে একটুখানি হেল্প ছিল The ভাই early game, again, snowballs out of control. It's kind of a hit or miss whether they find the mid-game rotation that they're looking for, but they've already found hope. They've already got that information that they were looking for, and now they're looking to dominate the rest of Rhk. Vision clearly challenged at this point of time as they are forced to spread out. Narrow tossed on out. The plushie is going to take clear quite vision. a এটা bit ভিয়েতনামী of টিম his হটশট health. ঢুকছে হটশট And কিল then লইলো just gives বুঝলি Leo an easy shot up against him. Time turner has to be spent. Try to pull up the jump pad as well. It's actually going to be hot shots using the jump pad to get into the battle up against GOW here, potentially losing a couple of their glue walls. Hot shots up against GOW at the same time. Ooh, a sliver of health. Almost got sprayed down. Yeah, oh boy. Good decision coming in from Hot Shots there. I think they were just about to overextend it. You could see that they wanted to go for it, but smarter decision is just to walk away for it now. Oh no, Leo is in a lot of trouble. Can't even really deal with the plushie because that's going to reveal his position from that point onwards. Diane has got this entire compound on lock. Leo has to just fight for his life and buy as much time as possible for the rest of his members to eventually get him back up. But RIP, great shots here. Did not give him the opportunity to waste any more of their time. Yeah, that was lethal, man. I mean, they already read his movements from a mile away. Even if he did not take that plushie out of the equation. Brilliant plays coming through from the Vietnamese squad. Red Hawks, on the other hand, they've got the electrotherapy working on their side, and they want to shut down Hot Shots. Beautiful Riptide rhythm. Flicker gets the VSK connection. And that's point for Red Hawks, and they just have to make অন্তত হট শটে ফ্রি কিল গুলো আর নেক complete it well first before getting into any other skirmishes. হট শট পুরো ফ্রি কিল এই দেখো এই ম্যাচে কিন্তু চার জন একসাথে খেলতেছে সেই ম্যাচে কিন্তু 2x2 খেলতেছে have similar equipment as the armories are about to open লাস্ট মোমেন্টে আয়া বুঝলো however Evos they do here লাস্ট দুই ম্যাচ মনে অন্য স্ট্র্যাটেজিতে খেলবে get on top of the arsenal, and I think that Team Solid decide, you know what, maybe not so good of a decision to sit around here any longer. Let's regroup with the rest of the clear team vision and then see how we approach it if they go Demon কিন্তু রাস্তা দেয় নাই ভাই ভাই বুয়া ছিল টিমমেট গুলো আইছে পরে ঢুকছে Unfortunately, they are all এটাই তো scattered, দেখতেছি constantly reviving, bringing their players back in here, just trying to hang on. And that's গোয়ের just 5 কিলো হয়ে no গেছে way to get forward. MEA just needs to figure out a better strategy, and stick together has to be rule number 1. It's what GOW is so proficient at doing. And I think that, well, at least for GOW, it really depends on that first point of contact, right? Every single time they start the game, they're looking to hot shot somebody. They're making sure that they punch their opponents real hard for it, and then they start snowballing. এভরিওয়ান সবাই একটু ফেসবুক থেকে যারা দেখছো তারা একটু ফলো করে দিও, যারা যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইস। আমার আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার লাগে, আজকে আমার আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো একটু জাস্ট অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার লাগে আমার 80,000 সাবস্ক্রাইবার হইতে মাত্র 68টা। যারা যারা দেখছো কোনো সাবস্ক্রাইবটা করো নাই তারা একটু দয়া করে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। মাত্র 68টা সাবস্ক্রাইবার দরকার 80,000 সাবস্ক্রাইবার হইতে। সো তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। ওকে, লেটস গো। How did they get out of this sticky situation? Team Solid. আজকে আরো খেলা হবে, হ্যাঁ আরো একটা খেলা আছে ভাই। Freedom's been spotted out already, and they do not want to engage. Team Solid was waiting for that opportunity. Double Riptide rhythm. Break down the defenses, get high, gets the heck out of there. Great movements to avoid engagement, as well as refusing to waste a lot of their resources, using those containers just to block out some of those shots, and they continue to rotate away. Fighting force of Evos VSVai. They're trying to bail out of the situation. At least one of their members, 2 of them, managed to get out. As we can see, that aim god currently needs to be protected. The contract being put from RHK. Now that they've kind of cleared them out, Evos
again, getting free আর loot, তো দুইটা 3 আছে মাত্র। eliminations in the bag so far. Exactly what do they want? আর ছেড়ে Now দেওয়া they আছে also get plenty of upgraded weapons as well. আর ছেড়ে দেওয়া আছে ফ্লিকারটা দিতে মেজর দিতে Get deep into that circle. They are collecting all of these coins already, just making sure they've got enough for those upgrades. Blue UAV, they're just trying to avoid a lot of the heated battles early on in these circles, which I think is a fantastic idea. But Hotshots has no option but to take this battle up against GOW. The blue UAV just to keep their barricaded selves safe for quite a while. And Anas just shot out of the skies. And Hotshots just not given any room to escape at all. Leo goes down. Action the final player. Has to run away. Runs through them. Through the glue walls. But that is the final player that they are hunting for. As they shut Leo down, this is going to come to an unfortunate end here for Hotshots. There is another one that I believe that managed to fly away. Not too sure if or not he has the coins, but Hotshots just lost a big chunk of their momentum. This is after they wanted to get some form of recovery. GOW just hovering around the outer edges of these rings, hunting down any teams that are looking to revive, right? Hit them, kick them while they're down, and they get points. BRU take a very safe path from Snowfall. They wanted to go towards the east side, saw there was potential contact there, decided, you know what, let's move towards Garrison and then move south there. And now they've got a lot of free space to play with, as we see that the ring is actually pushed up, centered around between Sunside as well as Garrison. Plenty of play space to hold. Sunside might be a little tough to hold on to because Evos Divine and I think even RRQ guys who are currently hovering around their PE Esports is coming closer to contact. It might make sure that the ring pulls down towards base camp, but we'll see right after this fight. Happy Esports trying to push Evos away here. Ray hopping on in and Nolan punishes them alongside LBT. Aegon trading out Nolan. This is that opportunity, that opener for them. But LBT a little slow through this fight. Aegon wrecking house, breaking down those defenses, hopping on into the monster truck to the opposite side as well. Big brain play. But Lao Ho makes sure he sorts out the sniper of Evos, and one after the other, they get clipped. LBT and Lao, the final two players on the side of Evos. But unfortunately, they just could not get that final pick. PE Sports with a surprising victory over Evos here, but the fight's not over. RRQ not too far away. Again, Nolan has been tracked down this entire time, and RRQ, as soon as they made the as soon as they saw PE Sports make contact with Evos, they started to take space, looking for line of sight, figuring out where exactly PE is coming from, and they allowed them to actually take this first team 12 number team হিসেবে Evos eliminated Evos Divine is not going to be covering their entire backs from Sunside because they might be looking for a rotation later down the line once we see that third ring pop up. The esports just have those 4 points on their side, and Evos being the first team to get eliminated is just a tad bit shocking. That engagement just wasn't taken very well. PE Sports were not in a vulnerable situation. Evos wanted to force it, and they instead got forced out. Taken out in the 11th spot. UAV sent out by Nova Legion, but it will detect just one player off of Buriram. Today's just not been their day. Yeah, I think that Nova Legion is taking a step back this time, right? But Team Solid, very similar ideas and game plans, which is why we see both of these squads constantly making contact with each other when honestly they should be going into separate directions for the sake of the region. But even so, they don't know. They don't know who their opponents are going to be 90% of the time until those balls actually drop. But even so, we see that RRQ have very happy in their current position. The third ring actually encircling them between Sunside and as well as Militia. The perfect scenario for them. They're just going to sit there and wait. BRU have the northern side. Now, Team Solid and Nova, only one of these teams are actually allowed to play within the ring unless they decide, you know what, it's not worth fighting, and worse yet, it's not worth spending the resources to try and gatekeep. Yeah, Nova Legion got lucky there. Back in easy shot out of the sky. But now they have to roll on their tummies as Team Solid and Buriram both looking at them threateningly.
looking for that engagement, but Team Solid is not in a good spot to be fighting right now. They have to figure out how to reposition. And the next circle seems to be running out of defensive spots. If they do take a jump back, it might have to be in one of these groups or out in the open. জোন তো মিয়া ঝরে গেল Take their time here. I think they're waiting for some big movements. গাইস দাবি মোদের একটাই বাংলাদেশকে জিততে দেখতে চাই এটাই দাবি আর কোনো দাবি নেই দাবি মোদের একটাই বাংলাদেশ জিতবে এটাই আমরা দেখতে চাই হ্যাশট্যাগ বাংলাদেশ ভাই আরএসকে খেলা 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 দেন এটা আমি কেমনে দিমু ভাই এটা কন্ট্রোল তো আমার কাছে নাই এই আরএসকে মনে আরআরসি এর লগে লাগছে that's when you take full advantage of the scenario. Small problem with Booyah to a huge compound, so if they do get distracted by the players of Team Solid, there's a big probability of a backstab. But lucky for them, nobody is looking their way. That is going to keep Booyah safe for a little bit longer. Next circle looks for RRQ and PE spots, so Falcon mona junaite parbo from na these two squads. Falcons up against GOW on the other hand. Falcons being gate kept by the Vietnamese squad. Yeah, the landscape is really difficult if you're coming RC from down the course southern clear side. vision. Don't have many Clear. options to kind of loop around the south side. And now that base cap is kind of like RC down course clear vision re it's going to be difficult, right? Now, Nova and especially Team Solid, inevitably this is going to happen, right? They have to kind of find their own compounds as the next clear course P gaming towards the northwestern side. It's a full engagement actually. Nova Legion trying their best to see Seabass is buying his lot of time. The Riptide Brothers rip down the left side glue walls as he buys just enough time and finds a 1-for-1 trade, allowing the rest of his team to start walking through. Waksa in the back, trying to hold on as Floki makes his way in. He's already down on his knees, but Seabass the entire time still up and fighting. One hell of an engagement from Seabass. Solid looking quite liquid at this point of time, but they are just not adapting to the situation, and they will get flushed out. Shut down from afar. Take it out, Kororo. One more now. The backstab is not going to be possible. It's a 2v1. Hans in a lot of trouble. Just unfortunate that he could not pull that off. ভাই ভাই বাংলাদেশ কি কিছু করবে এই ম্যাচে দুইটা আটটা প্লেয়ার লাইভ আছে বেস্ট situation here. আসলে তো লাইভ দেখা যাক কি হয় গাইস ওই জার্সি দেখে লাইছে It is going to be tough, but at least there's বুরিরাম দেখছে শালা for BRU to play around. Again, really interesting rotation that they did in the mid game. Clear vision, unfortunately, bowing out at 8th. Now all BRU has to worry about is Redcliffe on their right. And down by the south side, he's still alive, right? Oh my. Weren't able to deploy their gatekeeping tactics like they did previously. And now, Nova Legion, currently the elimination lead. Lopez, he gets taken out. Maal, he sneaks up a shot from halfway across the map. We see that the next wing is on the southern side. PE starts spilling out to clean them up. That should be the end of the Nova Legion. Tried their best. Pretty sure I just saw BRU making their way from that left team. Falcons still sitting on their top. That was Sada leading the charge. Smells blood in the water. আরসি একটা ডাউন করছিল রে Instantly puts a little bit of a pause onto Booyah's down আবার ডাউন দিছে আবার ডাউন দিছে again the connection courtesy of the Winchester out of Dutz's hands puts Captain Jonah on the ground. পেনা উড়ে যাইতেছে পি উড়ে যাইতেছে পি উড়া আর আরএসকে কাছে যাইতেছে ভাই এই জায়গা তো এই জায়গা পাঁচ টিম ভাই এই জায়গায় পাঁচ টিম এই জায়গায় পাঁচ টিম Falcons stealing away আরএসকে তো হোল্ড করে থাক ভাই আরএসকে তো হোল্ড করে থাক ভাই sniper of RRQ down on the ground. আরএসকে হোল্ডই আছে should be able to control Booyah's rotation. কিরে আরসি বেদি গেল কেন আরসি দেখে গেল কেন the first initial shots. BRU can still বুরিরামের ফাদার লুট দেও বুরিরামের ফাদার লুট দেও আরসি তো হুদাই মরতেছে আরসি হুদাই মরতেছে হুদাই মরতেছে না ভাই ওরা বাইরে ওরা জোনে ঢুকতেছিল ওরা এন্টা মার খাইছে বাইরে থেকে ওরা জোনে ঢুকবো না জোনে ঢুকতেছিল ওরা লঞ্চার কিনে নাই লঞ্চার কিনে মাইরে ডাইরেক্ট জোনে ঢুকে যেত ওরা আবার জোন পাইছে রে এবার আরেকটা জোন পাইছে smart play coming through from the Thai squad. ওরে And just with 2 more survivors on the roof. 6 number team guys কোন রকম টিকে থাক ভাই refusing to give away the spot on the second. না কিছু হবে ভাই And he takes himself out of the equation all thanks to a perfect glue
ball by Falcons Booyah. eliminated. Just deflecting RSK that 3 4 bully. ভাই RSK জিতবে মনে হচ্ছে এই রাউন্ড RSK গাইস He's না mad, বেশি but what খুশি can you হওয়া do? ভালো না গাইস একটু হোল্ড RRQ করে have আমরা lost দেখি a lot of their fighting power. RSK is the only one with all 4 of their 10টা members. প্লেয়ার This লাইভ could আছে be ভাই their একটু moment হোল্ড here if they take out একটা PE টিমের দুইটা Sports. একটা টিমের ব্লেড ঢুকছে ড্যামেজ Have already been eliminated. PE Sports are trying to lock Blade them একা in কেন? place, make sure that they cover the entirety of that left. Blade side. একা? RRQ launch deep ওইটা onto কি the গেল ওটা? opposite end, hopefully to আচ্ছা deny RRQ space to PE. ভাই But this উত্তেজিত could be হইস the না pick that উত্তেজিত they're হইস না looking উত্তেজিত for. হইস And না now RRQ, the most উত্তেজিত influential হইস না ভাইয়া squad, উত্তেজিত হইস না influential team in the current spot that they're আচ্ছা শেষ making এবার sure ফাজার that the লুটবো না shot line, নেজার Abe ডাউন finds one, and Abe is able to find another elimination. শেষ RHK take down 2 শেষ of their members down on their knees, and out Well PE Sports finally crush them underneath their heel, but at what cost? Now with the glue wall melters, Icon as well as Abe break through. Nolan is the first to go down as the time turner is already in, but Abe takes the ball out, and that's an RRQ Booyah in the bag. Courtesy of Ma'al, the flight ticket giver. আরে ভাই এত এই ম্যাচটা বুইয়া বের করতে পারলে ভাই আরএচকে কই যেত তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে এই ম্যাচটা বুইয়া বের করতে পারলে আরএচকে কোথায় যাইতো কোনো মানে আইডিয়া আছে The one and only Red Hawks not giving up, not letting go. They still wanted those points, and deep into the circle, so much of doubt on the Bangladeshi squad. আমি দেখলাম ইসকাইলার মারলো পিগে আর মরলো এলো পুরো আরএসকে টিম Eluding them is the Booyah, and the aggressive team gets to win What that is out. this? RRQ held on to the best position possible. The house had it for them. That second floor dominance, nobody could get to them. The roof was taken. দেও The লাগাই ground দৌড় জানা floor তো was খোলা taken, দরজা and খোলা the second floor just stayed in the hands of RRQ for the longest of time. And then towards the very end of that sequence, the very sneaky Ma'al flanking all alone towards the left as the rest of the RRQ players move towards the right, taking the fight straight up to PE and Red Hawks, and all এটা Ma'al কি হলো needed গাইস to do was এটা back কি হলো বলো তো with some riptide rhythms, man. They made that look so easy, কার মরার কথা so কে মরলো It really was আমাদের so চারটা beautiful. প্লেয়ার বাইচা And I রইছে think সেই জায়গায় that কি হইলো এটা RHK initially thought that because of RRQ's movement that they would get a little bit of support on PE Sports' backs, but that just wasn't the case, right? RRQ were not looking to turn this into a simple clash squad at the end of the day. They did, well, they were missing a member, and they were playing 3-on-4, so they had to take out the strongest squad first, and then once they saw that আরো PE একটা Sports' ম্যাচ আছে আরো wall একটা melters being deployed আরো by একটা ম্যাচ আছে বাট RHK, এটা কি হলো গাইস বলো তো আমরা চাইতেছি একটা বুইয়া আমরা চাইতেছি একটা বুইয়া কারণ আরএসকে ওই ক্যাটাগরির টিম যার একটা বুইয়া নিতে পারে I wanted to say it's আরএসকে ওই ক্যাটাগরির টিম যার একটা বুইয়া নিতে পারে so deep into the আরআরকিউ দুইটা বুইয়া নিছে হ্যাঁ and twice already today is very impressive. We saw how their debut was, and it was horrible. The version that Red Hawks is right now, this is what we need to see more out of. And if they keep this up, qualifying for the grand finals is not going to be an impossible thing at all for Bangladesh. I'm really excited to see this, but of course, again, the highlight needs to go back to two teams. RRQ, yes, but mainly PE Sports, who have been so consistent throughout the whole day. Yes, RRQ does get the Booyah. Yes, they do keep that #1 spot, but PE Sports just running away from everybody else. And yes, we were looking for them to exceed 100 points with the 17. They do exactly that. Yeah, this is a lot more of an aggressive game, right? During the mid-game, we're seeing that a lot of teams are making plenty of contact with each other, getting really down in the dirt. Like, RRQ, at least, they take their time, and once they found the God spot, they really take advantage of so many teams. You could see by Ring 3 how influential they are in a lot of fights that don't necessarily include them, but then teams like Falcons, like PE Sports, and even in this case, GOW, really going out of their way to start chasing these bigger eliminations, that everybody was coming into the ring with 3 members, 2 members even. Red Cliff took a lot of আমি damage. বুঝলাম না ওরা কি Clear স্ট্র্যাটেজি Vision, রেখেছে ওরা I think কোনো the one who সাপোর্ট got it দিতেছে the না worst কেন was Nova Legion. আরআরকিউ দুইটা বুইয়া নিছে জানি ভাইয়া Let's take a look পাঁচটা at ম্যাচের মধ্যে these দুইটা বুইয়া নিছে standings. আরআরকিউ Yeah, I'm excited to see this one. PE Sports officially breaks the record of the most number of points collected on one play day, and we are not even done just yet. We still do have Solara coming up, so good luck PE Sports. Let's see exactly how much more you can squeeze out of PE this. Gaming এর পয়েন্ট And দেখো 100 পয়েন্ট RRQ Kazu RSK এর পয়েন্ট scoring a 46 double Booyah on this day. 3 পাঁচে তো they have এই পয়েন্ট এটা পাইলে মনে হয় এত in যেত terms না of points, they still need to collect a few more for themselves. And of course, Red Hawks climbing up to the Evos 5th spot. cross Who করতে would have
thought. I'm telling you, the landscape of Free Fire esports is changing before our eyes, and I'm really excited to see how eventually this is going to lead up to week number 2, right? Because again, they're going to have plenty of time to kind of sit down, relax, and think for a second. What exactly is going wrong? How exactly can we maximize our points? Because right now we're not breaking into double digits sometimes. We're not consistently at the very least, but we need to start breaking into 20 points at the bare minimum if we are within the bottom of those tables. And so far, based on what we've seen, early game has been a very big question mark for a lot of মরার teams. কথা And কারা as মরে we গেল start আমার to মাথায় adjust, এটাই now ঢুকলো the না mid guys game is আমাদের starting টিম to কেন become a bigger problem, বাইচা থাকতে পারে না শেষ especially when you have পর্যন্ত people why as influential as P Esports and RRQ consistently getting involved with fights that they have no business having line of sight of. Now, this is the single most important game of Phase 1. This next match will determine if or not your squad, who's struggling to find the top 8, can make it or not, because the top 8 will qualify for এবার ভাগ্য সাথে নাই But of course, looking at the lineup of active skills here, no surprises why বারবার পড়ে গেল এবার পড়ে গেল দুটো টিমের মাঝখানে পারা bringing in that Steffi as well, trying to lob those nades. This time though, the stage is not finding the opponents as sharply as what he used to do, but it doesn't matter in the grand scheme of things. Abey and Ma'al stepped up for the squad, just them alone, 11 eliminations together, plus the 2 from Ekal, totaling up to a total of 13 for a match that jumped them to that second spot. They were playing that 2-on-2, that's not necessarily. They also played the 3-on-1s, not necessarily fully committed to it. I love that fluid motion that we see out of RRQ, especially when they're trying to not only go out of their way to find elimination points, but still maintaining the line of scrimmage, making sure that their little hunkered down bunker is not only going to be safe, but they always peek out their heads to snatch away 1 or 2 points. Yeah, let's take a look at the MVP of the match as well. The one and only Abey, 6 eliminations, 5 assists, 3,403 on the damage, rocking the Valiant Dash with the Oscar M590 weapon of choice, the lethal weapon that was getting him a majority of those eliminations, walking in here with the Olivia as well as the team booster as well. You can see a very defensive passive build, but on the active skill on the other hand, he mostly is a very aggressive player. So we understand that this guy is literally a running tank as he smashes down all of those glue walls. When he does meet his opponents, yeah, that shotgun is unforgiving. It's really unforgiving. But I think the best part আজকে is যদি how প্রথম দিনে এরকম যদি 30 supplements 40 পয়েন্ট কাউন্ট on করতে the পারতো না Tatsuya, right? তাহলে Because একটা again, বল it's আজকে one of মিলে those strategies প্রায় where 100 you're পয়েন্ট পার হয়ে expecting যেত Oscar to break those walls তাই and না then Tatsuya to run in, but they দুজন মিলে actually 100 do the পয়েন্ট পার হয়ে opposite, যেত right? 100 পয়েন্ট পার They হলে use তাতে পারে Tatsuya একটু to draw line of fire মজা and then পেতাম 12 instantly ম্যাচে start 100 bulldozing through those walls to allow Abe to আবার get কি those খবর first ভাই? initial shots without taking much contention whatsoever. আবার কি Again, খবর? really great stuff coming in from RRQ side until the very খেলার end. with the খবর blue wall ভাই to ইজি dive ভুয়া in মিস and করছে accidentally blows himself up. But other than that, it has been pretty smooth. Yeah, that was that was an unfortunate blunder. But of course, we're going Last to time ignore আমি that for the দেখলাম। time being because they still did manage to play a little bit of a recovery from that situation. আমরা তো At the ধরেই end of the নিছি যে day, আর আজকে ভুয়া something পেয়ে like গেছে that আমি is দেখেছি ওই জায়গায়। inevitable, especially when you mess around with those nades, especially when you mess around with that grenade launcher of all things. But let's take a look at the game schedule once again to get a ওই quick জায়গাটা recap. দেখাবো না And today, dude, I feel like I'm not watching the global তেইশটা finals. I 15টা feel ম্যাচ like ছেড়ে I'm আরো watching 5 the মিনিট পরে Southeast Asian region just do their works out there. We are back to FFWSC4, bro. ওই জায়গায় আসলে নাফিস ভাই হইলোটা কি কোনো গ্রেনেডের লঞ্চারে মরছে Now that we're coming into Solara, I think that this is আর ওই সেটা কি where বলতে things are মানে getting ওরা very, সিঙ্গেল very সিঙ্গেল ফাইট নিয়ে chaotic মারা right খাইছে now. যেমন Yes, ফ্লিকার one of the few maps that ওই জায়গায় everybody RRQ এর সাথে is ফাইট like নিছে kind of hyper আর এদিকে ব্লেড একা রাশ দিয়ে দিছে ব্লেডটা তখন কেউ রাশ দেয় না তখন পি গেমিং ওর ড্যামেজ ক্রিয়েট করছে তার আগে একটা প্লেয়ার ডাউন হয়ে গেছে গামগো টিমের কুট্টুস মনে সম্ভবত বাট নেজাত তো জোনের বাইরে কি করব জোনে নেজাত জোনই ড্যামেজ খাইছে is going to be important, right? Because you're স্লো gonna get খেলছে tracked down গেমিং a অনেক lot স্লো of খেলছে time, আর and স্লো once somebody sniffs up on your trail, every move যেখানে that you're ফাস্ট making খেলা is going দরকার to be সেখানে স্লো খেলে crawled upon. As soon as you make that first contact, as soon as you go for that ball, ফিরে কিল্লে somebody লইছো else is চার ready ফিরে to মাইরা pounce on you. And I am looking at one squad, and that one squad is called PE Sports. The only team in this combination of groups that has got a Booyah on Solara to their name so far. The only team in shooting range for the #1 spot on the overall leaderboard by the end of Solara. The only team capable
of overtaking Fluxo on that number 1 spot. Can you believe it? PE Sports out of Vietnam. My God, they have to be proud of themselves. They really should be. This team looks completely different from what we used to know them for. And I think, you know, after that big slump, this is the best that they've looked in quite a long time. It's one of the few strategies that you would imagine would not have worked out as teams start to figure them out. But so far, the coordination really is taken to the next level. They've elevated a simple strategy of peaking as 4 into a team coordinated effort. It's never just one guy when you're facing PE. Nah, never at all. And they've just been so sharp today. The amount of improvement seen in the region, the amount of improvement seen in PE Sports, I'm in love. Totally admirable effort so far from them, and it's nice to see everything working out in their favor. But this is where teams tend to drop the ball. When they get so close to the peak, this is where they slip and they risk falling off of this huge mountain. We are about to head on into the final game of the day. Good luck to all of the squads out there, especially the ones gunning for the qualifier into Clash squad. Only the top 8 shall make it there. সবাই একটু লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও গাইস, এটা মুতে আসি। Looking to have as much fun as possible. A land of entertainment, Solara, as the sun is bright and the fair is ready to go. But they gotta make sure that they cap their fun. Have just enough, but not enough to overheat, because in this map it can get real hot, real fast. Hopefully that's gonna be just enough, right? That balance is what these teams need, because so many either overextend or play too passively. You're either gonna get swallowed up by the tide or burned under the sun. Let's see if or not anyone's going to be Icarus here as they fly a little too close and get burnt down to the ground, or will they try to play this one as passive as possible? PE Sports, the team I'm looking at, is going to be flying all the way out to Aquarium. Got quite a number of coin machines there to loot up. Lots of decent loot there as well, and that's going to be outside of the first circle, so they can rest assured themselves that they don't really need to deal with a lot of heavy firepower early on. Drop zone just looks standard deviation right through the map. Everybody's got their own little space that they can actually look to play for. And RRQ, they've already found a couple of eliminations for themselves at the very least. Important scouts, but Sebas, he's been doing so well this entire tournament, and he continues to show why he's one of those key players for Nova Legion. Clear Vision just not having a clear run today. Last match, and struggling down at the bottom. Red Cliff and Hot Shots. Surprisingly, even Team Solid struggling at the bottom. Down with them as I speak of Red Cliff. Team Solid annihilating them. Solid is saying, yeah, okay, all right, you're struggling with this. Time to stay down as we use you as our stepping stone. But one more survivor here for the side of Red Cliffs, and Liku brings back a buddy of his. Little insurance policy purchase back here, and the Bangladeshi squad gets to stay in the lobby a little longer. 70 পয়েন্ট। হ্যাঁ ব্রাদার, পয়েন্ট আর পয়েন্ট গাইস। দিস ইজ লাস্ট ম্যাচ। আমরা দেখি এই ম্যাচও আশা করি, তবে আজকে দুইটা ম্যাচে একটাতে সেকেন্ড হয়েছে, একটাতে থার্ড হয়েছে, বাট একটা ম্যাচে যদি বুয়া নিতে পারতো ভাই, তাহলে আরো ওরা পয়েন্ট আরো মিনিমাম নালো 5-7 পয়েন্ট 10 পয়েন্ট বেশি পাইতো। এখন যদি পয়েন্ট হয় 40-45, তখন পয়েন্ট হতো গাইস প্রায় 50-60। প্রথম দিনের অবস্থা তো খুবই খারাপ ছিল, দ্বিতীয় দিন তো তাও একটু গাইস view of where everybody is, and now MDL down. The first one to get taken out. They weren't expecting, they didn't hear the rails of 3 members of Evos. This is deadly. One of the best players out of Nova Legion taken out of the equation already. Cluso trying his best to distract the players, but Lopez on standby. আমি তো টেনশন আছে বড়া, যদি গ্রাফিক্স কার্ড ব্যান হয়ে যেত তাহলে পুরো পুরো রাখা যাবে। Evos that makes one big mistake. Floki caught out by Ho. গ্রাফিক্স কার্ডে যে কোনো মূল্যে একটা সাপোর্ট দিতে হবে, অনেকটা বাঁকাই গেছে, leaving 10% of the health and a little overkill, but Russia drops it with the sniper from afar. সাপোর্ট দেওয়ার মতো কিছুই নাই, কি দিয়ে সাপোর্ট দিবে? Out of there with too much damage placed upon them. They need to start playing for recovery. However, it's really unfortunate that that bounty is still on him, and the most important member যাইতে হবে, কিছু কিনতে যাইতে হবে। Now Evos can back off. They get the extra coins off of it as well. এখন বাইরে শটটা আমরা যাইতে পারবো না, কালকে তো খেলা নাই, কালকে থেকে কিনতে পারি কিনা। We'll see whether or not they'll be able to recover as we cut on over to Hot Shots and Falcons.
Yep, Leo down. Hot shots in a little bit of a pickle here. Double Riptide Rhythm sent the way of actions. Couldn't get away in time. Just one more with the AC-80 does a number on him. RHK আজকে মোটামুটি ভালোই খেলতেছে গাইস For Falcons, কিন্তু RC অনেক বাজে খেলতেছে and they are geared up. Falcons is quite far away from that 8th spot. They need to overtake Buriram, Nova Legions, GOW in order to sneak on in there. And the number of points that they require to do this is just overwhelming. A total of 34 points. But we've seen Falcons drop a 40 bomber. গাইস যারা ফেসবুক থেকে দেখছো এখনো ফলো করনি তারা এটা ফলো করে দাও। যারা ইউটিউব থেকে দেখছো গাইস এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা এটা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমার আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার লাগে ফর গাইস। কত সাবস্ক্রাইবার দেখো তোমরাই দেখো। আল্লাহ আর মাত্র 40টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস 40টা সাবস্ক্রাইব। যারা যারা সাবস্ক্রাইবটা করনি তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। আজকে আমরা খেলা দেখছি লাস্ট ম্যাচ, টুডে ইজ লাস্ট ম্যাচ গাইস। আজকে কিন্তু আজকের দিনে সর্বশেষ ম্যাচ, এটা আমাদের দেখতে হবে এবং আমাদের এটা এনজয় করতে হবে যেন টিম RHK এন্ড RC যেন বেটার কিছু একটা করে আমাদেরকে উপহার দিতে পারে। আমরা সেই অপেক্ষায় থাকবো এবং আছি। তবে তোমাদেরকে আরো বেশি পাশে চাই। যারা যারা দেখছো সাবস্ক্রাইব করোনি তারা মাত্র 40টা সাবস্ক্রাইব করে দাও গাইস। মাত্র 40টা সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু আমার সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে 80,000। যারা যারা যেখান থেকে দেখছো এখনো সাবস্ক্রাইবটা করোনি গাইস, মাত্র 40টা সাবস্ক্রাইব করলে হয়ে যাবে 80,000। তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, সাবস্ক্রাইবটা জলদি জলদি করো। এন্ড ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, ফেসবুক থেকে যারা দেখছো তারা ফলো করে দাও গাইস, ফলো করে দাও, ফলো। There's always one guy at the top, all right, Gideon, and I never spot him, and he always snipes me. Yeah, and even when you think you've already cleared the guy at the top, somehow somebody else gets up there, but now Evos now taking the fight on to clear vision. Again, this bounty is so important to them. More importantly, with the Let's go guys. already taken out Zach. Subscribe my channel as soon as possible right now, brother. And they gotta make sure that gold shield doesn't go down, but Rashia ends up getting headshot as well by Dion. There's not much they can do at this point. Eliminated by his skill, unfortunate. This demon captures him at 1 HP. Evos scramble, they run, and GOW. Do they want to chase? I mean, Dion finds one more, but that's in Probe. And I think they have held their ground, played the elimination points. No need to overextend. How about, you guys go revive and come back to give us more eliminations later down the line. 35টা লাগে। হ্যাঁ ব্রাদার, মাত্র 35টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। করে দাও মাত্র 35টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস ফর 80,000 সাবস্ক্রাইবার গাইস। তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাত্র 35টা সাবস্ক্রাইবার লাগে ফর 80,000 সাবস্ক্রাইবার। সো গাইস প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন রাইট নাও ব্রাদার। Everybody hit the subscribe button right now brother. Just need it 24 or 34 subscriber, 36 subscriber for 80,000 subscriber guys, please. As soon as possible hit the subscribe button guys, please. Necessarily be the goal at this stage considering how much damage they've already taken. RHK ও বাচ্চা আছে, RHK একটা ডাউন করছে, রে ডাউন করছে, ইভোজের রে ডাউন করছে রে। Immediately tagging on. ইভোজের রে ডাউন করছে। ফ্লিকারে ইভোজের একটু আগে আরেকটা ডাউন করছিল, এটা ফিনিশ হয়ে দিয়েছে। Direction it was coming from all the way from GOW on the opposite side. As we see that these teams again, plenty of nearby teams guys, follow the down karo guys, as well as Team Solid, all pretty decently close, and we haven't even talked about the teams on the outside of the ring. We have not, because everybody's still alive and kicking. Nobody's fallen just yet on the 7-minute mark, and 3 more revivals to return the lobby to the way it was as we kicked this match off. Clear Vision needs a recovery, and Evos needs a double revival here to complete this lobby. 1 out of the 2 just got brought back, and Evos being forced to scramble earlier once again, thanks to the efforts of GOW, who made that rotation here into Bloomtown. Buriram is really in geared for a fantastic defense because they will barely need to rotate out of this. ওই RHK জোনের বাইরে, RHK এর উপরে হেড লিস্ট মারছে কিসানো শালা। RHK এর উপরে হেড লিস্ট মারছে গাইস। Yeah, I mean, hot shots again. This is going to be RHK এর উপরে হেড লিস্ট মারছে গাইস। So far away from all the action that's about to happen here or break out really soon, because again it's down towards the southwestern side of the map, and I think everybody has already kind of found their compound, right? They're kind of playing the coin flip on where exactly it's going to pull to next as we go into zone 3, but now that the blue is starting to come on in, hopefully there's just enough resources. I see plenty of med kits coming in from Leo as well. He's got forward on top of it all. We'll see how long they can tank it out here before somebody's going to ভাইয়া ঘোলা দেখায় সেটিংসে গিয়া ইয়া করে নাও,
আপডেট করে নাও, ক্লিয়ার পাবা। সেটিংস থেকে আপডেট করে নাও ব্রাদার। ডিসকর্ডে লাইভটা বন্ধ করতে হবে, এটা একটু দেখেন কিছু। হ্যাঁ আমি দেখতেছি। তোমাকে না ল্যাগ দেয়? In close proximity against each other, but annoyingly enough, Solara is just the kind of map that has so many compounds that you can hide away in and not engage unless কমে গেছে আবার সাবস্ক্রাইবার। হ্যাঁ ব্রাদার সাবস্ক্রাইব করে দাও ভাই। আর মাত্র কয়টা লাগে দেখো, 32টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। যারা এখনো সাবস্ক্রাইবটা করে নাই তারা 32টা সাবস্ক্রাইব করে গাইজ আমাকে 80,000 সাবস্ক্রাইবার বানায় দাও। আর আজকে টিমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তারা ভিতরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের দুই পাশে দুটো টিম আছে, গো এন্ড গাইজ আর কিউ। সো গাইজ তাদেরকে এখানে হোল্ড করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ এখানে তাদের দুই পাশে দুটো টিম, তারা যদি মাঝখানে কোনোভাবে ঢুকে যায় আই থিঙ্ক গাইজ তারা আবারও থার্ড পার্টি হতে পারে। সো এই বিষয়টা তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং প্লেয়ারগুলোকে স্পট করতে হবে। ইভোজও আছে এখানে, ইভোজের উপরে মনে হয় সম্ভবত ইয়ামারা আছে। সো গাইজ আর মাত্র 29টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। যারা এখনো সাবস্ক্রাইবটা করেনি তারা দয়া করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। মাত্র 29টা সাবস্ক্রাইবার লাগে এভরিওয়ান। Let's give you guys a sense of perspective. Everyone, মাত্র 29টা সাবস্ক্রাইবার লাগে, মাত্র 29টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। সাবস্ক্রাইবটা করে দাও সবাই। At this point of time, and they are not in the more than GOW in order to qualify, which means if GOW picks up points, they need to pick up whatever they have. আর এই জায়গায় তো ওরা 4টা 5টা টিমের মাঝখানে পড়ছে মনে হয়। পাশে তো গো আছে, Nova Legion is the closest one to GOW. They just need পাশে গো আছে। আল্লাহ এবার যে কি খেলা হবে আল্লাহ ভালো জানে গাইস, আল্লাহ ভালো জানে। GOW do not end up in a tiebreaker situation. Even Buriram is geared up to qualify. Buriram needs 12 points more than GOW. Everyone সবাই সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। Constant is GOW, so if they want to stay qualified, ওকে করেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ Rhk Vs Rc। ইয়াস ব্রাদার, দেখা যাক এখনো পর্যন্ত Rhk Vs Rc সহ শুধুমাত্র Rhk Vs Rc না ব্রাদার, 12টা টিমে বাচ্চা আছে দেখো। 12টা টিমে বাচ্চা আছে। Working out well for them, but now with so many teams alive, their odds of actually making it into top 3 or even top 5 at this point have significantly been cut down, especially with so many players available and alive to take advantage of the scenario. Riptide Rhythm being thrown সবার উপরে ইয়া মারা আছে, ওই যে হিট লিস্ট মারা আছে, হিট লিস্ট সবার উপরে হিট লিস্ট মারা গাইস, দেখছো? On fire and one more is laying down the punishment onto Clear Vision. Elimination. Ooh, a boulder. এসে ভাই ক্লিয়ার ভিশনটা খায়া দে ইভো ইয়া ফ্যালকনস, খায়া দে। তোরা তো বালমার্কা গেম প্লে করতেছস, যখন খায়া দে। And even if Falcons don't reach, আমার মনে হয় কি পরবর্তীতে আরো কঠিন গেম প্লে করব ফ্যালকনস। Smart play by one more, trying to light up the jeepney. ওরা পুরো জোনের মধ্যে পড়ে গেছে, দেখছো? ওরা জোনের ভিতর ঢুকতে পারতেছে না। আর ওই নাই And Clear Vision, again, not having any clear line of sight to get into a safer spot. They are going to be gate kept by Falcons a little longer. And if they do get past Falcons, Hot Shots will be another one contending for those elimination points. They're going to take the time. And Falcons, again, they know they want to just clear it off their backs. If they can get rid of Clear Vision, they basically dominated the map. And they also have to make sure that they don't get gate kept too hard, as the third ring has already been predetermined at this stage. But they don't mind expanding some resources, because these are, again, pretty important elimination points to score, because this is the very final map anyway, so every little bit of advantage is worth the effort. Now, Evos Vs sneaking right up to the compounds behind RRQ, and I mean RRQ is heavily aware of this. Same goes for Rhk as well as GOW. Again, it's a little ভাই আপনি কি আমার কমেন্ট দেখতে পাননি? পাইছি তো ভাই, কেন পাবো না? তোমার নাম কি? ফয়সাল আহমেদ। যাও তোমার কমেন্ট পড়ে ফেললাম। Try and deter Evos. Coachio ends up going down. Evos' অবস্থা খারাপ। Maal is on fire today. Yeah, RRQ is looking to perhaps end the attempt here for Evos, looking for the qualify into Clash 1. Rhk ওখানে বসে, Rhk জোনের বাইরে চলে গেছে। It looks close to impossible for Evos to qualify, but RRQ just wants to make sure their little buddies don't try to go crazy in this lobby. Clear vision. Minusing 2 players from the side. And the 12 নম্বর টিম না এখনো আছে তো, এই যে এখানে এলিমিনেট হইবো। 12 নম্বর এলিমিনেট হইবো, এই যে এলিমিনেট হলো 12 নম্বরে। এই যে একটা গেছে অ্যাকশন বলে পাকিস্তানের সবচেয়ে ভালো প্লেয়ার, এবারে সবার আগে খাইছে। ক্লিয়ার ভিশন মরবে জায়গায়। Leo, Hasu as well as Anas managed to quickly recover, shutting down Probe as well, who valiantly hopped into the fray to fight 3 players at the same time, and he got punished for that.
Yeah, now they not only have to tank the blue, but just the consistent artillery being thrown down. They have to move out of this position, minimize the damage. না ক্লিয়ার ভিশন তো আগেই মরছে হটশটের এখনো আছে এই যে Leo, luckily, ক্লিয়ার ভিশন লাস্ট প্লেয়ারটা he's close. He needs to hit this shot and finally gets it at the very end. Asu ends up dying. আরসির একটা প্লেয়ার ডাউন Just has to tank the blue as much as he possibly can, but বুরিরাম আর টিএস একসাথে closer towards the northern side. আরএচকে সাথে একটা স্কোয়াড আছে আরএচকে দুটো টিমের মাঝখানে পড়ছে আবার containing the space. আরএচকে গো আছে আর কেউ আছে আর নোভা মনে ভাই রে ভাই এখানে কি খেলা হচ্ছে কেউ বলতে পারবে Down to the 14th minute mark, we've got 39 players still alive and kicking. And obviously, this is about to turn into a slugfest. You are কি not competition, gonna be guys. able to কি see competition. where those shots are coming from. আরসির একটা প্লেয়ার ডাউন হয়ে গেছে Tons of players get মাইরে eliminated দিছে বালদা back to back in a little bit. Flicker, আরে আরএচকে মারতেছে Redhawk still alive and kicking. They want those points. No qualifier into Clash Squad just yet. বুরিরামের নিচে তো প্লেয়ার আর অগো মারে না Something they should be looking to do here in order to qualify for the grand finals in the grand scheme of things. Yep, look at how much action is happening across the board right now. Most একটা প্লেয়ার অলরেডি কুট্টু শেষ they don't take the chip damage. Every point of health matters, especially পারো না এই ম্যাচ মনে হয় such sharp shooters on every end. It looks like as we see Rhk trying to move out, they're just taking just so much damage from Nova Legion hovering as well as GOW on the southern side. Eventually they have to fight each other, right? Eventually they have to get in contact as they find even lower ground to keep themselves unoccupied by GOW. And I don't know if RRP can find that angle just yet, especially since the entirety of that northern side is exposed to not only Evos Divine এই ম্যাচে কি এক্সপ্লেনেশন দিব গাইস এই ম্যাচটাতে কি এক্সপ্লেনেশন দিব বলো আরসির মাত্র দুইটা প্লেয়ার বাইচা রয়েছে এক লঞ্চারে সব শেষ এরকমই তো খেলাতে এরকমই and kicked out of the lobby, but GOW is still alive and kicking, and now GOW taking those shots off up against the team that just eliminated the contenders who were looking for their spot in Clash Squad. Evos clunks out as well. Falcon Cororo dropping the monster nade, drilling 2 lives away from PE Sports, disabling them potentially from getting the Booyah. হটশট আরো বাঁচে থাকো দেখো হটশট আরো পয়েন্ট পাবে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট পাবে দেখো পজিশনে আছে they're trying their best, but while this fight has been happening, Anas has been stealing away elimination after elimination as he holds the highest point of the map, and he's making as if he's got an entire team with him, right? Working together. As we see now, the GOW goes to the top side. Riptide Rhythm has already been thrown out, and they can't hold on as Rhk Vs get eliminated here as RRQ, and that doesn't seem to disappoint. এই হটশট শেষ Brilliant recovery from GOW. হটশট একটা ডাউন দিছে ভাই All of those glue walls on the landing, but Riptide Rhythm হটশট শেষ almost মাত্র shutting them down, managing to play a little bit of recovery now on their dummies, hoping and praying nobody lobs those nades at them. They had the snap, but they've already used the active skill already. They need to be patient a little bit কার 5000 আগুন লাগাই দিছে but in the meantime they are already in this next circle. GOW fighting for those points, GOW fighting to keep their spot here in Clash Squad. ভাই এখনো 6টা স্কোয়াড ভাই এখনো 6টা স্কোয়াড বাবা যায় স্টিল 6টা স্কোয়াড Dudes, first grenade up, blocked off by those glue walls. Fantastic response by Vietnam. And this is going to be consistent artillery fire. Joda also taking shots down by the Falcon PE Sports, but Team Solid is actually stealing away so many of these eliminations. And they've stolen at least 5 at this point, Team Solid. This might be their moment. Right smack in the middle, they're trying to hold as much ground as they can. PE Sports tank the blue. On the bottom side, RRQ and GOW working together to make sure that everybody else is going to take more punishment than they will. Their combat supreme. And in the blue, even after the motion, BRU still holding strong. আর আরআরকিউ খেলাইতে পারে বুরিরাম জোনের বাইরে বুরিরাম খাবে মাইর এই যে সামনে যে টিএসটা খাবে মাইর wants to fully engage just yet. GOW needs more points here. They need those eliminations. Yes, placement points could potentially save them. And RRQ, they back away and they find the perfect angle to engage with GOW. Ma'al throws that Riptide Rhythm, breaking down the defenses of the Vietnamese squad who have got the highest ground in this current location, in the current circle. Buriram avoiding engagement in everyone, but RRQ is going to be in trouble because Buriram is going to be forced to flank towards the right-hand side, and that will bring them right across the Indonesian squad. Yeah, and this is going to take a lot of pressure off of GOW.
slowly, because now RRQ have to look towards BRU side as they're slowly getting pushed on over. Team Solid making some really good decisions. They just need to make sure that they can break away those glue walls, and they hope that somebody moves forward. আরো সবাই আরো 12টা করে ম্যাচ পাবে, টোটাল 24টা ম্যাচ। Exactly that. Now RRQ, they turn their angles, make sure that they keep BRU in check. এই প্রথম 12টা ম্যাচ থেকে 8টা টিম, টপ 8 টিম সিএস খেলবে। পরে আবার 24টা ম্যাচে পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ফাইনাল খেলবে। RRQ back into that corner despite holding two complete separate angles at bay. Team Solid and RRQ refuse to move. A brilliant rotation by This is Booyah GOW. They now gese. have the best defensive spot, but here comes Trap and grenade launcher. Almost annihilating GOW, tagging up all 4 players at the same time, but he was only given room for one of those grenades. Instantly, the Steffi is spot. GOW stays safe. Team Solid, they back away, and RRQ now being forced deeper into the circle by the zone. Wasana runs through all of them, get high, gets clipped from the back, and Buriram will survive with only their best rusher on their side. Wasana into the monster truck, Wasana very low on shares, that HP, and the zone is going to annihilate Wasana instead. Ekal claims the point off of him, and GOW avoiding the engagements like the brilliant squad that they are. RRQ মাঝখানে It's again a 4v4v4, and RRQ is taking damage from all sides of GOW. ওরে As well as মাই Team Solid as they look to hold their position, Team hold Solid their জিতবে মনে ground, হচ্ছে। and now the A1 has already come through, and GOW can't have any more resources. Team Solid got a good opportunity still. RRQ বাচ্চা আছে না। Down to the last fight, healing through the damage. ওহো ও ভাই 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 ও মাই গড গাইস হোয়াট এ গেম প্লে ব্রো হোয়াট এ গেম প্লে Team Solid और कोल्डे শুকে গেছে দেখছো আর কোল্ডে শুকে গেছে প্যান্টে মুজে দিছে ও মাই গড হোয়াট এ ইনসেন গেম প্লে ব্রো But alas, it's Oh, too shit, late. They were shit, too far shit. away from that 8th spot. But to show that they are not to be messed with, to show that they still have some skin in the Oh, game. bhai a re solid bhai, Booyah from ki them. gameplay You da? are right, Gideon. Finally, the West wakes up in this Next lobby, level. pulling the first Western Pura Booyah matha of nosto, the guys. day. But the story is still going to be focused on who are the top 8 squads. GOW, by how many points were they able to save themselves with? Because again, Nova Legion at one point had 8 eliminations and they had overtaken them. And if it wasn't for RRQ, I believe GOW would have gotten kicked out to the 9th spot and Nova Legion would have qualified, but that সেরা just gameplay wasn't ছিল going guys to be পুরাই the সেরা gameplay storyline. সেরা They got snuffed out by তোমাদের কাছে Indonesia কেমন লেগেছে and বলো Vietnam went all the way to that final circle smiling. Yes, they got snuffed by Team Solid, but GOW is still delighted. তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে বলো দেখি আরএচকের পজিশন কোথায় গেছে আমরা একটু দেখি Man, you would have imagined that it would have been a lot faster, that teams would be a lot more desperate, but this is a very different Last angle moment that কি খেলা হইলো most ভাই people were expecting here. Right at the very end, a huge clutch here. আর ওই পজিশনে আছে কারণ ইভোস আগে মরছে না ইভোস আর 8 নাম্বার পজিশনে আছে মেবি মানে 6 নাম্বার RRQ's game. I dare say that was the best game so far here in the global finals. I mean, you just gotta give it to the squads. They were all hustling, and GOW, the survival gameplay, the tenacity out, and again, Vietnam. This was that Vietnam used to be Bangladesh. Vietnam used to be Pakistan with the way they used to struggle in the competition. Always the bottom feeders, always being targeted by everyone because they were easy points. Well, they are not so easy to rip a point off anymore. And I cannot believe this improvement that the whole region has brought in as a whole. Yeah, no, the improvement is crazy, and I think that they've got a solid game plan that really takes advantage of the meta. At the same time, but I feel like the coordination is kind of second to none at this point, right? Really good comms amongst the chaos that we did get to see in the middle of Solara. And you know, we talk about the dual champs out of each and every single region. We had Falcons from Southeast Asia, we had Red Hawks from Bangladesh, and we had Fluxo from Brazil, and only one of the 3 dual champions have qualified for Clash Squad. But I'm still curious on if or not PE Sports managed to do the unthinkable, right? And looking at the leaderboard, it says that they don't. They were so close
in terms of pulling away that number 1 spot এটা তো from এই the ম্যাচের side of স্ট্যান্ডিং Flux. So instead they falter. 25 পয়েন্ট RRQ পাইছে 24 পয়েন্ট Almost gave it away in terms of what they could do out there. RRQ Kazu গো just পাইছে needed 15 পয়েন্ট ফ্যালকন পাইছে 12 পয়েন্ট corner around to overtake PE Sports because of the massive run that they just got. 24-pointer just behind Team Solid that scored the Booyah. না এটা এই ম্যাচে ওভারঅল না Big games all across the board. Honestly, really interesting way for এই ম্যাচে আরএসকে যারা খেলছে খেলাটা একদম প্রত্যাশার বাইরে tight situations and one of the few times you get one of those আমি ভাই আমি জানতাম RRQ বুয়া নিবে RRQ তো বুয়া নেয় নাই ভাই তাহলে তুমি কি জানলা এই যে আজকে টোটাল 6 ম্যাচ ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ বাংলাদেশ 9 নাম্বার as much as we would like them to কইলাম না ইভোস আগে গেছে নোজা আগে গেছে সলিড আগে গেছে we'll see if anybody is যাই বুঝো যে লাস্ট ম্যাচে পয়েন্ট খারাপ করছে না তাহলে সবাই একই পয়েন্ট ছিল কাছাকাছি পয়েন্ট ছিল না 6 নম্বরে ছিল আরএসকে very end we could still clutch it ইয়া আমার মনে হয় কি ইয়া 18 নাম্বার টিম হইব রেড ক্লিপ brand new record for the highest number of points collected রেড ক্লিপ না না রেড ক্লিপ না 18 নাম্বার টিম হটশটই হবে a total of 110 they beat ক্লিয়ার ভিশন আছে এটা হবে collect 100 they beat AG Global who initially Team Solid 54 point 79 points. So great effort out there by PE, great effort overall by Vietnam as a region here on the first week of our Battle Royale knockout stage. It's been such a fun experience. কিন্তু এখানে আরসি যা গেম প্লে দিছে ভাই মাথা নষ্ট পুরাই Still trying to maintain a high standard and quality of execution, just overall, right? Because as much as chaos that we see in these fights on multiple different levels, still at the end of the day, you have a very আরে আরসির কথা কইছি আরসি দেখনা কেমনে মরলো the map and not just within your own compound. And I think that's where it gets really, really scary, like in moments like this where GOW ওইটাই বলতেছি আরসি কেমনে মরলো are basically fighting it all out. And luckily, at least for Dudes, was able to kind of find a little spot underneath the monster truck to kind of wait out the fight. And I can't believe as well as to how PE Sports managed to climb the leaderboard in such a confident and perfect way, right? Just not only putting themselves in the running for that number 1 spot on the overall leaderboard, but also qualifying in style for our Clash Squad competition. But of course, as far as Battle Royale is concerned, this is not all sorted just yet. ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ দেখি গাইস আসলে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ বাংলাদেশ কয় নম্বরে আছে এবং যদি কোনো ইন্টারভিউ থাকে তাহলে আমরা সেটা দেখি দেখে একটু এনজয় করার চেষ্টা করি কি কও Skylar A124 Stephanie Oscar, they had the strategy, they had the perfect passive and active skills in here to get the job done, but more importantly were the shot calls out there in such a wild final circle. And this is where we see that Team Solid really can make just the better decisions in the middle of the chaos, right? As messy as these fights do tend to get, they had a very good idea of how many teams ভাইয়া নেক্সট ম্যাচ কবে next ম্যাচ ভাইয়া eliminate full squads to get those placement points rather than trying to influence in a scenario where there's too many factors to play, so you just take one problem at a time, a simple game plan, but inevitably one that's really hard to maintain. খুবই কষ্টদায়ক একটা ম্যাচ গেছে আজকে গাইস a difficult fight for many of these teams out there. It's a wonder how Team Solid even managed to find that recovery in this game. But let's take a peek at Hack, the MVP of this matchup, and look at some of these stats. 2,509 damage in total, 5 eliminations, 6 assists in total, rocking the Steffi, making sure those nades do not find any one of his team members. Had the Joseph Olivia Ford in passive combination, a lot of healing out of the Ford as well as Olivia with a little bit of teamwork there as well. Joseph to negate all those debuffs. With the tactical market এখন খেলা হবে আবার 5 তারিখ গাইস I didn't expect this out of 5 তারিখ খেলা হবে general to have this much of points off of the squad. 5 তারিখ 6 তারিখ in totality it was a solid teamwork for the whole 5 তারিখ আর 6 তারিখ খেলা during the mid game they already CS খেলা হবে 5 তারিখ আর 6 তারিখ এই দুই দিন and I was worried that they would never be able to 2 তারিখ না out of that মাঝখানে 2 দিন গ্যাপ আছে গাইস 5 তারিখ আর 6 তারিখ খেলা other maps because again it's a play style that দেখি গাইস কোন আনএক্সপেক্টেড মোমেন্ট হয় কিনা তাহলে দেখি আমরা দেখি এনজয় করি they're very good habits, but when you're not in a position, or especially if your spot isn't like the god spot where you truly can see the entirety of the battlefield, you start missing out on some big opportunities, which I think that RRQ unfortunately are just a little bit better at. But when it gets too chaotic, even RRQ can start getting a little shaky in the middle of these fights. Yeah, absolutely, man. And you know, at the start of the day, we had our room of pressure. We brought out a couple of main points in here, right? Because if you look at the current situation, the underdogs
had really been struggling. You had Redhawks and you had Clear Vision. Both of them today really stepped it up in terms of play, especially Redhawks. Unbelievable. 2 out of 6 games, we saw them in that final circle, and this was definitely a rare situation. They had not performed at a scale like this before, and we want to see more out of that from them. But Clear Vision, unfortunately, just couldn't make the cut this time. Hey man, I mean, the dogs are out here, boys. I'm just excited to see how this plays out in week number 2. Or even last one, ওটা because বলে it নাই, gives us a বলছে rough যে idea মানে of ওরা how 6টা they're ম্যাচের gonna মধ্যে play. 2টা ম্যাচে ফাইনাল জোন পর্যন্ত টিকে ছিল, ওরা চেষ্টা করছে কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে টিকে থাকতে পারে না, এটা বলছে আর কি। যে আন্ডারডগ হিসেবে ওরা সবসময় তলানিতে ছিল, বাট এবার চেষ্টা করছে আর কি, এটাই বললো আর কি, বুঝো নাই? চেষ্টা করে টপ। Thank you, casters. You're back with me, Conchita, in a room of pressure, and this time I'm here with the Wonderkid himself. This is Rasha from Evos Divine. So, Rasha, let's talk about today's results. Despite having a good amount of elimination and points, Evos got knocked out pretty early in a few games. Can you tell us exactly what happened? Meskipun memang kalau kita lihat elimination points yang didapatkan Evos lumayan banyak ya hari ini, tapi di beberapa game tuh Evos gampang banget ke knockout, bisa dikatakan too soon juga. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Apa kesulitan yang dihadapi? Mungkin kesulitan yang kita hadapi ya banyak banget lah. Kayak misalnya meta sekarang lebih enaknya mana? Kayak misalnya tengah zona atau apa namanya? Atau di main pinggir zona. Soalnya kan kita juga latihannya kan di scrim yang berbeda. Ya, yang berbeda. So there were a lot of difficulties that they're facing. They are still adapting because this is their second day of playing, and they're also having some problems with the new OP. But yeah, he's hoping that the team will get onto it really soon. Then he's also hoping that the team can do better the next time. Okay, so you also mentioned something during the media interview that after EWC and even during C Thailand, you were pretty burnt out and you can't really feel anything. Can you elaborate on that? Kamu sempat mention sesuatu nih pada saat media interview. Pada saat kamu sudah berhasil berada di posisi menjadi juara dunia setelah EWC dan juga saat menjalani rangkaian dari si Thailand, itu kamu merasa burn out banget, kecapean banget. Boleh dijelasin nggak? Apakah hal itu masih terasa sekarang? Apa kesulitannya? Enggak terasa sama sekali sih, malahan sekarang kita lagi jelek banget lah. Jadi ya kita pasti berusaha yang lebih baik buat lolos ke grand final. Okay, so there was a bit of a communication issue. Let me just say it again what I was questioning Rasha. So I asked him that after the EWC and the C Thailand, he was feeling pretty burnt out. Then he couldn't really feel anything. His focus was somewhere else, and I asked him, do you still feel that way today? And he said that no. The performance that Evos Divine were showing on stage today and yesterday has nothing to do with that, and he's doing better now. Okay, so last question. Is there anything you'd like to say to the fans of Evos Divine who has been supporting you all the way through? Apakah ada yang mau kamu sampaikan kepada para fans dari Evos Divine yang sudah mendukung kalian dan pastinya mengharapkan hasil yang lebih baik secara kita lagi bermain di hadapan pendukung sendiri? Ya pastinya kita bakalan lakuin yang lebih baik lah. Try hard juga buat bisa main di Indonesia Arena. Ya tunggu aja lah. Insya Allah kita bakalan ke grand final. He said that he wants to do better, of course, in the upcoming games, and he's really hoping that he can be a much better version of himself, and Evos Divine could make it to the grand finals and yeah, make the fans proud. So thank you so much, Rasha. Good luck. Thank you for having this interview. Let's go back to the casters now. Take it away, casters. Reaching the summit a tad bit too early, but what a crazy achievement that has been here for this Wonderkid Russia. 14,000 damage we দিছে need ভাই। more from them. Best Predators on the other hand, Nebro with the nades in hand, just absolutely obliterating so many of those players. But 3 out of 14,000 damage দিছে guys. Is all PE sports. I am mind blown looking at this, Gideon.
Hey man, they're the meat grinders today. Any নেক্সট টাইম form যে of contact, কান্ট্রিতে you're খেলা gonna হবে get ওইখানে যদি তোমারে না নেয় তাহলে destroyed. খেলা I দেখবো am না curious about the highlights of today, especially ভাই তুমি আমাকে more একলা so. সাপোর্ট I করতেছো mean, I ভালোবাসতেছো দেখি personally have কথাটা বলছো my guess of what the team বাট of সবাই তো today এটা চায় না is starting to look like, because again, তাই না? there are teams who perform a lot সবাই more তো এটা চায় না consistently than others. সবাই তো But আর I'm চায় না very যে আমি happy to see ওখানে Vietnam যাই as বা a যে region আমাকে show নিবে up এমন কিছু so না big here বাট ইনশাআল্লাহ on দেখা day যাক কি number হয় গাইস 3. But give it ইনশাআল্লাহ up নেক্সট to টাইম PE Sports. These তোমাদের guys ভালোবাসা সাপোর্ট থাকলে absolutely ইনশাআল্লাহ একদিন যেতে পারবো demolished here today. Yeah, I mean, they have proven that they are no longer Total these point small পাইছে fish 110 in 6 this ম্যাচে huge pond. টোটাল They ড্যামেজ are one of the largest predators you need to 40884 fear. একটা বুয়া 61 টা এলিমিনেশন 61 eliminations. We have not even seen this out of Fluxo. This is insane. To especially see it out of Vietnam, it's unbelievable. And we didn't just have one great performing squad out of Vietnam today. We had two, and technically we This only had squad two in came the from lobby. Vietnam, Both guys. এটা of হচ্ছে them, ভিয়েতনামি টিম GOW আমি বলছিলাম আমার and ভিডিওতে esports যে truly ভিয়েতনাম থেকে বা চারটা outclassed টিম the সুযোগ previous পাইছে আর এই version চারটা of টিমের মধ্যে themselves. কোনো না I'm কোনো so একটা টিম excited কিছু না for কিছু the একটা করবে future of Free আমি আমার Fire ভিডিওতে বলছিলাম esports গাইস in Vietnam, because these squads are definitely showing us the kind of thing that we want to see out there, which is absolute perfection. True competitors here, really making a name for themselves. BE Nolan coming up big time for the squad. Usage of Steffi, and once again, team booster in hand. I mean, I think that PE Sports, the strategies that they've been pulling out today it feels like to anybody, in layman's terms, so simple to be peaking as for. But the connection between these guys have really escalated to another level, right? PE Sports is one of the few squadrons that have decided to stick together, minimal changes overall, and finally is getting that big success story after so many seasons of being in the middle of the pack. Yeah, and what's insane about this is Nolan is in charge of those revivals as well, bringing in that Diva, making sure he boosts himself up with the defenses through J Beebs and Joseph, and obviously the team booster there. RHK But Blade International very Lobby, rare your situation to perform, see what Nolan being happening? the front man of the squad as he went out এটা তুমি there. কি কইলা ভাই? Amazing performance, and we've got a little bit of a team এটা তুমি কি interview বললা? with the team of the day as well, so we get to see a little bit more of you, so we'll be back with you in a bit. গেম টেম খেলবেন নাকি জিকু ভাই না এখন খেলবো না Thank you, Outcaster. Hello, everyone. It's Yusu, and right next to me is our host, Conchita, and welcome to the interview of Team of the Day. Introducing PE Sport from Vietnam. Very excellent, right? So, hello, LBT and Lao Ho. Let's have our first question, shall we? All right, then. PE Sport was only কিরে ভাই যে middle জুতো of পরছে pack জুতো কি in ডায়মন্ড day লাগানো 1, but today you এবং have চকচক করে কেন? secured 118 points, the highest so far. How do you feel? Xin chào các bạn, đến với câu hỏi đầu tiên. ওভারঅল স্ট্যান্ডিং তো Ở কোনো trong দেখাই ngày নাই thi đấu গাইস thứ আমরা nhất দেখি thì eSports cũng có thể ওভারঅল gọi là thi স্ট্যান্ডিং đấu এ ở দেখাইছে luồng নাকি giữa mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn đã đạt được số điểm tối đa là overall 118 standing điểm thì và kan cao thấy nhất từ trước đến giờ. Thì không biết là LBT đang cảm thấy như thế nào vậy ạ? Ồ, ok. Em vẫn câu bình thường thôi, câu lúc nãy bình thường. Ủa còn bình thường hả? Bắn một cái thành tích như thế thấy bình thường. Dạ. Wow, I'm very confident because you know he feels really normal. Just like the same as game 3, I feel very normal with the achievement that I got. Okay, but what's more interesting is that with this result, PE also secured a slot in Clash Squad. I'm curious to know which teams do you guys want to face the most? Rồi, đến với câu hỏi thứ hai là với cái thành tích này thì tất nhiên là PE Sports cũng sẽ có được cho mình một tấm vé để tham gia chế đội tuyển chiến. ভাই এটা কি ভাষা Và তোমরা không biết বুঝো là đội tuyển nào আমার mà তো বুঝতে PE গেলে Sports প্যান্ট খুলে যাবো muốn giao chiến nhất đi nhỉ? Được mời bạn. Blue Soul. Oh, Fuso. What about you? Bạn nghĩ sao? Em hả? Thôi em nghe theo đồng đội em Luso luôn. Alright, Fuso, because Fuso is a very good team in Clash Squad They mode. they are. Yep. Alright. So, any words you want to send to the other 7 teams? Không biết là bạn có muốn gửi lời gì đến 7 đội tuyển còn lại ở trong chế độ tử chiến không nhỉ? Tụi mình sẽ chứng minh là tụi mình bắn tử chiến rất dở. What is he saying? Đúng mà. Tại em bắn tử chiến dở lắm nên anh em cứ như bầu nhau sẵn sẻ. I kind of speechless, but anyway. Alright, I will prove to you guys that we are very sucked in Clash Squad mode.
You should be more confident. You reach the highest points today and become team of the day. So anything can happen, right? Yeah. Right? But anyway, congratulations once again, PE Sports. Thank you for having this interview. And also congratulations, Yunsul. Now let's go back to the casters. Take it away, casters. I like Polo Lagunso. Great interview. That's how you do those. You set expectations low, so anything that you achieve higher than that is an overachievement by a long shot. We will prove to you how we suck in Clash. Come on, man. I mean, these guys are too humble. I would love to see PE Esports take it all the way in Clash Squad as well. Been very happy to see them qualify with flying colors. I mean, it's so close to overtaking Fluxo. I mean, they're contesting for the #1 spot alongside RRQ and the best in the world, the current reigning defending world champs. I cannot be happier for PE Esports. I can't be happier for Vietnam. And I'm pretty curious now. Are they really going to throw the Clash Squad or are they going to go all out? But of course, speaking of Clash Squad, we still have got a little bit of information coming up for you guys as well. We've got the timeline of the Clash Squad that you guys need to know about as well. Because so far, whenever we talk about the format, whenever we talk about anything, it's always Battle Royale. So for the first time, let's take a look and see exactly when Clash Squad is about to be brought to your screen. Swiss stage for Clash Squad, Wednesday and Thursday next week. And the 5th and the 6th. This one's going to be definitely interesting, Gideon. It really is, because again, who knows what you can expect out of Clash Squad mode. But again, it's been such a fun time since the introduction of the Clash Squad mode. It really shows a lot of the individual skill that some of these players who, again, you probably wouldn't have batted an eye until they've won their own championships. But generally, we've got some really mechanically talented players from across the world, and it's going to be such a fun time for everybody, man. But let's look at the standings here, because now keep in mind that only the top 8 get to qualify for Clash Squad. So far, Fluxo, overall standing Red Hawks 15 number E1 Esports, Heavy, All Gamers Global, and GOW will be getting the opportunity to face each other off top 8 during Clash Squad. Yeah, heartbreak for Latam, and obviously all because of RRQ. Normally they got crushed in the final game. They were just 7 points away, 8 points from overtaking GOW. That just wasn't the case. And anyway, GOW would have made it tough for themselves, as they got to that final circle as well. Booyah Falcons, both not making it into Clash Squad. WAG not making it. Evos team solid. This is a shocker. And no, we are not eliminating the bottom 6 teams just yet. Evos Divine, WAG, Red Hawks, Clear Vision, Red Cliff, as well as Hotshot Esports still have another crack at it. In fact, 2 cracks at it. Next week, 3 days of battle out of 2, which these teams will be performing for Battle Royale. So the knockout stage will still continue, but of course we are just squeezing in Clash Squad before that BR showdown. And this is the matchups as well for our Swiss stage as we open up. The Swiss stage is going to be simple. It's going to be Fluxo against GOW. It's going to be facing against E1, RQ Kazu facing off against All Gamers Global, PE Sports facing off against Heavy. The teams that win their bracket go into the 1-0, and so on and so forth until they've won 2. Then they instantly look to qualify. Now remember, once we get to the semifinals and grand finals, there are no second chances here. Yeah. Absolutely, man. And again, no, the bottom 6 has not been kicked out of the competition just yet. We have 1 more week. 1 more week. 3 days of battle for Battle Royale. So the teams who have not qualified just yet still have got a good chance. This is the preview. This is the threat for the teams who have not taken the competition seriously enough, who have not figured out exactly how they're going to venture their way up to the top of the leaderboard. Next week is the final chance. Next week is the final showdown. If you fail next week, then you get disqualified from the competition. Okay, not disqualified. You get kicked out of the competition. Hey man, maybe this could be the time that they can download that information, utilize that time. So guys, ওরা এটাই বলতেছে, যেটা হচ্ছে মেইন কথা, ওরা এটাই বলতেছে যে ওরা হচ্ছে এটা লাস্ট টাইম। সো এটাই হচ্ছে লাস্ট টাইম যেখানে তোমরা সুযোগ পাবা। আগামী 3 দিন খেলা হবে, যে খেলায় যদি তোমরা খারাপ করো তাহলে তোমাদেরকে কিক করে বের করে দেওয়া হবে। সো ওখান থেকে কিক করে কাদেরকে বের করে দেওয়া হবে? টপ 18 টিমের মধ্যে যারা লাস্টের দিক দিয়ে টপ 6 হবে আর কি, মানে 12 টিমের পরে যাদের পয়েন্ট কম থাকবে লাস্টের দিক থেকে তারা বাদ হয়ে যাবে, এবং
ফার্স্টের দিক দিয়ে যাদের পয়েন্ট বেশি থাকবে তারা কোয়ালিফাই করবে। We'll catch you guys there. Take care. এটা হচ্ছে বিষয় আর কি, বুঝলাম। সো যাই হোক গাইজ, এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের লাইভ স্ট্রিম অ্যান্ড কাস্টিং গাইজ। আই থিঙ্ক গাইজ এটা হচ্ছে ওভারঅল একটা গেম ছিল, ওভারঅল একটা মানে আউটকাম ছিল। বাট আই হোপ গাইজ বাংলাদেশ আবারও কামব্যাক করবে, কারণ যেহেতু সামনে আরও তিনটা ম্যাচ আছে, তিন দিন ম্যাচ আছে। সো ওই ম্যাচগুলোতে আশা করি বাংলাদেশ কামব্যাক করবে এবং তারা আবার গর্জে উঠবে, জ্বলে উঠবে, আমাদেরকে তাদের বেস্ট গেম প্লেটা দেখাবে এবং আমরা অন্তত একটু স্যাটিসফাই হবে ইনশাল্লাহ। সো যাই হোক গাইজ, আজকে লাইভ স্ট্রিমটা আমরা এখানে শেষ করি, দেখি রাতের বেলা গেম টাইম খেলতে পারি কিনা। সো দ্যাটস লাইভ স্ট্রিম ফর টুডে। আই হোপ ইউ লাইক ইট ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং এন্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস লাইভ। টাটা বাই বাই, সি ইউ অ্যাগেন গাইজ, সি ইউ নেক্সট টাইম। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট, টাটা, বাই বাই।